Hi guys, welcome to the fourth episode of Kathala Kacheri. Varshith is a writer, director, sound designer, music director. So he is a man of multiple talents. Jack of all trades. Mastering some. Let's try. Yeah. But let me tell you, Varshith is the only guy who saw the podcast and said, I want to be in the podcast. But do we really have to broadcast this? This is the fourth episode, so quality రావాలి. Quality పెరగాలి. So మీకు ఏమైనా స్పాన్సర్లు ఉన్నా please feel free to sponsor mics. Musical number of La La Land, they're singing about themselves, they're singing to themselves in a way. Confronting in the form of a song. Professional ga, she's like, I've got you. That's nice. It is sounding like a joke in the end. అంతే కదా when you share exactly when she says something like ఇప్పుడు it's our personality, like you know, he's right. అరే that he iterated one dialogue agore లిప్ కొట్టు. నువ్వు వేరే డైలాగ్ చెప్పు. That's the only thing that's coming from. అంతే మరి అందుకు కడతాడు మళ్ళీ వాట్స్ స్మెల్ అని. మరి అట్లా చెప్తే ఎట్లుంది మరి నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకో. అందరు అదే కన్ఫ్యూజ్, దే ఆర్ నాట్. అందుకు మర్మరని పెట్టావు కదా ఇక్కడ, అప్పుడు యా ఇట్స్ మీ, యు రైట్, ఇట్స్ అవర్ పర్సనాలిటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్. ఇట్స్ మీ. దట్ ఇస్ అట్లా, లైక్ యు నో, యు కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ ఇస్ వేర్ ఐ యామ్ కమింగ్ టు. నేను టార్చర్ అన్న టార్చర్ పెట్టారు ఇద్దరు కూర్చొని చేసిన వాడు. అరే నేను అప్పుడు ఏదో చెప్పినా వినోడు కరెక్ట్. Which is what I'm trying to tell. And that's the part, that's the thing about writers room. We come to the right sweet spot by fighting each other and then finally we should. Yeah, you're right, it's me, it's my personality. మర్చిపోక ముందు రాసేసి. Okay. Ready? Yep. Hi guys, welcome to the fourth episode of Kathala Kacheri. Today we have with us our close friend and fellow sound guy, Varshith. Hi, Varshith. Hello. Thanks for having me. Let me tell you, Varshith is the only guy who saw the podcast and said, I want to be in the podcast. So we are very happy to have him on the show. Either the podcast is good or Varshith is jobless. Or going through a writer's block. I really needed somebody to ఇట్లా కూర్చొని రారా అనడానికి. Felt like this is the best opportunity. That was why we started the podcast, because I wanted people to come forward and participate in it. And అందరికి ఉంటుంది ఆ రైటర్స్ బ్లాక్. బేసిక్ ఇది ఒక్క స్టెప్ దాటుకొని వెళ్ళిపోతే యూ కెన్ డూ సంథింగ్, ఎనీథింగ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ అని చెప్పి. బట్ డూ వీ రియలీ హ్యావ్ టు బ్రాడ్కాస్ట్ దిస్? ఈ కెమెరాస్ లేకుండా కూడా కూర్చొని కూడా చేయొచ్చు. బట్ నౌ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు సీ అవర్ షిటీ ఫస్ట్ ఐడియాస్. But that's the thing. వాళ్ళకి మంచి ఐడియా మనం తర్వాత కెమెరాలు బంద్ చేసి. అదే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసినప్పుడు నేను చెప్పా కూడా మీకు, ఏంటి సడన్ మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డర్ ఉండే. ఏంటి వీళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఒక డిస్కస్ చేసుకుంటే ఒక మంచి ఐడియా వచ్చి, అరే ఇది బాగుంది కదా ఆపేద్దామని ఇంకోటి కొత్త స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటాను. బేసిక్ గా జరిగింది ఏంటి అంటే, అది మేము ఫినిష్ చేయలేకపోయినా. ఇట్ వాజ్ అ డెమో. And then we came back and we took all the equipment and we started doing it from fresh. And then somehow it became, well to do. So right now this is the fourth episode, so quality రావాలి. Quality పెరగాలి. So మీకు ఏమైనా స్పాన్సర్లు ఉన్నా please feel free to sponsor mics, especially. డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నా వేస్ట్ చేయాలనిపించిన మమ్మల్ని గుర్తు. అండ్ ఇక్కడ సౌండ్ గా నేను ఒక్కనే కాదు, ముగ్గురం సౌండ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకున్నాం. యాక్చువల్లీ మన ముగ్గురు ఉన్న కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ముగ్గురం సౌండ్ నేర్చుకున్నాం. అండ్ అడిషనల్ ట్రిప్ ఏంటంటే శ్రేయస్ వల్ల నేను సౌండ్ తీసుకున్నాం. నాకు గుర్తుంది ఏంటంటే ఇట్లా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలా అని. తపస్సి అప్పుడు నాకు ఇంకా బాగా పరిచయం ఉండే. హీ క్రియేటెడ్ అ వాట్సాప్ గ్రూప్ విత్ యూ అండ్ మీ అండ్ తపస్సి, అండ్ ఫుల్ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చావు. సౌండ్ ఉంటే ఇదైతే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అనుకో. అండ్ వన్ మెయిన్ థింగ్ హీ సెడ్ దట్ వీఆర్ ఆల్ రైటర్స్. మనము రాస్తున్నాం అప్పుడు సౌండ్ డిజైనర్స్ అయితే వీ ఆల్సో రైట్ సౌండ్ క్యూస్ దట్ యాక్చువల్లీ ఎన్హాన్సెస్ ద స్క్రీన్ ప్లే అన్నట్టు చెప్పినట్టు. which చూద్దాం ఇప్పుడు మేబీ దే కుడ్ బి లైక్ డ్రింకింగ్ గేమ్. మన స్క్రిప్ట్ లో ఎన్ని సౌండ్ క్యూస్ ఉంటాయో దాన్ని బట్టి actually
That's a good this thing actually. So being a sound designer, I feel like our faculty, Mr. Sayandep sir, should not feel insulted after watching this, that all 3 sound designers are not doing sound and just doing some nonsense on the internet. But yeah, Varshith is a writer, director, sound designer, music director. So he is a man of multiple talents. Jack of all trades. Jack of all trades. Master of all trades. None. Master of none. Mastering some. Let's try. Yeah. So yeah. Okay, so Varshith, what do you know about the podcast? Obviously you've seen it, so you know the whole jingo and what happens. So I should be the person explaining the concept this episode? Yeah. Okay. So if it comes from you, then nothing like it. Okay, cool. Okay, before we start, sorry guys. One thing that I wanted to mention is that we have posted 3 videos until now, and 87% of our viewers are not subscribers, they're just viewers, and it's only like 18 or 17 odd percentage who have subscribed to the channel. The idea of getting this channel online is so that we can reach those who are in need of some kind of an informative approach towards writing. So only if you subscribe and if you share what we are doing it here, only then we can reach them and we can be of some use or help to these guys who are who are so enthusiastic towards learning what cinema writing is and screenwriting is. So please do subscribe and please do share it with your peers, and hopefully it will let us reach those people and we'll be able to achieve the goal that we set out to do. So also we want more and more writers to come up onto the show. So if subscribe చేస్తేనే మనుషులకు తెలుస్తుంది and they'll want to come up. ఇప్పుడు లైక్ ఇట్స్ నాట్ అంత క్రేజీ ఏమి ఉండదు రైటింగ్ అంటే, ఇట్లా నేను ఒక్కడనే చేసుకోవాలి, ఐడియాలో వర్క్ చేయొద్దు అన్న ఒక స్టిగ్మా ఉంటది. సో అది వదిలేసుకోవడానికి బేసిక్ గా షో ఉన్నది. Having said that, let's start the show. Well, another thing that I wanted to talk about is the reason I'm here is first na concept nachindi, which I'll tell. I'm excited to do that. And second thing ఏంటంటే ఇఫ్ నేను స్టార్టింగ్ ఇది ఏంటి రాద్దాం అనుకున్న టైంలో ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంటే నేను చాలా ఐ వుడ్ యాక్చువల్లీ వుడ్ బి లవింగ్ వాచింగ్ ద ఎంటైర్ థింగ్. ఐడియా నుంచి సింగిల్ ఆర్డర్ తర్వాత ఫైనల్ స్క్రిప్ట్, ద హోల్ ప్రాసెస్ you will feel less lonely, and I'm sure I had that feeling that starting ochunte I really would have enjoyed it, and I'm still enjoying it, so let's go. Alright, so first concept ఏంటంటే ఏది కాన్సెప్ట్స్ ఏది genre, the genres, this is genre, this is the topic. Okay, genre, topics 3 words ఉంటాయి, or it can be anything, it can be a sentence also. We don't know actually. Only Chandu knows, right? Only Chandu knows. So give him the topic. So hi Chandu ledu, but let's just assume that he's there. We can talk to just Chandu, who is non-existent in this episode. So yeah, cool. Pick up. I'll pick up. Give it to me. Pick the other one, give it to me. Okay. Thank you. కాదు వర్షిత్, నీకు ఇది రావద్దు అని ఏమైనా ఉందా నీకు? Because last time Kiriti did not want love story or romance, and he got rom-com as a genre. I think you are good at it, but I don't think I am. I never tried it. Courtroom drama. Okay. Yeah. We never know what will come up. Okay. Tell. Ad agency, body odor, workaholics. Oh, nice. Interesting. Crazy topic. And then the genre is it's a musical. Huh? Before the episode, Varshith is like, we'll finish this episode in 2 hours and we'll see. Sound guys. Nice. Sound. Oh my god. It's a musical, Sign it, sir. We'll make you proud. Body workaholics, huh? Workaholics. Okay, we'll type this thing. I'm creating our very beloved notes folder. Episode 4. Short musical. ఎట్లా వస్తుంది షార్ట్ లో మ్యూజికల్? Not sure. We'll see. What is musical exactly? It needs to lead the third act, the climax. It needs to lead up to a musical number. I think that. No, nothing like that. If La La Land is a musical, no?
షార్ట్ మ్యూజికల్ అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా తీయాలంటే probably, yeah. దెన్ ద మ్యూజికల్ నంబర్ ఇస్ లైక్ ద పే ఆఫ్. Okay, Body yeah. odor, workaholics. But then that's every other story, no? Like Yeah. most of our personality. మన దాంట్లో అంటే మనం ఏంది ఇప్పుడు హాలీవుడ్ క్లాసికల్ మ్యూజికల్ ట్రై చేస్తున్నామా లేదా కొంచెం మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అని ఇట్లా ఆఫీస్ లో ఏదో ఒక నంబర్ మన రాస్తున్నా. తెలుగులో మ్యూజికల్స్ వచ్చాయేమన్నా? మన తెలుగులో అన్ని మ్యూజికల్స్ బట్ అంటే లైక్ అదే అవి ఇంకా మ్యూజికల్స్ అనలేం. సో ఐ థింక్ టు హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడియా హాలీవుడ్ మ్యూజికల్స్ క్లాసికల్ మ్యూజికల్ టైప్స్ డ్రైవ్ చేయాలి సాంగ్ ఆర్ మ్యూజికల్ పీస్. Or the main character could be someone who likes musical. breaks into a musical. Yeah, whenever there is a chance. And the మనం రాసేట రాస్తాం డైలాగ్ అయినా దట్ ఈస్ సాంగ్ రాలేదు, సాంగ్ రాయాలి. సాంగ్ దీని మీద ఉంటుంది సాంగ్ అని అర్థం. లేదు అప్పుడు నిజంగా షార్టెస్ట్ ఎపిసోడ్ అయిపోద్ది. మనము ట్రై చేద్దాం. We'll see. If it's a shitty dialogue or shitty song, we can't help it. But maybe we'll discover a hidden lyric writer within ourselves within the episode. We don't know. బట్ అదేంటి Okay, but I think we have the setup already. We shouldn't ponder more on because we have a complicated genre here. Yeah. So we shouldn't deviate from the topic much. We got like a like workplace, like a location, which can essentially be ad agency is the setup of the this thing. Characteristic of the workaholic. Yeah. The person is a workaholic. The reason is a workaholic. He or she is a workaholic is because they have bad body odor. I'll tell you. Because they're workaholic, they have bad body odor. What I was thinking is, if for example, usually for any kind of musical, what it is, it's about lonely people. People who, I mean, the first thing that came to my mind was specifically that, like that La La Land aina kuda, I mean, this is not musical, but that he can hear the all women's voice. Basically, What Women Want. What Women Want is a movie. The hero's name I forgot. Okay. But he's a famous director actor, no? ఏంటి మన ఓకే Mel Gibson, yes, Mel Gibson. So crazy into this. So there also it's more, I mean, there they are in an ad agency and everything is in kind of similar. Is it musical? But it's not a musical. But essentially what we can derive from that is it's an ad agency. Everything is very peppy. People are we assume that ad agency లో ఉన్నోళ్ళు అందరూ తోపుగాళ్ళు, అందరూ స్టైలిష్, అందరూ క్రేజీ ఉంటారని అనుకోవచ్చు. బట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ అ ప్రొటాగనిస్ట్ హూ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అవుట్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ and bad, like in every standard this fellow strikes as the opposite of anybody who's working in an ad agency or a fashion industry, something like that. So we have a perception, no, if ad agency ante okay, all suave and fashion probably mostly. So but in today's time I think ad agency also is similar like that, no? Ante like if you compare to the workings of film industry, it's very informal. Ad agency lo a formal untadi, corporate untadi kabatti we get that koncham organized. But the first two things that I got was okay, image ochindi, I'll tell about that. And second, when you said lonely thing, adi La La Land ivanni manam trope la untam, but I think to derive more to that, musical lo they pretty much talking to themselves. Yeah, you know, exactly. Hence that lonely feeling unta, they're singing their thoughts out. Yeah, exactly. They either, so I feel like they're either singing their thoughts out or they are confronting but singing. For example, the first musical number of La La Land, they're singing about themselves, they're singing to themselves in a way. Right. But it breaks into a number. But A Lovely Night and Dance is now put, they're talking to each other. They're like, hey, we can't get together. Confronting in the form of a song. Informal song. So these are our main two ways to write scenes. Right. To do this thing. And the image that I got was an ad agency is frantically working towards a ad for Axe or some body spray, and it's a musical. They have to write a musical, and to write that, it's a musical. We are showing it as a musical also. Right. Slight meta musical ad చేస్తున్నారు, వీళ్ళ డిస్కషన్ కూడా మ్యూజికల్ లా నడుస్తుంది. Yeah, interesting. Because they have to compose something like that. Right. So maybe we can also have like a sitcom episode where you know they are
trying to create a musical and they get somebody to make this music and the downfalls of all of it, Right. and then finally we show the actual musical that they come up with. I don't know, something like that. I like this actually. It's very interesting. The fact that they are they are trying to create a musical, and somehow they themselves get sucked into this fact that okay, they can start off very quickly actually. The minute they're in a boardroom, they're sitting in a conference room, they're trying to discuss, okay guys, we are, this is a make or break ad for us, we have to do something. I think it needs to be in the, I see it as a one scene kind of a thing where they're just not able to crack. They're speaking in the plain, bland, corporate way of trying to figure out an idea. Someone starts singing. అదేదో హమ్ చేస్తాడు, అదేందని ఇట్లా అంటే అదేంది, వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ ఆల్సో బికమ్స్ ఎ లిరిక్ ఇట్లా అనుకోని దే జస్ట్ స్టార్ట్ అండ్ దెన్ సడన్లీ దే బ్రేక్ ఇన్ టు సాంగ్ అండ్ దే స్టార్ట్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద టేబుల్. అంతే చేశాక అండ్ దెన్ someone says cut and we come back to that's the ad. The discussion is the ad or something like. But అక్కడ ఈ బాడీ కంపు ఎక్కడ I mean, we don't have to make these three integral things. It can be actually. It can be the body odor can come in as an ad when we are revealing that this is an ad. Until that point, we are not showing what exactly, how is the body odor coming into factor, except for the fact that they're making it for someone like Axe. Right? So that can be done, right? That was my question. If integral ga cheyadam akkale kada, just they can be a mention, they can be they have to be part of the story. Okay, cool. Yeah, so the idea that came to my mind was, one thing is they're discussing, right? No, like we are discussing, they're also discussing that someone starts singing, like you said, someone started singing and start చేస్తున్నాడు, ఇంకొకడు is countering that discussion with also singing. So ఇదంతా discuss చేస్తున్నా, they're all ignoring one person sitting in the corner. Right, yeah. Okay, towards the end that person starts singing, the only person that who is supposed to speak, the person who is lonely in the office, the person who has body odor issues, we can say something like that. I and get then this. That person starts singing that you guys don't know anything about music kind of a thing. He starts singing, right? Only then we cut back to show that this is about that person, the person who wants to be free. Then you have to start with that person. From his point of view we'll start. So one ఎట్లాంటి పర్సన్ పెట్టాలంటే వాడు ఎంత డియో వాడినా ఏం వాడినా కూడా వాడికి అది పోనే పోతుంది వన్ ఆర్డర్. సో వన్ ఇంట్లోనే మనం సెటప్ చేయాలి, మన ఇంట్లో సెటప్ చేసి come to the office. Yes, where are you అంత చేయకుండా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒక వాడి ప్రాబ్లం చూపిద్దాం, చూపించి వాడు మేబీ వాడే కొన్ని యాడ్స్ ఇస్తుండేమో కూర్చొని, వేరే బాడీ ఆర్డర్ యాడ్స్ ఇస్తుండే, ఏది మనకి రావట్లేదు, మన కలెక్షన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆయనకి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లే. కట్ చేస్తే ఇంకో సైడ్ వాళ్ళు బాడీ ఆర్డర్ కోసమే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బెటర్ దెన్, అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళకి పేరెంట్స్ వాల్యూ తెలుస్తుంది అన్నట్టు, బాడీ ఆర్డర్ ఉన్నోడికి deodorant value. Exactly. So we'll start. Actually, this is the fastest we have broken into the single line order segment, which is great. But I think we are all very inclined with the ad agency and the setup and everything. So we'll just jump on to the single line order. Excellent. Right. So actually, characters. We thought of characters. No, we'll think of characters first. So anyway, we have the opening, which is one thought I wanted to add to that opening is when we open this thing, it is a frame full of deodorants. Like his dressing mirror has full of like deodorants, and then we come and he is choosing which one do I pick now. Okay, he'll take one deodorant, he'll start spraying it, then he'll smell it and he'll feel disgusted. And Jepeshi, he'll put it back. Cut to, and he'll enter the conference room and they'll be like, okay guys, I think we have bagged the biggest client of our company, and it is none other than and so body spray. And this fellow is like is like, I mean that doesn't work. అది ఎట్లా బాండాకి వెళ్తది అన్నది ఒకసారి అనుకో. So we'll make him the writer. So what I was thinking is, like he works there, he's writer or something like that. Just a scene idea, the first opening sequence వాడు అన్ని వాడుతాడని ట్రై చేస్తాడు కదా, that can be like this beat tuck tuck ఇట్లా like start with that, and no matter what he uses, it doesn't work. Probably the way it can end is he puts all of them, they're not working, he complains, the customer care call చేస్తాడు దానికి,
అండ్ ఈ ఫైట్స్ టైమ్ ఇట్లా పనికిరాదు ఇదే మీరు అసలు ఎట్లా అదేంటి సెల్ చేస్తున్నారు ఇదంతా కాదు మీరు అసలు ఆపేయండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపేసినప్పుడు కట్ చేస్తే హీ నీడ్స్ టు సెల్ ద థింగ్ దట్ హీ ఎగ్జాక్ట్లీ థింగ్స్ డజంట్ వర్క్. That actually this then we have to make it very specific to that. He'll come and land onto one deodorant. Let's say it is some blah blah some name we'll put penguin anko. Some deodorant called penguin, and he opens it up. It's a fresh bottle. He opens it up thinking that it's going to work on him. He'll spray it on himself and it doesn't work. So he'll call them up and he's like, what the hell? Annapur we'll cut it midway. We'll not show what is ranting about towards this thing. We'll just cut it midway when he's complaining that your deodorant doesn't work. Cut to he has to sell penguin to the audience. This is a ఇట్లా మెల్ల ఇట్లా బోర్డు పట్టుకొస్తాడు అక్కడ పెంగ్విన్ ఇట్లా లోగో గైస్ దిస్ ఇస్ అవర్ క్లయింట్ అని ఇట్లా we just cut. I feel like the scene edit needs to feel musical. You know, dialogues ఉండదు. You know, it's very much like tuck 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 and rhythm ఉండాలి. Okay, that's good. Let's start off with the body character, the protagonist. The body, basically a very simple conflict. He just can't get his body odor go away. That's it. And now he has to, and he tries penguin body spray to do that, but that doesn't work. But now he has to sell the exact same thing. Can you tell us? But sell చేయాలి ఓకే, ఇప్పుడు వానికి ఆర్కలేదా? ఇప్పుడు ఎట్లా కొట్టుకుంటాడు బాడీ ఓడర్? వాడు actually no you know what, it shouldn't be penguin, it should be sadharna body spray, because this turns out to be an ad kada at the end. That's the twist that what we watched. So at the end he finds penguin body spray, hence his body odor is gone, and that's why that's how they're selling. Or it could be okay it could be okay, what if he is a ad filmmaker who's done selling things that he knows are stupid. Okay, they're not working, and he's not filming, he's ad writer. He's ad writer. Writers usually, as we are saying, has no value. Ad agency writers even more worse. So we'll put him, he's like the below, like under, like they're asking 10 drafts of to write 10 drafts of an ad that, you know, it doesn't make sense. You have to like keep fishing those scripts out and trying to make sense out of it. So maybe I'm thinking the arc is someone who is so adamant that he won't sell anything that he doesn't believe in, sells this product that he gives in. He gives in. So it needs to start with him absolutely hating what he's doing already. He doesn't want to sell. He doesn't want to do this job. And maybe he doesn't want to do his job, has to do with his body odor. You know, he doesn't want to work around people. Exactly. He's a writer. Okay, let's say he's a writer who loved writing when he's alone. Now for money he has to go do this thing. And then ikkada pakkan, and it needs to do about his insecurities, that he wants to be alone, he wants to do this, and external చూపెట్టడానికి spray untadu. And then his main want is that I don't want to be around people. I just want to go back and type this thing, but whenever he goes to the office he's just always ఇట్లా మొత్తం ఒకటే ఇట్లా ఉంటాడు, అంత అయిపోతుంది. అండ్ అక్కడ మేబీ he can start humming also. He's the lonely guy kind of a thing, right? So he has this knack, and then at the end, before he quits or something like that, okay, what if penguin is not a bad thing? Penguin comes as this savior kind of a thing. ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఐదర్ బాడీ ఆర్డర్ పోవాలి, లేదంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి. I think that will put, instead of it being, say all these people are discussing, right? This fellow, I feel like I've gotten the arc of him in a way that okay, this fellow has no say in things, right? This fellow is lonely. He has no say in things. He is extremely insecure about himself. He wants to have a say in things. He wants to, but he doesn't get to, because people take him lightly. People don't want to be around him. Because of the body odor. So eventually he loses all his confidence. It starts getting worse. Okay, in the beginning it's not like that. His body odor was fine in the beginning, but slowly as things as people started overlooking him, people started not giving a damn about him. I'm thinking he's a writer, he's this lonely writer who never gave a fuck about so can we swear? Okay. Never gave a shit about body odor. వాడు ఎందుకంటే వాడు రాస్తున్న ఒక్కడే ఉంటాయి. నౌ హీ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ హియర్, దట్ బికమ్స్ a thing. And I was thinking the idea, I just want to throw, what if the inciting incident is penguin this thing comes and becomes a brand ambassador of this thing, because he has the worst body odor,
some person comes and akkada vadiki he has this rise of like and he becomes the main face of this, right? And akkada nunchi it becomes less of his writing anukokunda a guy who works in ad agency has a horrible body odor and is completely include చేయనోడు సడన్లీ ఒక ఇట్లాంటి పెంగ్విన్ అనే కంపెనీ వస్తుంది అండ్ వాడు బికమ్స్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అండ్ దట్ somehow needs to be his fall. It needs to But again, then we have to figure out exactly what this fellow is going to. That's what in the previous thought it was. Okay, when he gets his confidence back, his body odor becomes normal. That was the idea that I was trying to. Okay. So that's why in the beginning his confidence is fine when he joins the ad agency and stuff like that. So all this will tell when he starts singing. He'll be telling about the world and how the world is so rude or whatever, mean and stuff like that, and they don't care about people and people's feelings and whatever. అట్లా వాడు పాడుతున్నప్పుడు వాడి పాట ద్వారా మనము ఇదంతా చెప్తాము. వేర్ దిస్ ఫెలో ఇస్ he came out really excited to work in this ad agency and suddenly when he loses confidence, loses everything that he has in his life. ad ki etla connect chestam because what ad is selling, what this is a perfume for ad is also selling confidence. Exactly. So put on this perfume and be confident. So knee point of him being a brand ambassador to this becomes the ending of the story. No, what if it's like this? But confidence రాగానే his body odor goes away. Yes. Right? When he becomes a brand ambassador at inciting incident, his body odor goes away. But he is selected as a brand ambassador because his body odor is there. So he needs to get back. He needs to be less confident, but he's confident untadi and then he starts to fake his body odor. But పోయినా కూడా వాడు మొత్తం చెత్త తీసుకొస్తాడు, పెట్టుకొని ఉంటాడు. And then why is he going back to think that could be like a nice funny tragedy kind of a thing. It would, yeah. So నువ్వు చెప్పినట్టే confidence, so that is the thing, he reeks of underconfidence. Yes, that's the idea. Yeah. And he's always like that. And sudden గా అక్కడ వాళ్ళు క్లయింట్స్ వచ్చినప్పుడు we want సబ్వే వాళ్ళు ఒకటి చేశారు. That's a very dark story. Dark అంటే అదేంటో ఒకడు he lost a lot of weight, fat man, just by eating subway. అది తెలియగానే సబ్వే వాళ్ళు వాడిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేశారనమాట. బట్ దెన్ లేటర్ ఏమైందంటే దట్ గైస్ అ సెక్స్ అఫెండర్, అ పీడోఫైల్. అండ్ దట్ గే వాజ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లెక్క. ఒక 2-3 years తర్వాత అది అయింది. సో దే క్విక్లీ హ్యాడ్ టు బ్రేక్ డౌన్ ద హోల్ క్యాంపెయిన్. మనం అంతా కాకపోయినా మనోడు సేమ్ థింగ్, దే వాంటెడ్ టు ఫైండ్ అ పర్సన్ హూ రీక్స్ సో మచ్ దట్ ఇట్లా వేరెవరి దగ్గరికైనా తీసుకెళ్ళి లైవ్ దాంట్లో కూడా లుక్ ఎట్ దిస్ గై అండ్ యూజ్ అ స్ప్రే, ఇట్ వర్క్స్ అన్న టైప్స్. అలా వీడు దొరుకుతాడు యాడ్ ఏజెన్సీలో. And but then the problem is the moment he's confident and when he's put in front of the camera, brand ambassador చూడంగానే వాడికి సంబంధాలు వస్తాయి, ఏదో వస్తాయి. కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది, సెలెక్ట్ అయినా విజిబుల్ ఉన్నాడు వరల్డ్ కి అని. And it needs to lead up to event లోపల he has to have that మోడల్ కాదు, బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే మోడల్ అండి. మోడల్ చేస్తారు, చేస్తారు. And that is probably just an event. But I have a query in this, that okay, what example you gave of Subway, it's a very visual thing. He was fat, he becomes thin. The odor is not very visual. So how will it help in marketing him? If he's a brand ambassador, okay, fine. So he live event is it? He's probably asked to stand in a mall or something. People will come. Yeah, it could be. I mean, basically, it is we are trying to ridicule an ad agency, kind of like the process of advertising. We are kind of ridiculing. I mean, satire on ads. Basic agency పోతుంది కదా, ad agency ఉండాలి కొంచెం. Ad agency నే చేస్తుంది ఇదంతా. But we are trying to say how ridiculous a marketing can be. In order to market something, how haywire can an agency go? For example, the recent campaign of Jaguar. Have you seen? They rebranded Jaguar. Absolutely horrible. Like a pop-up fashion. And apparently they made that logo, new logo in Canva, it seems. Seriously? Yeah. Exactly. So it's, I mean, in order to fit to the social norms, people just go out of the way. Gen Z అనుకున్నారు, but the brand is not Gen Z. Exactly. It's a classic. Basically, I think we need to figure out the conclusion.
మనం స్టార్టింగ్ ఏమనుకున్నామంటే యూనో ఒకటే కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో దే డిస్కసింగ్ అన్ యాడ్ అండ్ దెన్ ఇట్ బ్రేక్స్ ఇన్ టు మ్యూజికల్ అండ్ దెన్ వి రివీల్ దట్ ఇట్స్ అన్ యాడ్. External that was the arc. Yes. Then once we thought of a character, then we decided it's the main motive is not coming up with an ad, but to see this character who reeks a body odor sell a perfume that clearly doesn't work. Yes. But then now we are coming back to this, like, you know, what is happening to him అన్నట్టు. మనం ఒకసారి ఎక్స్టర్నల్గా ఆర్క్ ఏంటో ఆలోచిస్తే I mean, more than that, are we choosing to tell a story of this character, or are we choosing a story to tell that about the ad agency? About the ad agency. Our friend decided character is interesting. I really like the idea of he reeks of underconfidence. Yes. And that is something even he doesn't know. Yeah. So underconfidence and he ఇదేంటి పెంగ్విన్ యాడ్ ఉంది మన దగ్గర. జస్ట్ ఐడియాస్ రోజు అండి. ఇట్లా బాడీ ఓడర్ పోవాలంటే ఏం చేస్తారు? ఇదే పర్ఫ్యూమ్ కొడతాడు బేసిక్ గా. యూ హావ్ టు, నాకు తెలిసినంత వరకు నువ్వు టెక్నికల్ గా చెప్తున్నావా? టెక్నికల్ కాదు, బేసిక్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ కీప్ యూఆర్ హెల్తీ నో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ బెటర్. బట్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఇట్ మెడికలీ, దే హావ్, బట్ and ikkada we are going slightly fantastical and we can go musical కాబట్టి you know he reeks of medically we don't have to take that he has a medical issue. Just that he is unkept because of everything is kind of touched upon because of the confidence only. He is low on confidence, so he loses the intent to be healthy. He doesn't want to do anything. He's basically depressed. So basically the explanation ఇవ్వకుండా చేద్దాం. So only under confidence అది ఎట్లా కాన్ఫిడెంట్ అంతే సింపుల్. బాడీ ఓడర్ పోయేదాకా. What I was imagining is ఇదేంటి, he is logically is not like has a bad body odor. He does everything to get rid of it, but he doesn't go. He cleans himself, అన్ని పర్ఫ్యూమ్స్ ఆడతాడు, బట్ the reason that's happening is because he has that body odor, he has no confidence. Yes. And our confidence is translating into a body odor, which he doesn't know. అది like, you know, so he looks like a very nice kept man, but then అది ఉంటుంది అంటే ఉండడు, బట్ ఆ బాడీ ఉండడం వల్ల చాలా ఇట్లా ఫీల్ అవుతాడు. అండ్ somehow when this penguin thing comes or something comes, something happens and he gains confidence in the inciting incident. But then we need to make sure that a confidence is ఏంటంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్ రావడం వల్ల కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, బట్ అది ఉన్నా లేకపోయినా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఉంటే నీకు బాడీ ఆర్డర్ ఉండదు. కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా బాడీ ఆర్డర్ వస్తే కానీ యూ జస్ట్ నీడ్ టు బి ఓకే విత్ ఇట్ అండ్ దెన్ నీకు అది పోతుంది. One more thing I was thinking is when we said body odor, suddenly we thought of negative. Body odor could be positive also. But రైట్ యా అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడ పాజిటివ్ బాడీ ఆర్డర్ ఉంటే అక్కడ యాడ్ అయిపోద్ది. Because it reminds me, ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు suddenly you pass by someone, suddenly they'll be like rose. I'm like, మీరు జిమ్కి వచ్చిర్రా ఏమొచ్చిర్రా? అయితే ఇట్లా ఒక టామ్ అండ్ జెర్రీ మ్యూజికల్ లెక్క ఇట్లా వెళ్ళంగానే ఇట్లా ట్రైల్ వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళుకుంటా. This fellow should notice that only everywhere, like he's walking through the hallway, he's just noticing different kind of perfumes. ఈమె రోజ్, ఈమె లావెండర్, ఈమె లిల్లీ or అట్లా. So when he's walking through, he's like, okay, he's recognizing all the visual కూడా అట్లనే ఉండాలి. ఇప్పుడు బాడీ ఓడర్ వస్తుంటే అట్లా ఫ్యూమ్స్ వేరే వేరే వస్తుంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ హీ సీయింగ్ మనకి డైరెక్ట్ చూపించడం కూడా ఈజీ ఉంటుంది. Visually it is easier. I think that's good. But again, see, now I think we are on different wavelengths of where we are landing actually. You want the inciting incidents of a story to be him being a brand ambassador, no, basically whatever happens to him, he gains confidence, hence the body odor goes away. But to sustain whatever great thing that is happening to him, he needs to bring back the body odor. I know, the one who always wanted to get rid of it. But I feel like this is a bigger story. Yeah, that's the correct setup cheyadaniki man. That's why I was saying essentially we'll end the story when he gets the confidence. Okay, so his odor goes away. That's where we end it. We are saying a simple factor in that. Okay, one thing is because we have so many threads now, we want this to be musical, we want this musical story to translate into an ad in the end, and we want to show that this fellow's confidence is related to the body odor. These are the three threads that we are showing. So now by making him gain the confidence in the inciting incident and then
showing a journey of this person is not only is it longer, is it also, I mean, it is also more complicated to achieve here in this sense. Now because we started off with, okay, this is a one scene thing, right. So everything is happening in a conference room, just that the beginning of the story we are going away and we're establishing the protagonist, cut to we're coming to conference room, and here everything is playing out. So tell me the beginning, middle, end of the idea that you have. Yeah, so the beginning is this: we are establishing the main character. He's a man with bad body odor. No matter what deodorant he tries, he is not able to get rid of it. So he opens a new packet, which is the Penguin brand, and they are basically saying that this will make you last. Make your body odor last like for 14 hours or something. And he'll open it. He'll open it. So ఇప్పుడు ఇది ఉంది, వీడు యాడ్ ఏజెన్సీలోనే పనిచేస్తాడు, ఇది ఉంది మళ్ళా. సో బేసిక్ వీడు యాడ్ ఏజెన్సీలో పనిచేయడానికి మనకి ఎందుకు తెలియదు ఇట్లా 14 hours 18 hours ఉన్నప్పుడు అంతా ఫేక్ అని చెప్పేసి. But he's trying everything. Internal. We show that he doesn't believe in any of the perfumes. Just so that doesn't really matter to him. But maybe okay, what we'll do is instead of the thought bond where he calls customer care, call just ad agency ode kadanko bro some guy body odor వస్తుంది అన్ని ట్రై చేస్తుండు, ఏదో ప్రామిస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు, అది కన్సెప్ట్ తెప్పించుకుంటాము, కష్టపడి తెచ్చుకుంటాము, తెచ్చి వాడుకుంటూ అయినా కూడా బాడీ ఓడర్ వస్తుంది, వాళ్ళకి కాల్ చేసి తిట్టిండు, వాళ్ళు కూడా అదే అంటారు, యాడ్ చూసి నమ్ముతారు అసలు ఎవరన్నా మీ బ్రెయిన్ అని చెప్పేసి. అయితే యాడ్ ఏజెన్సీ పోతాడు, అప్పుడు చేస్తారా మీరు ఇట్లాంటి యాడ్ మీ వల్ల ఇది అవుతుంది అని, కానీ దీని కూడా ఆడుకుంటుంది. ప్లాట్ డ్రివెన్ అయిపోతుంది, సో క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ లో ఆర్క్ ఎట్లా వస్తుందని నాకు అర్థం కావట్లేదు. హిమ్ బీయింగ్ అన్ యాడ్ ఏజెన్సీ గై. సో లెట్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ది యాడ్ ఏజెన్సీ థింగ్. మనం ఇక్కడ ఏంటి పట్టుకోద్దాం, వర్కహాలిక్స్ కూడా పట్టుకురావట్లే, బట్ ఇన్ యువర్ వే. సో ఫస్ట్ లెట్స్ when he goes to the ad agency ఒకటి పట్టించుకోవట్లేదు అన్న, వాళ్ళ పనిలో ఉన్నారు, అది ఉన్నారు. దెన్ he breaks out into a song where he tries to explain నా బాధ ఏంది అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఆర్క్ ఎట్లా వస్తుంది చూడాలి. సో నీ బిగినింగ్ ఇస్ దిస్ గై రీక్స్ ఆఫ్ బాడీ ఓడర్ అండ్ ట్రైస్ పెంగ్విన్ దిస్ థింగ్, అది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ టైప్స్ అవుతుంది, పెంగ్విన్ వాడతాడు. మిడిల్ ఏమైతుంది, వాట్ ఈస్ హి ఫైటింగ్? వన్ మోర్ థాట్ ఐ హ్యాడ్ వాస్ వి సింప్లీ డియోడ్రెంట్ కొట్టుకున్నాడు, నార్మల్ డియోడ్రెంట్ కొట్టుకున్నాడు, ఇక్కడ ఏం లేదు. he'll look at the back of this thing, he'll call the number, he'll shout at them, cut to he comes to the office, and everybody starts giving him papers saying that you are this draft, you have to give us this draft, this is 10th draft, this 12th draft, there are so many changes, feedback వచ్చింది, నువ్వు విన్నావా అన్ని. వాడు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు జనాలు వచ్చి వాడిని మొత్తం బొంబాడి చేస్తున్నారు. కూర్చోగానే వాడు కూర్చొని సరేరా భయ్ ఒక్కొక్కటి చేద్దాము అనే టైంకి వాడిని ఇంకోటి పిలుస్తారు, కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ ఇన్ 2 minutes అని చెప్పి అనగానే అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ సీటెడ్ పొజిషన్ వి కట్ టు ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ సీట్స్. బట్ వీల్ షో దట్ నో బడీ అటు పక్కన మనకి అటువైపు ఇటువైపు ఎవరు కూర్చోట్లేదు, అందరూ ఒకవైపు కూర్చొని ఓకే. టు సటిల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ అగైన్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు బీ బిసైడ్ హిమ్. హీల్ ఆల్సో నోటీస్ ఇట్, అటు ఇటు చూస్తాడు అండ్ దెన్ దే ఓపెన్, ఓకే వీ హ్యావ్ బ్యాక్ ద బిగ్గెస్ట్ క్లయింట్ ఆఫ్ అవర్ కెరియర్ అని చెప్పేసి దే విల్ కమ్. నువ్వు అన్నట్టు ఆ ప్లకార్డ్ తీసుకుని వచ్చేసి ఈస్ ద బ్యాండ్ కాల్డ్ పెంగ్విన్ అని అంటాడు. దేర్ ఆర్ ద శాంపుల్స్, we have to create a kick-ass ad for these guys అని చెప్పేసి అంటారు. అనగానే వీనికి సడన్ గా వీనికి ఒక హోప్ వస్తుంది. హీస్ లైక్ అరే దే ఆర్ ప్రామిసింగ్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రీసెర్చ్, వాళ్ళు అంటారు కూడా చెప్పేటప్పుడు దే ఆర్ రీసెర్చ్ అండ్ దే ప్రామిసింగ్ for a scent that lasts a whole day అని చెప్తారు as a conclusion. These are the points that we have to stick up to. And this fellow looks at it and is like, man, I think I have to try this. Okay. Beach mein he can go, he can take okay, let me do something, let me write it up అని చెప్పి he'll take the perfume bottle, he'll go and test it on himself. It doesn't work. Okay. Then he'll start writing it and he's like, okay, meeting again, let's brainstorm ideas and మళ్ళీ పిలుస్తారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు they'll start talking, then ఇప్పుడు we'll break into a musical because by now he has known that okay, even the biggest brand in the country cannot cure him of body odor. This fellow is like like a pit, he's in a pit. Right. Now when he's disinterested of what they're speaking and what this is, suddenly slowly their discussion transforms into a musical. They're talking in a musical, they're talking like this, వాడు సాడ్ గా మాట్లాడుతుండే, ఒకడు కోపంగా
పాడుతున్నాడు, ఒకటి ర్యాప్ చేస్తున్నాడు, ఒకటి ఇది చేస్తున్నాడు. దే ఆల్ డిస్కసింగ్. ఇట్స్ అ డిస్కషన్ ఆఫ్ హౌ టు క్రియేట్ అన్ యాడ్. బట్ నో బడీ ఈస్ గివింగ్ అ డామ్ అబౌట్ దిస్ ఫెలో, బికాస్ బట్ ఈవెన్ దో హీ ఈస్ ద మెయిన్ గై హూ హస్ టు రైట్ దట్. ఇప్పుడు నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు. We are telling he is the main guy. He is the main guy as a writer, not the main guy. No, finish the ad. Actually, writers don't have in an ad agency. Okay, but you look forward to him saying something, no? They are not, which is exactly what I'm trying to. Okay, but finish what happens. How does this so these guys are instead of taking his opinion, they are brainstorming amongst themselves. So they are doing it. He's waiting. He'll try to pitch in between, but they're like itla kaadu, we'll try this, we'll try that అని చెప్పేసి వాళ్ళ భాగవాదం వాళ్ళు చేస్తున్నారు. Suddenly towards one point he just like it tips him off that just shut the hell up and listen to what I'm trying to say and చెప్పి he'll tell this is a story about a guy who nobody cares about. This is a story about a guy who has who wants to have a say but doesn't have a say, doesn't know what to say. Doesn't get a chance to say doesn't have a voice. So this brand should represent the voice of a person, something like that. It should represent a common man who wants to have a voice. That's what this is about. When you put on this order, suddenly people want to listen to you. That's what the ad is about. అని చెప్పి చెప్తాడు. అండ్ అది చెప్పినప్పుడు ఎవ్రీబడి స్టేస్ సైలెంట్ అండ్ జస్ట్ లిసన్ టు హిమ్. ద మినిట్ దట్ హ్యాపెన్స్, మనం ఇందాక అనుకున్న విజువల్లీ దట్ బాడీ ఓడర్ థింగ్ దట్ వీఆర్ షోయింగ్, దట్ ఫ్యూమ్స్ వస్తున్నాయి, సడన్లీ దే స్టార్ట్ గోయింగ్ డౌన్ బికాస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం he has broken out in that fashion and people have listened to him. And that has కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచుతుంది. సడన్లీ he can start smelling himself, in that he can stop smelling himself basically. So when that happens, slowly he realizes that okay, I'm on to something. Then he'll start his musical, he'll start singing. I thought he was already singing. Okay. Whatever. So that happens, and the order is singing. That happens. He'll start pitching that idea. He'll start talking about this thing, whatever this thing, and we'll cut. Ade danno vaadu paade danlo nunchi we'll cut back to it's playing in a TV. That is about a common man or a common person, whatever. So essentially, the ad is about a man who knows body odor, who is like excluded because of his body odor. Talks about how ad needs to focus on the insecurities. And అది మాట్లాడుతూ మ్యూజికల్ వాడుతున్నప్పుడు వాడి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, అండ్ కట్ చేస్తే పెంగ్విన్ వాడితే ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు కట్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఓకే, దట్స్ ది ఐడియా. యా, I feel like it closes. It does the first idea thing. It also does the fact that he grows confidence and he becomes a brand ambassador of the ad. Yeah. But we are only just touching it. So I think we don't need the first scene where he's complaining about the penguin ad, that kind of a thing. Penguin ad. He's just the moment we open, he has that same deodorant అన్ని చూస్తున్నాడు. అంటే లైక్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇట్ నీడ్స్ టు స్టార్ట్, అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ వాడు అన్ని డియోడ్రెంట్స్ ట్రై చేసి వర్కౌట్ అయితే అది చూపెడితే అన్ని డియోడ్రెంట్స్ ట్రై చేస్తలేడు. హీఈస్ పికింగ్, ఓకే టుడే ఏం చేయవచ్చు, ఓకే మినకట్ట ఒకటి పిక్ చేసుకుంటాడు ఈసారి, అమ్మ అట్లీస్ట్ టుడే ఇట్ షుడ్ వర్క్ అని చెప్పేసి కొట్టుకుంటాడు. చూసుకుంటే ఇట్ స్మెల్స్ బ్యాడ్. కట్ చేస్తే ఆఫీస్కి వస్తాడు. ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ వర్క్ ప్లేస్, హౌ హీ కీప్స్ ఈజ్ అ వర్కాలిక్ ఆల్సో. So he'll keep churning all those ideas that he has in his brain, but nobody is actually giving a damn about him. General order చెప్పు ఒకటి. ఫస్ట్ ఇంట్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం, ఆఫీస్కి వెళ్తాడు, వాళ్ళందరికీ ఇస్తాడు, వాడు వర్క్ చేస్తున్నాడు, పట్టించుకోవట్లేదు, అందరం చూస్తుంటాడు, మీటింగ్ వస్తుంది, మీటింగ్ అవుతుంది, యాడ్ వస్తుంది, యాడ్ లో శాంపుల్ ఇస్తారు, శాంపుల్ అన్నీ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు ఇంటికి వెళ్ళి వాడతాడు, ఇంటికి వెళ్ళి పక్కనే వెళ్ళి వాడతాడా, అంటే మీటింగ్ అయిపోతుంది, బాత్రూమ్కి వెళ్ళి కొసుకొని కొట్టుకుంటాడు, అది కూడా పనిచేయదు. దెన్ విల్ షో స్మాల్ లైక్ దిస్ ఫాల్స్ విక్టరీ మిడ్ పాయింట్ వేర్ ఆ పెంగ్విన్ యాడ్ రాగానే ఫస్ట్ సడన్లీ యుల్ బి లైక్ వావ్ దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ దట్ ఐ నీడ్. He'll take it. He'll go to the washroom. He'll put it puss. Doesn't work. That's a false victory. Right. Oka type of. So we are writing a long ad.
We are pretty much selling the penguin thing. We are. It's not like this meta thing which starts a story and claim like we're just writing an idea. Ante, yeah. And we are writing a story. In the end, whatever he says, we'll start singing, and whatever he'll say, we'll cut back from a TV. So that this is the story of this guy. Yeah. So whatever they have created is basically what we have shown also. Ante, yeah. This is an ad. Brand ad where there's a character and you see a problem. ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాడు యాడే చూస్తుండాలి, ఏదో ఒక దీన్ని యాడ్ చూస్తుండాలి. ద వే దే మార్కెటింగ్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఆ అప్రోచ్ మార్చాలి అన్నది అక్కడ కనెక్ట్. What if it's like ఏం చూపిస్తున్నారు ఇదంతా? I think what it could be is every perfume ad that he sees has a confident person like looking great anta and then is always smelling nice. ఎక్కడ ఇట్లా వాడలాంటి ఒకటి ఉండి ఇట్లా కంపు కొడుతూ అట్లుంటారు. మేబీ మనం ఆల్రెడీ ఆరా వాడుతున్నాం కాబట్టి ద థింగ్ మేబీ హీ కెన్ సీ దిస్. He sees people with an aura who are underconfident. He sees someone with like a halo kind of a thing who are confident. Every ad he sees, it's the halo ones. He's like, "Arey, we're already confident unnaru. All kampu kottino problem ledu." And I don't understand why they are represented. I'm not feeling low. Starting, he sees that, okay, and then he goes to his office, and in all of his office, we see people with that better aura. And he's the only one who doesn't have it. And we see it. He's being excluded. And అట్లున్నప్పుడు and then ఆ penguin వస్తుంది. Penguin వచ్చినప్పుడు అక్కడ it's again like it says that aura వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు అట్లా ఉంటుంది. And he takes that సైలెంట్ గా దుబ్బేసి వాడినప్పుడు అది ఇంకా అలానే ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఇట్ డజంట్ వర్క్, పోదు. అండ్ మళ్ళీ ఒక సెకండ్ పోయి మళ్ళీ వచ్చేస్తే కొడుతూనే ఉంటాడు, వచ్చిపోతుంది. And then maybe we can have like 2 or 3 employees, his colleagues somewhere there watching him trying to do like వీడికే పని. So 2 or 3 కాకుండా we'll add another thread to this, which is Axe. We start off with, I don't know, we can put చెప్పలేదు, బట్ Axe బాడీ స్ప్రే అనుకో. Axe బాడీ స్ప్రే యాడ్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే వాడు కొట్టుకుంటే వీళ్ళు అందరు అమ్మాయిని వచ్చి అమ్మే వాడతారు. అది ఓపెన్ చేస్తుంటే వాడు చూస్తుంటాడు యాడ్ని, చూసి చిని అమ్మ సిగ్గు లేకుండా ఎట్లా చేస్తారు చూడు అని చెప్పేసి తిరిగి వాడు చూడండి చూస్తాడు, కొట్టుకుంటాడు. ఓకే, లైక్ వి డూ సంథింగ్ ఇదేంటి బాడీ కూడా తీసేద్దాం. బాడీ కూడా తీసేసి దిస్ గై థింగ్స్ దట్ ఇలాంటి పర్ఫ్యూమ్ వాడితే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. బాడీ ఆర్డర్ తెలియలేదు మనకి. బాడీ ఆర్డర్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద Axe బాడీ ఆర్డర్ కదా. నువ్వు పాజిటివ్ బాడీ ఆర్డర్ అట్లా వెళ్తే నెగిటివ్ వెళ్ళకుండా. సో హీస్ అన్ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ మ్యాన్ అండ్ దీస్ యాడ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ థింగ్. No, these ads are selling that you use these body odors, you will be confident. But confident guy, you'll get a girl. But confidence అనుకుంటాడు. Confidence only. He's like you will so what the ads that he is seeing is not just the girl. ఇట్లా ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళినా కూడా అబ్బాయిలు కూడా వాడు స్మెల్ చూసి మా ఎంత బాగున్నాడు అనుకో అట్లాంటివి ఇస్తాడు. అరే సో వాట్ నాకు ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ ఐ నీడ్ అనుకోని he truly believes good body odor is equal to confidence. But then he inherently is underconfident. And but how will he show it then? He will show it by he's maybe by him standing up thinking that he Pegasus వాడిన తర్వాత కూడా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాడంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. And then it's like it is hard to depict actually. The thing is వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతాడు. వాడు కాన్ఫిడెన్స్ ని డిపిక్ట్ చేయడం in this sense is difficult. Rather the easier route is actually him having a good bad body odor only. Yeah. Because it actually straight away says that okay, this fellow smells bad. Yeah, correct. Then later when we relate it to the body odor and confidence, okay, confidence వల్ల మనకి లేదా బాడీ ఓడర్ కూడా మన మైండ్ లో ఉందా లేకపోతే నిజంగానే ఉందా? వానికి మైండ్ లో నిజంగానే ఉంటుంది, బట్ బికాస్ హిస్ మైండ్ ఇస్ లైక్ సో క్లటర్డ్ ఇట్ మేనిఫెస్ట్స్ ఇంటూ హిస్ బాడీ అండ్ దెన్ హీ బేసిక్లీ హ్యాస్ దట్. అంటే అది ఇంటర్నల్ థింగ్ కనిపించదు. అది ఎట్లా చూపిస్తామని చెప్పేసి ట్రాన్సిషన్ ఉందా? అదే మనం ఒక ఎక్స్టర్నల్ దాని వల్ల బాధపడేటోడు ఇంటర్నల్ గా మారితే ఎక్స్టర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇంటర్నల్ ఏం లేదు, ఇంటర్నల్ జస్ట్ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ వాడికి కనిపిస్తుంది. అది ఎప్పుడు మనం ఇంకా స్టోరీలో స్టేట్ చేయం అంతే కదా. అయితే అండర్ కాన్ఫిడెంట్ మెయిన్ షుడ్ బి ద మెయిన్ ఇది. దాంట్లో బాడీ ఓడర్ ఇస్ ద థింగ్. అంతే హిస్ క్యారెక్టర్ ట్రైట్ వెన్ యు లుక్ అట్ హిమ్ దిస్ ఫెలో is basically an underconfident lonely fuck. Lonely one. External గా అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి బాడీ ఓడర్ వాడతాం అంతే. They are representing his insecurity and his confidence levels through the body odor. The more body odor, the less the confidence. వాడచ్చు. కరెక్ట్ అది.
మన ఇష్టం మనకు విజువల్ అట్లా విజువల్ అట్లా వేస్తున్నాం అంతే. విజువల్ అండ్ ఆల్సో హిమ్ ఐ మీన్ హిస్ క్యారెక్టర్ ట్రేట్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ. వాడి క్యారెక్టర్ ట్రేటే వానికి బాడీ ఆర్డర్ ఉంటుందని వాని అందరూ ఉంటదని పీపుల్ ఐడెంటిఫై విత్ దట్ గలీ స్మెల్ టైప్. సో ఇప్పుడు అది ఎట్లా పోతుంది వానికి ఇంటర్నల్ గా మారితే ఎట్లా మారుతుంది వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా మారితే. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాని ఒక చెప్పిండు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిండు దట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లుక్స్. దట్ ఈ హ్యాడ్ సమ్ బావ ఏమన్నా వాళ్ళ అక్క ఏమన్నా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఫుల్ బట్టతలు ఉండి ఆ పెళ్లి సంబంధం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఏంది ఇది వై మై సిస్టర్ హ్యాస్ టు మ్యారీ సమ్మన్ లైక్ విత్ బాల్డ్ హెడ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ లుకింగ్ అని అనుకున్నాడంట. అండ్ దెన్ వన్ డే వెన్ హీ వెంట్ టు ద విలేజ్ హిస్ బావ టుక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ క్రేజీలీ లైక్ హోల్ హార్టెడ్లీ అంత తిప్పించిండు అంత చేసిండు. ద మినిట్ హీ సా హిస్ బావ బీయింగ్ సచ్ అ గుడ్ పర్సన్ automatically he felt like his Baba is the most handsome person on the planet. Because our perception towards that person changes, then our body odor also changes. Our perception of the body odor changes. ఇప్పుడు వాడి ఇచ్చిన ఐడియా వల్ల వాళ్ళందరూ మారుతున్నారు. వాళ్ళందరిలో ఎగ్జాక్ట్లీ వాడిలో కొత్త కోణాన్ని చూసినప్పుడు వీడిలో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద బాడీ ఓడర్. ఎసెన్షియలీ దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సే. నో, బాడీ ఓడర్ అనేది ఏంటిది? ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ సమ్ పర్సన్. సో నో, బట్ ఇట్స్ a real thing. It's a real thing. గలీజ్ ఉంటది. కానీ నువ్వు at the end of the day, if you're a confident man, if you're so confident in your life, people just overlook that. అది కరెక్టే. ఇప్పుడు చాలా మందిని కలిసాను అట్లా ఫుల్ అన్కెప్ట్ ఉంటారు, ఉంటారు, కానీ బేసిక్ వాళ్ళు charismatic ఉంటారు. You also క్యారీ చేసుకుంటారు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Exactly. So we are basically pivoting towards that only. Yeah, and I'm just wondering. Makes sense. So అట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా చూపిస్తామన్నది అదే. So let's say this is a writers room meeting. Okay, there are like 10 writers, and he's one of them. And we can also establish that what పనిచేస్తున్నప్పుడు because of his bad order thing, టేబుల్ కూడా elongated ఉంటుంది. వాడికి అలా కనిపిస్తుంది ఇట్లా వాటికి మన డాలీ జూమ్ లాగా జూమ్ అని ఇట్లా అవుతుంది, బట్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్. And when they're singing also, he's trying to say a word, he's cut down. So what we can also establish is from the beginning, he's a writer who just won't speak in this office because వాడు బాడీ వాడు కూడా మాట్లాడలేకపోతాడు, వాడు కూడా ఆపేసుకుంటాడు. ఎవరైనా అడిగితే వాడు ఇట్లా అంటాడు, చెప్పినా కూడా దూరం నుంచి ఉంటారు, వినపడుతుంది. we can add on to these things. He doesn't speak, he doesn't get to speak in this thing, and it doesn't get to speak, or doesn't speak, and when he tries to also he is cut down. Because more seniors are there in that team. We can say that, let's have this thing where I'm assuming కొంచెం heightened ఉంటుంది అనుకోని, because we are saying aura ఇదంతా, they act as if they can't hear. అరే వినపడలేదు, నువ్వు అంత దూరం ఉన్నావు, దగ్గర కూడా అంటే దగ్గర అంటారు, and he just stays there, he మాట్లాడరు. Those are the things that are happening, and we can show that realistically they're sitting in one small in the table, and then once we cut to his perspective, ఒక డాలర్ జూమ్ అని ఇట్లా పెద్ద అయిపోద్ది, అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, వాడు ఇట్లానే చూస్తుంటాడు, అండ్ ఇట్లా చెప్తా అంటే వినపడలేదు ఏంటంటే ఇట్లా అంటే మేము కట్ టు ద నార్మల్ టేబుల్, నార్మల్ ఇట్లా వైడ్ కట్ చేస్తే నార్మల్ టేబుల్ ఉంటుంది, వాడు ఇట్లా చెప్పడానికి, అండ్ దెన్ వాడు ఇట్లా ఒకసారి ఇట్లా సరే అని వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. హీఈస్ ఆల్సో వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ హిస్ ఓన్ థింగ్, అండ్ హీ డజంట్ స్పీక్ ఇన్ దట్. వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూపించినప్పుడు ఇంపియదు వాళ్ళకి, వీడి పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూపించినప్పుడు వీడు ఇంతోటే మాట్లాడుతుంటాడు, వాళ్ళకి నిజంగా అనిపిస్తలేదు అన్న టైప్ లోనే ఉండాలి. సో ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ హీ ట్రైస్ టు డూ దట్, హీ ఈస్ సూపర్ కాన్షియస్, అదేంటి వాసన వస్తాయి, ఇది వస్తాయి, అంతా చేసుకోవచ్చు. I feel like we should with this one I feel like we should just jump into the entire screenplay and then edit like రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతే వచ్చేస్తుంది అనిపిస్తుంది. మనకు if we don't fix on it now, what will happen is we are going back and forth now only, అంటే నాకు screenplay will become full because we'll write off and single line fix అదే సింగిల్ లైన్ లో అస్యూమింగ్ అదే లైక్ ఫస్ట్ వాడు ఇంట్లో he sees the ads that are misrepresenting first ad, right? I think it has to come back to simple that. He's definitely right, trying out all these deodorants, but he also realizes the ads are not showing the underconfident guy becoming confident, but just the confident guy who's already confident. Explicit గా point out చేయట్లేదు మనం, we are just saying that what we will start with that.
యాడ్ అవుతుంది వెనకకి వచ్చినా మెల్ల వాడు అనుకుంటాడు, పక్కకి వెళ్తాడు, డియోడ్రెంట్ పోసుకుంటాడు, అంత మన కలెక్షన్ అంతా చూపిస్తాం, డియోడ్రెంట్ వేసుకుంటాడు. సింగులర్ వెళ్తాం మనం ఫస్ట్. అక్కడ ఏమైనా సెటప్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, ఇట్లా పని మనిషిని తెచ్చి వాడు అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాడని దూరం నుంచి. కానీ వాడు బిహేవియర్ తో మనకి తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఈజ్ లోన్లీ గా. వాడు ఆఫీస్ కి రాగానే వాడిని అందరు వేసుకుంటున్నారు అండ్ దెన్ వాడు ఇంకా ఆఫీస్ లో సెటప్ ఆఫీస్ లో వేసేద్దాం. ఒకవేళ డైరెక్ట్ మీటింగ్ వెళ్తుంటే లేదు ఆఫీస్ లో సెటప్ చేద్దాం, బికాస్ విల్ యూజ్ ద వర్కహాలిక్ థింగ్. రూమ్మేట్ ని పెట్టచ్చు, లేకపోతే ఎవరు రూమ్మేట్ ఉన్నాడు, వాట్ ఇఫ్ రూమ్మేట్ కోసం ఎత్తుకుతున్నాడు అని పెడదాం, ఎవరు దొరకట్లేదు అట్లా జస్ట్ అట్లా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇచ్చుకున్నాం. చాలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే. ఐ వాస్ థింకింగ్ రూమ్మేట్ కోసం కాదు కానీ నేను ఎందుకన్నా అంటే యాక్స్ ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన అంటే, అమ్మాయి ఓకే లెట్స్ సే ద యాడ్ ఏజెన్సీలోనే దేర్ ఇస్ అ గర్ల్ దట్ హీ లైక్స్, సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. The girl is also a nice girl only. Atla em ledu. She's also like a good kind-hearted girl only. But this fellow is extremely underconfident to even go talk to her. But మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వీడిని బాగా వేసుకుంటుంటారు అట్లా. Right, I was thinking what if it opens like this. No, what if what if like, you know, to make it more simpler I feel, because we are going into very complex territory. I feel like scene lone I think let's say he is in the office working late at night and that woman is also working there, and vaad basic na idea endante he uses these perfumes that say that if vaadandi you will be able to talk to the girl ani. Then we show that our scene lone like she just goes away. He calls the customer care person, is like, I did exactly what the ad told me, why is it not working? Ante సార్ అది యాడ్ సార్, మీరు ఇదేంటి లైక్ యూనో. అండ్ దెన్ వాటిలో బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అయినప్పుడు మేబీ ది కస్టమర్ కేర్ పర్సన్ సేస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, సార్ కంపుతో ఉండదు సార్, మీరు ఒకసారి హలో చెప్పారా అంటే వాడే ఇట్లా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫార్మేషన్, మీరు అసలు మాట్లాడరా అంటే కట్ చేస్తాడు, మీరు సూపర్వైజర్ అని వాడు కట్ చేస్తాడు. సో ద మెయిన్ ఆన్సర్ దట్ హీ నీడ్స్, ఈ ఫస్ట్ కస్టమర్ కేర్ confronts him. Did he even try to talk to her? Like he imagines that if he just passes by her, and that is what he's doing throughout the office, he's just passing by her, I'm a passing by her. And then maybe there's group of colleagues who make fun of are kampu kodutuna gaadra, and they are telling him, and he gets this thing, maybe ana kampu kodutuna, but she ama pakkane velthunnappudu itla anukoni elladu vaadu atla anukoni, and then he starts calling them and it's like, sir మీరు అలా చెప్పినారంటే లేదు అమ్మ వాడు అట్లా కట్ చేసేస్తాడు. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ డే దిస్ గై ఇస్ ఇన్ ఏదో రాండమ్ ఆఫీస్ లో ఉన్నాడు అంటున్నావు. Random office lo not an ad agency. No, it can be an ad agency and then it becomes an ad. So that way we are bringing the ad agency. It can be company ad agency and it needs to be ad agency because next day Penguin comes in. Penguin selliyali appudu we see all the people talking the same ways, trying to sell the same thing. And then he gets up, you know, house you are saying we'll do the office and then he gets up is like, that is not required, you just need to say hello for the confidence అని అంటాడు వాళ్ళందరూ ఇట్లా. దెన్ హీ బ్రేక్స్ ఇన్ టు దట్ యునో కస్టమర్ కేర్ వాడు చెప్పిందే హీ ప్రెజెన్స్ దేర్, అండ్ దెన్ మేబీ బ్రేక్స్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్, అండ్ దెన్ యునో ద కస్టమర్ కేర్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు ద మ్యూజికల్, దే డాన్స్ అండ్ దిస్ అండ్ దట్, వి కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. ఇట్ నీడ్స్ టు బికమ్ ఫనీ లైక్ అక్కడ నుంచి లైక్ అ ప్రాపర్ ఐ డోంట్ నో వీళ్ళు మన తన్మయ్ భట్ స్విగ్గీ యాడ్స్ టైప్స్. అక్కడ అమ్మాయితో కూడా చేయొచ్చు, లైక్ అమ్మాయి ఇప్పుడు క్రాస్ అవుతుంది, అమ్మాయి పెట్టుకోవట్లేదు, సో వెన్ హీ ఈస్ సీయింగ్ ద గర్ల్, వాడెందుకు అమ్మాయి నన్ను చూస్తుంది, అమ్మాయితో కూడా ఒక సాంగ్ చేయొచ్చు అక్కడ. అమ్మాయి ఎట్లా హీఈస్ థింకింగ్ దట్ వీడిని గమనించి వీడి గురించి ఏమో అంటుంది అన్నట్టు వీడు అనుకోండి, అట్లా ఒక సాంగ్ చేయొచ్చు ఒక పీస్ అక్కడ ఆఫీస్ లో. దట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ హోల్, అసలు ఏంది వీడి ఇన్సెక్యూరిటీ మొత్తం ఏడికెళ్ళి వస్తుంది అన్న ఒక. The first scene where he's trying to pursue this girl by passing by her can be like a musical thing only, you know, and then we clearly see that he's not approaching her, he's just assuming, just like the ads pakate itla ankoni elpota anukuntaru kan adu avvadu logically. And then ade anukunna, so adi first scene that you know he watches these ads, uses the sprays so that this can happen in reality, tries to execute it in reality in his office in the ad agency, does not work. And then he starts to feel very insecure when his friends come to him, is like నీకు కంపు కొడుతుంది కావట్రా, ఆ కంపు మీద ఎందుకు వస్తే దగ్గరగా అంటారు, వాడు అది నిజం అనుకుంటాడు. అండ్ then he tries more perfumes and అది ఎట్లయినా ప్రతిసారి అలా అవుతుంటుంది. సో నేనేమంటున్నా అంటే అదే
what he's trying to execute the ads in real life. It's not working. He really wants that to happen, and his friends say that is because you stink. He don't exactly stink. That is an idea that these guys put. వాడు నిజంగా నమ్మడం మొదలు పెడతాడు. Whenever he's passing by her now, is like దాని వల్ల ఇట్లా వాడు he imagines her ఇట్లా కంపు కొడుతున్నా పగ, and then he starts to use every perfume in the world to do that. Doesn't work, and then customer care వాళ్ళు కాల్ చేస్తాడు. వాడు లేట్ నైట్ అక్కడ పని చేసుకుంటా, అరే మీరు ఏంద్రా మీరు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు యాడ్స్ అని పిచ్చిలేసిందా అని మొత్తం తిట్టేస్తుంటాడు. సార్ ఫస్ట్ యాడ్ రాసింది ఏం కాదు, అక్కడ ఎవరు హీ వెయిట్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు లీవ్ ఇన్ ది ఆఫీస్. అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాడు మొత్తం తిట్టేస్తాడు కస్టమర్ కేర్. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కస్టమర్ కేర్ యాడ్స్ నేను రాయలేదు, ఆయన ఆ పిల్ల దగ్గరికి వెళ్ళి హాయ్ పిర్రా అని అంటాడు. వాడు ఇట్లా అయిపోతాడు, అయిపోయి కట్ చేస్తాడు. కట్ చేసి నెక్స్ట్ డే ఇంకా హీ గివ్స్ అప్, లైక్ యూనో మేబీ జస్ట్ డజంట్ నో హౌ టు అప్రోచ్ హర్. ఎవ్రీ సింగిల్ టైం వాడికి ఇంకా భయం స్టార్ట్ అవుతుంది, కంపు కొడుతున్నా ఇది కొడుతున్నా అని మొత్తం మైండ్ ఇట్లా అంతా. బట్ నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ షోయింగ్ ద ఎంటైర్ జర్నీ ఆఫ్ హిస్ కంపు. That is one problem actually. And I feel like with the same structure that you said, where it starts with this problem and then he has to sell this thing and go, like I'm saying మన ఇప్పుడు యాడ్ రాస్తున్నాడు కదా, వాట్ హీ హ్యాస్ అగేన్స్ట్ ది యాడ్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్ పెడుతున్నాం. హీస్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద నార్మల్ జనరిక్ యాడ్స్ అండ్ హీ రియలైజెస్ దట్స్ ఫక్డ్ అప్, లైక్ యూనో దట్ డజంట్ వర్క్. అండ్ దెన్ వాడు ఇక్కడ మీటింగ్లో వాళ్ళు మళ్ళీ పెగ్ మీద వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ అగైన్ గోయింగ్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. ఇలా ఒకటి వస్తాడు వాడు ఇట్లా అన్నప్పుడు వాడు లేచి హీ సేస్ దట్ థింగ్ అండ్ దెన్ యునో ఎవ్రీవన్ కామ్స్ డౌన్. హీ సేస్ సే హలో అన్నది ఎంత కన్విన్సింగ్ ఉంటుంది ఫర్ an ad. Not, that's what I'm saying. Ki saying hello is not the motto. First thing, him saying hello to the girl is not the motto. It is just one of his desires, along with many of అంటే ఫస్ట్ general things. Say hello guy. Basically what the customer care is saying that no girl is going to approach you just by passing by them. నువ్వు పక్కకి వెళ్ళి ఇట్లా ట్రైల్ తీసుకొని రారు, యూర్ సపోజ్ టు కన్ఫ్రంట్ దెమ్. అది చేసావా అని అది ఇంకా I get that point, but here I think I feel like we can incorporate this in a simple shot, right? So what is happening, what we're trying to establish here, okay, వీడికి ఒక అమ్మాయి అంటే ఇష్టము కానీ అమ్మాయితో మాట్లాడట్లేదు, ఓకే, ఎందుకంటే మాట్లాడే ధైర్యం లేదు. ఇదే కదా మనం లేదు. వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇస్ హియర్స్ అ మ్యాన్ హూ ఫాలోస్ అన్ యాడ్ religiously. I know, but that doesn't work if he's working in an ad agency. So he's pre-existing, he's, let's say అదేంటి, yeah, makes sense. Ad agency మనం ఏంటి ద రీజన్ ఐ కేమ్ అవుట్ దిస్ ఐడియా ఇస్ క్లైమాక్స్లో హీస్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ దెమ్ కదా. వై ఆర్ యు గైస్ థింకింగ్ ఆఫ్ యాడ్స్ బీయింగ్ దిస్ వే? ఒక బాడీ ఓడర్ if he's working, I understand, but if he's working in an ad agency it doesn't make sense. If he's like in a corporate office or some like government office employee anko, then this makes sense. That okay, ఇప్పుడు వాడు ad agency లో అంటే he's actually making, he himself is the one of the perpetrator of ads. Let's say basically what he has to do is, in spite of him being the make believe factor of the ads, he should still try to find if that product works. I mean, if you want to go this route, then what we can make him is not an ad agency person, but the person who's confronting is not customer care but an ad agency itself. He walks into the ad agency and he's like ఏంది చేసినట్టే, అండ్ దే ఆర్ లైక్ వై డోంట్ యూ జస్ట్ గో అండ్ కన్ఫ్రంట్ హర్ అనగా వాడు అక్కడికి వెళ్తాడు. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాక like confidence is basically what he gets. Can this dialogue but chala varaku what I'm saying is, one idea what I have is similar, same thing. What we'll do is we'll keep the original setup of the conference room. He has to write an ad, whatever atlantic setup e pedamu, because that's kind of like straightforward undi. But we'll put in a smaller thread of the girl. How is that వాడు కాన్ఫరెన్స్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాడు, అందరు గ్యాదర్ అవుతున్నారు. ద గర్ల్ ఇస్ ద బాస్, ఓకే, ద గర్ల్ ఇస్ ద బాస్ హూ ఇస్ బేసిక్లీ గివింగ్ దెమ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. సో ఆమె రాగానే షీల్ బ్రేక్ ఇన్ టు మ్యూజికల్. నువ్వు అన్నట్టు వర్టిగో షార్ట్ ఇస్తాను, ఆమె వస్తుంది, ఆమె మాట్లాడుతుంది, వీని దగ్గరకు వస్తుంది, అండ్ షీల్ స్మెల్ చేస్తుంది. చేయంగానే చిట్కేస్తుంది, చిట్కేయంగానే వీల్ కమ్ బ్యాక్ టు రియాలిటీ. Okay, all this we are establishing that this fellow is imagining all of this. It's all his fantasy. So we have straightforwardly established that the musical is his fantasy. Okay, and also the fact that the girl is also part of his fantasy. All he wants is for the girl to notice him. అంటే వేగ్గా చెప్తున్నా, మ్యూజికల్ ఫ్యాంటసీ అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ వాడు యాడ్ చెప్తున్నప్పుడు అది కూడా ఫ్యాంటసీ లాస్ట్ దాకా. బట్ లాస్ట్ లో అమ్మాయి స్మైల్ చేస్తుంది,
అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి దీనిలా వాడుకోవాలి చేంజ్ ఓవర్ కి. సో అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి మనం లాస్ట్ లో చూపిద్దాం ఆ ఫ్యూమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చింది గ్రేట్ జాబ్ అంటది. దట్ ఈస్ వెర్ వి ఎండ్ ద యాడ్. అండర్స్టాండ్? ఎండ్ ద యాడ్ అంటున్నా, ఎండ్ ద యాడే ఇంకా. సో ఫస్ట్ సో మన యాడ్ చూస్తుండే అవన్నీ ఉన్నాయా ఇంట్లో? సింపుల్ స్మాల్ థింగ్స్ విల్ పుట్. రాసేద్దాం మెల్ల, ఒక్కొక్క లైన్ రాసేసుకుంటారు. The main a man who reeks of bad body odor wants to have a say. అంతేగా మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్. Wants to have a say. ఇది మనకి ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ యాక్చువల్లీ. Externally he is not given that chance to say. He is excluded because he thinks it's because of the bad odor. Bad body odor. Character is underconfident. One को pair attend. విజిత్ సరే వసన్. అందరు అను చూడ ఏ వాసన వస్తున్నారు వసన్. ఓకే, అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఈజ్ extremely punctual and well kept, a workaholic, a chronic workaholic. Okay, these are the main things. Yeah. Do we have anything? Fantasizes and zones out a lot. This exact replica is in Secret Life of Walter Mitty. Yeah. If you see, he is an extremely underconfident guy. Yeah. Okay, someone who loves this girl but he never gets a chance to do it. Towards the end, when he goes to his friend, only then he realizes that being free is the only way to conquer life. Yeah. So here, that friend is basically the thing that he's saying. That burst. What is that tipping point? What exactly? Yeah, so we have to lead to that. That's the thing. That's the main thing. Towards the end, when he's not given a chance to speak and everything. And my meaning is why burst out then? What exactly is happening? Exactly. That's what we have to lead towards that. అంటే మనకు ఆ కోర్ పాయింట్ రావాలి. నాకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్, ఫస్ట్ థింగ్, ముందు ఎప్పుడు ఎందుకు బర్స్ట్ అవుట్ చేయలేదు అంటే ముందున్న ప్రోడక్ట్స్ ఎప్పుడు మనకి అంత పర్సనల్ గా హిట్ కాలేదు. సడన్లీ దిస్ బాడీ ఆర్డర్ ఇస్ వాళ్ళందరూ ఏదో అంటున్నారు, మీకు తెలియదురా బాడీ ఆర్డర్ గురించి అన్న. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యూ హ్యావ్ నో ఐడియా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సమ్వన్ హూ కెన్ నెవర్ గెట్ అ గర్ల్ or only someone like, I think that's a bad example, but let's say only someone who's making a pot, like someone's making a pottery and no వచ్చి ఒక ఐడియా తీసుకొచ్చినావు, ఓకే ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ పాట్ లైక్ దిస్ అని. ఇప్పుడు 4-5 ఉన్నారు అనుకోని చుట్టుపక్కల, వాళ్ళందరూ వచ్చేసి నో వై డోంట్ వి మిక్స్ మెటల్ ఇన్ ద పాట్, వై డోంట్ వి మిక్స్ దిస్ ఇన్ ద పాట్, వై డోంట్ మిక్స్ దట్ ఇన్ ద క్లే అని ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు బేసిక్గా. బట్ వాళ్ళకి పాటరీకి పీడ కూడా తెలియదు. రైట్. అప్పుడు నీకు కోపం వస్తుంది కదా, నీకేం తెలుసు ఆ పాటరీ గురించి, నేను కదా చేసేది, ఐ హావ్ స్టడీడ్ దిస్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. సో దట్ ఫీలింగ్ దిస్ ఫెలో హ్యాస్, that fucking I have done PhD in this body odor and you guys are absolutely ridiculous in talking and discussing about something that you have no authority over. Right? So I was thinking this scene ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుందని. సో వాళ్ళ యాడ్స్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసినప్పుడు the boss says what's that smell అని, that's the first line. And then every person is lavender ఇట్లా పాడుకుంటే ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటారు. that's the idea that you know అందరు ఇట్లా they're trying to guess the smell of penguin. వాళ్ళు పాడుకుంటే what's that smell అని. మనం when we cut to Vasan, ఆమె what's that smell అన్నప్పుడు he thinks what's that smell అని వీడి స్మెల్ అనుకొని ఇట్లా వాడు మొత్తం ఇట్లా జోన్ అవుట్ అయిపోతుంటాడు. వాడు వసన్ అని పిలుస్తుంటారు, బట్ వాడు చెప్పలేకపోతాడు. వాడు వసన్ ఉరికి దెన్ హీ యాక్చువల్లీ లైక్ యూనో ఫీల్స్ వెరీ, వాడు ఇంకా చెప్పలేదు వాస్ ద స్మెల్, ఆ వర్డ్ చెప్పలేదు ఇంకా. అండ్ హీ ఫీల్స్ లైక్ దేవర్ వాస్ ద స్మెల్ అన్నప్పుడు హీ దే థింక్ దాట్ స్మెల్ అనుకోని. లేకపోతే ఒకడు అంటాడు వాస్ ద స్మెల్ అంటే వాసన్ గాడే అని ఇంకెవడో అనొచ్చు. అట్లా లాస్ట్ ఇది బ్రేక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యూజికల్. And then he feels bad and he runs away. Runs away వద్దు, we'll keep it in the conference room only. So you అన్నట్టే what's the smell అనేది campaign tagline. Yeah, right? That's the first line of the musical. So like you said, everybody singing about lavender or so it rhymes to what's the smell, lavender ఇంకేదో టరటా అనేది ఏదో చేస్తారు. చేసుకున్నా చివరికి వీని దగ్గరికి వస్తారు. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్స్ దట్ స్మెల్ అన్నప్పుడల్లా వీనికి ట్రిగర్ అవుతుంది.
Okay, now from this point of view, everything is like triggering slowly. ఇట్లా వాళ్ళ ముఖం చూస్తే వాట్స్ ద స్మెల్, వాళ్ళ ముఖం చూస్తే వాట్స్ ద స్మెల్, వాట్స్ దట్. So one by one person, they're asking each of them. They'll reach this fellow. Right, they'll reach this fellow and suddenly they'll point at him. The girl he desires points at him and asks, what's that smell? And that really that thing slowly that's the smell అన్నట్టు వినపడుతుంది అని వాన పర్సీవ్ చేసుకుంటాడు. పక్క నుంచి అన్నట్టు ఒకటి కమెంట్ ఇస్తాడు, సాంగ్ నుంచి లేదు పక్కన కమెంట్ చేసే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వాడు వెళ్ళింది వన్ ఛాన్స్ వచ్చింది, ఇప్పుడు వాడు ఇంటర్నల్ వాయిస్ పెట్టొచ్చు, దట్స్ మై స్మెల్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు వాట్ దట్ స్మెల్ అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు వాడికి వాడు అనుకుంటుండు అది లోపల. సో సాంగ్ అట్లా కంటిన్యూ చేసి బ్రేక్ చేసినప్పుడు వేరే దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. సాంగే కదా నా పాయింట్ ఏముండే అంటే, కానీ ఇప్పుడు అందరిది అయిపోయింది రా, లాస్ట్ కి దగ్గరకు వచ్చింది అనుకో, వచ్చినప్పుడు వాడు ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిండు, మొత్తం ట్రిగర్ పాయింట్ వాట్స్ దట్ స్మెల్ అంతా అవుతుంది వాడి బ్రెయిన్ లో మొత్తం అంతా. It's building up to the point where he's tipping off almost, and he's gone into that very calm state of trance. Okay, slowly everybody, the girl is saying, Vasan, come on, say something. నేను ఎందుకన్నా వాసన్, అరే వాసన వస్తుంది వాడిని ఏం అడుగుతున్నావు అని వీడి పాయింట్ ఏమైనా అన్నా పక్కనోడు అంటే, అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు he'll say one single line that encapsulates all of it. What's that smell? It's the smell of confidence. I'll tell you, exactly. I was gonna say, campaign lo what's that smell antaru. Then one of them stays like e smell lavender right like that. Okadu no, it's the smell of lavender and confidence lepote charm ani vallu anukunte veltaru. Vallu anukunte will not lead up to this. No, I was thinking inkoti undali bhai, inka chaala ekku undali. కాన్ఫిడెన్స్ అనడంలో అదే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అదేంటి, దే ఆర్ ఆల్సో జస్ట్ మెన్షనింగ్ దీస్ గుడ్ టర్మ్స్ ఆల్సో. బట్ మనోడికి ఇట్లా అవన్నీ వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత వెన్ వీ కట్ టు హిమ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ వాట్స్ అ స్మెల్ like he just needs to say it's smell doesn't matter. Basically a penguin ad campaign వెళ్తున్నారు, the smell doesn't matter, you just need to be confident. campaign అనుకుంటా అదే కాన్ఫిడెన్స్ కాదు, కాన్ఫిడెన్స్ పర్సనల్ అది ఆర్డర్ తోని సంబంధం ఉండదు. ఆ ఆర్డర్ కెన్, సో దట్స్ వాట్స్ ద స్మెల్ అన్నప్పుడు దట్స్ ద స్మెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, దట్స్ ద స్మెల్ ఆఫ్ చామ్ అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అలాంగ్ విత్ ద యాక్చువల్ లావెండర్ ఇట్లా అనుకుంటారు. బట్ దెన్ హీ సేయింగ్ దట్ కామన్ కదా ఆడెన్ ఫస్ట్ నీకు వచ్చేది అదే అంటారు. హీ సేయింగ్ confidence he's saying confidence charm is not an odor, it's not a smell. Okay, it is who you are. Smell nunchi raadankoni when he stands out and he says that. But what exactly what is the campaign? Penguin is saying, use this not to feel confident because smell lo em undadu. This is just a companion to your confidence. But again, it's the confidence only, no? See, companion, not the source. Companion to your confidence. So no, it's not the source to your confidence. But the whole point of an ad is for it to be simple. We are making it more complicated into making. But I understand that every ad is dwelling on this fact that okay, the one person is confident, and that is what the generic ad is trying to. They're trying to discuss. This thing is a source of confidence. Source of confidence. Ankunte. But bad odor. So what we'll say is, కాన్ఫిడెన్స్ కాకుండా వాట్ ఈస్ దట్ స్మెల్, ద స్మెల్ ఈజ్ యూ, దట్ ఈస్ ద క్యాంపెయిన్. సింపుల్, ఇట్ ఈస్ యూ, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ టు యూ. Okay, what penguin is doing, we don't forget what penguin is doing. It is you, it is the voice of you. So అదే నేను ఏమంటున్నా అంటే, లాస్ట్ penguins main thing is to say is that మా దాంతో నీకు కాన్ఫిడెన్స్ రాదు, you are confident and we are a companion to your confidence. That's the idea. We are not the source, we are the companion. All the generic ad people are saying it's the source అనుకుంటే I know because the bad odor that you're making, but bad odor for this to work out నువ్వు వేరే చెప్పినావు కదా, వాడు కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేయడం అవన్నీ ఉంటే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. వాళ్ళు కాదు అసలు, వాళ్ళు ఏం చేస్తలేరు, నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే నీకు అది కంపానియన్ గా పనికొస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్న స్ట్రక్చర్ లో మేబీ అది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ట్రైన్ టు సెల్ ది యాడ్, దెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ స్టోరీ కదా. సో మనము అదేంటి పెంగ్విన్ వాడు వాడకుండానే హీస్ లైక్ దిస్ విచెవర్ ఓడర్ ఇట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నట్టు చెప్పడానికి. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఓడర్ స్మెల్ వదిలే, I mean smell as in the fragrance only. Fragrance as in it could be multiple flavored fragrance, all that will leave it aside. What we'll do is we'll keep it simple only. It's about confidence only. But how they are approaching that confidence is a key factor.
సో వాట్ దిస్ ఫెలో వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నారు. సి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళంటే ఇప్పుడు యాడ్ ఏజెన్సీ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు యాపిల్ మార్కెటింగ్ చూసుకుంటే దే విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ మిలియన్ థింగ్స్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ టువర్డ్స్ ఇస్ ఇప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ అ కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్యాక్టర్. సో దే హ్యావ్ టు బి నాట్ దే హ్యావ్ టు నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ బీయింగ్ చార్మింగ్ ఆర్ బీయింగ్ కాన్ఫిడెంట్. దే హ్యావ్ టు డిస్కస్ బిత్రీ స్టఫ్ ఓన్లీ. దే హ్యావ్ టు బీ లైక్ అరే అమ్మాయి పడుతుంది అనేది అనుకుంటారు అనుకో, లేదంటే సంథింగ్ వెరీ జెనరిక్ దే హ్యావ్ టు బి డిస్కసింగ్. ఆ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఫెలో షుడ్ స్టార్ట్ ఎ ర్యాంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, లైక్ హిస్ మ్యూజికల్ ర్యాంట్. He'll start off. What exactly does he say according to you? He'll say that you guys have no idea what you're talking about. You know what the smell is. What basically what's that smell? You keep asking what's that smell, but you don't want to hear the answer. When you hear the answer coming out of one person's mouth, only then you will know what exactly that smell is. అనేది వాడి తప్పన వాడు షేర్ చేసుకుంటాడు. Towards the end he will end that entire rant with saying that smell is me అని చెప్తాడు. So the campaign is what that smell is you. Like they're trying to sell the penguin this thing. వాళ్ళు what's that smell ఇట్లా అనుకొని వాడు ఓన్ మాయలోకలు ఇట్లా అనుకొని నో ద స్మెల్ ఇస్ మీ అని వాడు ఇట్లా చెప్తే అరే మేము మాట్లాడుతుంది ఏది నువ్వు చెప్తుంది ఏందన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది లాస్ట్ లో. అట్లా మనం ఎండ్ అట్లా చేసుకోవచ్చు అంటావా? బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్స్ ద థింగ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ యాడ్ ఇస్ పివటింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ ఓన్లీ. Every ad that you see is pivoting towards your voice, your thing, your personality. It is your personalization, customization. This is what the product is about now. So when he's talking about, when he says that, it is actually resonating because the penguin is not an extension. The penguin is you. You understand? That is the idea. No, it is not that okay no akkada pakka nunchi pettukodam kaadu. The penguin is you. When you apply penguin, you feel yourself. That's the reason I'm like, it can be like they're saying it's the source of confidence, but he comes to a conclusion it's not a source, it's a companion. అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక యాడ్ చూసినప్పుడు అది దిస్ ఇస్ అ కంపానియన్ అన్నప్పుడు యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ no confidence is you. This is just like something that but usually brands don't apply to that. No, ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ వచ్చింది, నువ్వు బ్రాండ్ నడుపుతున్నావు, నువ్వు పెంగ్విన్ నీదనుకో, ఒకడు వచ్చేసి నీ బ్రాండ్ నాకు కంపేర్ అని అన్నావు అనుకో, నువ్వు ఎంత ఒప్పుకుంటావు దాన్ని యాజ్ అన్ యాడ్ ఏజెన్సీ? అంటే ఉంటది కదా, ఆలియా భట్ వచ్చి చెప్తుంది ఇట్లా కాదు మీరు ఎంత పాత చేస్తున్నారు, సో అది వయసు వచ్చినాయి అని చెప్తుంది కదా. అట్లాంటి ట్యాగ్ లైన్ ఒకటి కావాలి, అది వచ్చింది అనుకో చాలు మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు జనరిక్ గా మనం జనరిక్ నేనేమంటున్నా అంటే స్మెల్ ఇస్ యూ అనేది ట్యాగ్ లైన్ అని నేను అంటున్నా. Ads are kind of ridiculous in that way only. So are we ridiculing the ad? Is that the ad, or are we actually trying to sell penguin? But are we trying to sell penguin? See, the thing is, ads in general are kind of like this only. They are kind of ridiculous only in a way that people use. I'm saying let's just we're not selling penguin. One small query, what is the end? Like, are we trying to make an ad where we're selling penguin, or are we trying to show a story of this man who becomes confident? So what I'm saying is, instead in the end వాడు చెప్తాడు, ఇది చెప్తాడు ఫుల్ ర్యాండేజ్ చెప్తాడు, అందరు గట్టిగా నవ్వుతారు, ఆ అమ్మాయి ఒక్కటి నవ్వదు. సడన్లీ ఆ అమ్మాయి ఒపీనియన్ ఒక్కటే వీనికి మ్యాటర్ అవుతుంది. సడన్లీ దట్ ఫ్యూమ్స్ రెడ్యూస్, he feels fine. That's where you end that. Yeah, okay. The story. So that's the story కదా. దాని తర్వాత వాళ్ళు యాడ్ చేసిండ్రా చేస్తున్నారా ఇంకా బ్రెయిన్స్టార్మ్ చేస్తున్నారా అంటే వదిలేదు. సో ఇట్ మనం అనుకున్నట్టే మొత్తం వాళ్ళు అనుకుంటాడు, వాడికి ఇంకా చిరాకు వేసి కాదు బాడీ ఓడర్ అంటే ఇదిగా ఇట్లా అని అంటారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని ఆపేస్తారు. అండ్ షీ ఈస్ ద వన్ హూ సీరియస్. ది మేక్ ది యాడ్, ద యాడ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ జెనరిక్, but then he feels a bit of confident because she accepted it. And ad, the reason I'm saying we'll show that ad is because this thing starting we can show that the reason he thinks bad odor can be replaced by his good odor because he's seeing a lot of ads like that. He truly believes that. మనం లెంత్ ని బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం, బికాజ్ అది ఈజీగా చేసేయచ్చు. లేదు సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ గా మాంటాజ్ ఉంది కదా, టక్ టక్ టుష్ అన్నప్పుడు ఆ దానికి వి కట్ టు దీస్ యాడ్స్ ఆల్సో, లైక్ ఇదేంటి దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ, అండ్ ఈవెన్ ది యాడ్స్ ఆర్ కట్ ఇన్ టు మ్యూజిక్. ఇట్లా శాంప్లింగ్ చేస్తారు కదా, మ్యూజిక్
మ్యూజిక్ ఇట్లా ఒక అట్లా ఉండి టక్ టక్ అండ్ వి సీయింగ్ ఆల్ దిస్ montage where he's seeing all these ads, truly believing that these ads actually may give you good body odor. No, again, see, when you say all, no, it is in my head, it is very long. No, like proper montage. ఇప్పుడు నేను అన్నా కదా, I agree, but tuck. except for the fact that it's a treatment choice, this entire exercise can be told in a single shot also. Simply you just open with him seeing an Axe advertisement anko. But I'm bringing that musical thing. The thing that I want to bring in the scene, which I want to confirm is that what if we show that this man is first the victim of those ads? He got lured by them. He's not. ఆ సీన్ లో చూపెడతాం కదా, ఆ సీన్ లో చూపిస్తాం. అదే ఆ సీన్ లో నువ్వు అన్నట్టే విల్ కట్ ద మాంటాజ్, బట్ కంప్లీట్ మ్యూజికల్ గా కట్ చేయము. నేనేమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ యూ ఓపెన్ వెరీ నార్మలీ, యూ ఓపెన్ విత్ అన్ యాడ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద TV. But one tip I think is that if you're making a musical, start with a musical, because you set up people for the ad will do a musical. Yeah, ad will starting no ad. No, like you said, ఇప్పుడు అది ఉంది కదా, అన్ని వేరే యాడ్స్ కలిపి స్టార్టింగ్ లో అట్లనే చేయొచ్చు. And we just have to mention it that we see certain ads with certain tags that are musical and are being used as a sample to the beats of the spray thing. అంతే. ఒకవేళ వీన్ విజువల్ ఉంటే musicals it won't convey, because it will take away, my point is it will take away from the thing that we want to convey. We are conveying that we are not, what we are doing is we are trying to make it more clever in terms of picturization. That's what we are trying. లేదు imagine ఇప్పుడు that's why ఇప్పుడు మనం ఏందంటే, see there has to be a tempo in the story thing also. When you start off with the slow this thing, what happens is, okay, we are pulling the audience into that thing, and suddenly when this fellow వీని రియాక్షన్ చూపించిన దగ్గర నుంచి నువ్వు అన్న డియోడ్రెంట్ కూడా టక్ 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 అనేది వాడి డియోడ్రెంట్ వాడి ప్రయత్నాన్ని చూపిద్దాం అట్లా, బికాస్ దట్ ఈస్ అ లాంగర్ ప్రాసెస్. అది ప్లస్ వాడి వర్కహాలిక్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాడి జర్నీ ఏది ఉందో దట్ విల్ షో లైక్ దట్. బట్ హియర్ బికాస్ దట్స్ అ వెరీ ఫాస్ట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్, వీ హ్యావ్ టు షో అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామనుకుంటున్నాము, అన్ని యాడ్ జనరిక్ ఉన్నాయని చెప్పామనుకుంటున్నాము. దానికి మనం అన్ని యాడ్లు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. సో I'll tell you the way I'm thinking. అదేంటి, I got what you're saying, but what I'm saying is how necessary is it? Is it necessary for us to show that? So what, except for the fact that it's a treatment choice. I'm saying what you're saying and what I'm saying in terms of writing execution is the same. No, forget writing execution. I'm saying mine is a more potent idea, because we're making a musical. To start a musical with a musical is much better than starting slowly. See, for example, La La Land starting etluntadi, musical తో స్టార్ట్ కాదు, starting traffic jam తో start అయితే then it goes to a musical. That's the difference. Okay, so if you start with one slow itla push in itla anna tarvata it come, okay, that's exactly fine. That's what I'm saying. Exactly, that's what నువ్వేమంటున్నావు, that process of that music, that ads representation also should be part of the musical అని నేను అంటున్నావు. నేనేమంటున్నా అట్లా కాదు, the ad has to be very straightforward. The ad that is seeing has to be straightforward, so that it convey, okay, వాడు ad లో ఏం చూస్తున్నాడు కన్వే చేస్తున్నాడు. If that's the first shot, okay, then the second shot what I want to show is that he's watched this ad, he goes to the యాడ్ చూపెట్టా, దెన్ కట్ టు హీస్ ఇన్ ద ఎడ్గర్ రైట్ టైప్ బ్యాగ్ పెడతాడు, తీసుకుంటూ కొడతాడు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో థర్డ్ యాడ్, ఫోర్త్ యాడ్, అలా 100 యాడ్లు చూసాక ఈస్ లైక్. No, but why is it so important అని నాకు అర్థం. Because to show that he is not just giving into one ad, he's doing it again. ఒక కొత్త యాడ్ వస్తే కొత్త యాడ్కి కరెక్ట్ అనుకుంటాడు. స్పైస్ వాళ్ళు అన్నప్పుడు అదొకే యాక్స్ వేస్ట్ అనుకుంటాడు, తర్వాత ఫాగ్ అట్లా జస్ట్ చక్కగా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం క్లైమాక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసే పాయింట్ ఒకటి ఉంది, ఇట్లా మీరు కేటర్ చేసేది చాలా వేరే కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి, మా ఆడియన్స్ ఇక్కడే ఉంది, మేము మీ ఆడియన్స్ మా బాడీ ఓటర్ ఉన్న కామన్ ఆడియన్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక యాడ్ చూస్తాడు, యాడ్ చేసి చూద్దామ్మా ఇప్పుడు ఇట్లానే ఫేక్తారు అని ఒక డైలాగ్ తో కూడా అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఆ ఫేక్తారు యాడ్ ఆల్సో కెన్ బి పెంగ్విన్ యాడ్. అదే అంటున్నా, మళ్ళా నువ్వు తిప్పి ఆడికే వస్తున్నావు. పెట్టినామంటే we decided no penguin until he goes to the conference room, because that is the inciting incident. పెంగ్విన్ వచ్చినప్పుడు అరే ముందు వచ్చిన యాడ్ ఇది వీళ్ళకి వద్దంట వేరే చేద్దాము అన్నట్టు చెప్పొచ్చు. అదే no, I'm saying the ad that he watches and it's like this is totally misrepresented and like give up his sir. Ippudoga I believed all these ads thinking but Atlanta no ending lo again you are saying they make a generic ad, no, the same ad that he was in the beginning. Yeah, but then he tried to make a change. He got That's up. What I'm saying. You are expanding the simple point into a multitude point. Le first ఒకసారి సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ రాసుకుంటే వెళ్తే క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఒకటి డిసైడ్ చేద్దాం, do we start off with the song or
Do we start off with setup then what musical దీనిలోకి? ఐఎమ్ సేయింగ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ సెటప్ బికాస్ ఇట్స్ షార్ట్ స్పాన్ దిస్ థింగ్ అనేది నా ఒపీనియన్. What I was suggesting is not a song. It's just a montage that plays like a musical beat. Like it's just a fun, wacky thing where we're seeing these cuts which turns into this music. Tuck, tuck, tush, tush. And itla vaadu ad chustunnaru. Malla he buys another one. Tuck, tuck, tush, tush. And sees another ad. చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది నీకు స్టార్టింగ్ కి. So క్యారెక్టర్ స్టోరీలో ముందే sucked into it. This is a screenplay idea. Man single line order ki vachesdam. First he watches a lot of ads of the end perfumes thing. Vasan. I'm saying he doesn't watch a lot of ads. I'm saying one ad. Okay, one ad. Okay, one ad. If the whole point is, can you fit in a bigger concept into a smaller space? That's what we're trying to achieve. ఇప్పుడు అది ఉంది యాడ్, ఫస్ట్ యాడ్ చూస్తుండు. యాడ్ లో యాడ్ కూడా మ్యూజికల్ యాడ్ చూస్తున్న యాడ్ కొంతవరకు సెటప్ చేసుకుంటా కంటిన్యూ చేద్దాం మ్యూజికల్. Let's write off the single line order. Vasan ad is playing. ఇట్లా అమ్మాయిలు వచ్చి మీద పడిపోయి ఇప్పుడు వీనికి ఇట్లా ఫ్లాషెస్ వస్తాయా ఆ అమ్మాయి గురించి? అవసరం లేదు, అందుకని అవసరం లేదు. వాడు స్ట్రైట్ అవే పోయి కూర్చొని అమ్మాయి చూసినప్పుడు వాడు ఆ ఫ్యాంటసైజ్ చేసినప్పుడే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. ఏం ఫ్యాంటసైజ్ చేస్తాడు? అమ్మాయి వచ్చి వాడిని మాట్లాడుతుంది, దగ్గరకు వచ్చి వాడిని స్మెల్ చూస్తుంది అనేది. పక్కన జలంగా స్మెల్ చూసి వెనకాల వచ్చేస్తుంది. అది సాంగ్ వెళ్ళనా? ఇది పాయింట్. వసన్ బాల లుక్స్ అట్ ఇట్. వసన్ బాల వసన్ లుక్స్ అట్ ఇట్ అండ్ వైల్ అంటాడు ఇవన్నీ నోడు కావాలి స్మెల్ పోతే చాలు. Vasan looks at it and opens that same brand. Okay, he applies it and smells himself and feels like puking. Okay, he throws the deodorant on a pile of many deodorants. We cut to him landing in the office. Okay, I just feel like a first scene lo if we really show that he's tried hard అంటే just ఒక స్మాల్ కట్ కాకుండా కన్సిస్టెంట్ చేశాడు. he really wanted him to smell good with these things, but చూపెట్టి he tries and then finally this is the last time he just gives up. అలా చూపెట్టాలి చేయాలి. అది చేయడానికి నేను చక్ అని వాచెస్ సెకండ్ అట్లాగా జస్ట్ ఇక్కడనే 2, 3, 4 అంతే. Okay, either of us have to compromise. లేదు go ahead with your thing on it. No, it's okay. See, the thing is, why I keep reiterating it, it's a small short thing. So the intensity that you are trying to portray, I agree. Because the reason I am thinking is that we still haven't a tipping point is not like what is a tipping point like for anybody? They face something, some conflict, they feel suppressed, they walk away, they don't confront. రెండోసారి అయితే మూడోసారి నాలుగోసారి అయితే ఏంట్రా అని అంటారు కదా. That is this thing like వాడు వాడతాడు and then he gives up on it and that is when this thing comes. వాడి పర్సనల్ లైఫ్లో అలా అయింది కాబట్టి వాడు ఆల్రెడీ ఒక ఫుల్ జోన్లో ఉన్నాడు. And then when వాడి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కూడా he has to face this, అప్పుడు టిప్పింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. hence the first scene needs to be 100% అది కొంచెం లెందీ ఉండాలి. మన ఫాస్ట్ కట్స్ కాకుండా ఏమైనా చేయొచ్చా వేరేగా కొంచెం మెల్లగా లోపలికి వెళ్ళడానికి? అంటే మ్యూజికల్ ఉంది కాబట్టి we can use it like that, where it's a musical number where he's not singing, nobody singing. It's the ఇప్పుడు మన అదేంటి ఇది సంతూర్ ఇది ఉంది కదా, ఆ బీట్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అసైన్మెంట్ మన అసైన్మెంట్ కదా తరరా తీసుకుంటాడు అది లైక్ అది నెక్స్ట్ ఇంకో ఆడితే ఫాగ్ ఇట్లా అది తీసుకొని ఇలా వచ్చి వాడు వాడుతుంటే లాస్ట్గా అన్ని ఇట్లా అని పడేస్తాడు. ఆల్ దీస్ సౌండ్స్ ఆర్ లైక్ పుట్ టుగెదర్ అండ్ సౌండ్స్ లైక్ అ మ్యూజికల్ బీట్ and then finally gives up and మనం ఆ యాడ్ చూపెడతాం ఈ యాడ్ చెప్తాం దాంట్లో వాళ్ళ ట్యాగ్లైన్ వీళ్ళ ట్యాగ్లైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా మనం జస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే పెట్టేస్తే అది ఆడుకుంటుందా కొంచెం? అంటే మ్యూజికల్ కదా
కానీ యాక్టర్ తెలియదు, ఏం తెలియదు. See, my point is, అర్థమైతుంది అంటే ఇదే ఇట్లనే స్టార్ట్ అవుతుంది. Suffocating feeling that this fellow gets, we should also get by using this musical treatment that we are trying to. I get the intent of that scene. Absolutely get it. There is no discussion about what the intent of the scene is. Yeah. It is only about the choice. Should we put it there or not? My point is that, okay, see, we started off this discussion saying that it's a kind of a one scene kind of a thing. Cool. Yeah. Okay? My point is that the same thing we are conveying. So what I want to say is, our choice, and like, let's take a vote. Do we want to tell a very efficient storytelling thing, or do you want to sell the story? అంటే మనం స్టోరీ చెప్దాం అనుకుంటున్నామా, లేకపోతే యాడ్ చెప్దాం? యాడ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ ఇన్ దట్ ఎఫిషియెంట్ థింగ్. యాడ్ కాదు, లైక్ స్మాల్ వర్షన్ చెప్తాం. సీన్ చెప్పాలంటే ఓకే, వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ద క్యారెక్టర్ బెటర్, దట్ సీన్ ఆర్ దిస్ సీన్ మనం డిసైడ్ అవుతాం. If that is the case, then before that there has to be something else that depicts his confidence. Depicts his underconfidence. Under confidence అదే ఆ montage లోనే he uses it, goes to the office, nobody looks at him. And ఇంకా కూడా అరే see again it is just going on. Then if it's usually movies just a line any movies just a line, I agree that it's the description would be less. I agree that it's a montage of his routine. Even the short length is also 2 seconds. ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇప్పుడు I absolutely get what you're saying. There is no discussion about, there is no doubt about it. వాళ్ళు అది లామినేట్ అవుతుంది కదా, వాళ్ళ లోపల నుంచి అది వస్తుంది కదా, ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దీంట్లో then it works. అప్పుడు అనుకుంది అది ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేసి, బికాస్ ఇప్పుడు బ్యాంగ్ ఆన్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు వన్ సఫోకేటింగ్ చూపిస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్. మిర్రర్ ముందు నిలబడి యు వాంట్ ఎ స్లో ఓపెనింగ్ ఇమేజ్. I want to see him first to know what he is feeling later. ఇప్పుడు నువ్వు అనే montage, for example, in my understanding, okay, ఇప్పుడు typical cinema ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎనీ మూవీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వి ఎస్టాబ్లిష్ దెమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ పోర్షన్ లో మనం అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. అన్ని క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ వేర్ వీఆర్ వెల్లింగ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్స్ జర్నీ. సో ఇక్కడ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే స్ట్రైట్ అవే ఓపెనింగ్ బ్యాంగ్ ఆన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్. బికాస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ యాజ్ దిస్ 1.5 minute బ్రాండ్ యాడ్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ వేర్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూపెడతాం. బట్ this is not that. We have a good 10 minutes. Okay, cool. Good 10 minutes to show the story of this guy. Cool. But slowly we'll ఇప్పుడు నువ్వు అన్న ఎలిమెంట్స్ will incorporate to get that suffocating feeling out. Cool. So 10 minutes is what you said. 10 minutes, yeah. Okay. It's not like okay, we are not writing an ad. We are writing a short film. It ends into an ad or not అనేది మనం సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ లో చూద్దాం. It's this only. It's this guy who works in this guy. So basically he's a person who works in ad agency, is very fed up with generic this thing. Vaad ad agency lone he gets this chance to make this change, and he faces the entire thing. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో he comes up and is like it's not conference, ఇది ఇట్లా అంటాడు. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆ యాడ్ వస్తుంది, బట్ he gains confidence. Exactly, yes. ఇదే కదా. ఓకే, ఇది 10 minutes. మెల్లగా మనం మ్యూజికల్ గా ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇది యాడ్ కాదు, 1 minute కాదు, ఏం కాదు. ఓకే, మన కాన్ఫిడెన్స్ అమ్మాయి త్రూ చూపిస్తున్నాం, అమ్మాయి త్రూ స్మైల్ తో చూపెడతాం అంతే. అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ దేర్. 1 minute లో అంటే ఐ అగ్రీ, వి హావ్ టు జస్ట్ బ్యాంగ్ ఆన్ గోయింగ్. అది నాకు 1 minute అనిపిస్తుంది ఇది పెడతాము. బట్ వన్స్ వి ఎస్టాబ్లిష్ ద బాడీ ఆర్డర్ దెన్ వి కట్ ఇంటూ ద montage. Because I thought you were saying no to this because I felt like this scene needs to come whichever way 10 minutes ఎక్కడైనా to feel the tipping point. Because he's going through the same thing again and again. I agree that it has to be there. So we'll do next. Because he goes to the office, we'll establish the girl, then he comes back, then we'll do this. Ante. So we'll establish the workaholic and everything. We'll establish in the first introduction లో వాడి బాడీ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, వాడు జనరిక్ యాడ్ ని చూస్తున్నాను ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము, వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి అమ్మాయిని చూస్తున్నాను ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. ద మెయిన్ 3 things in his life. Correct? And what if we do this, the ad that he's watching all over again, it has this one tagline that's sing song, like what's that smell, ఇప్పుడు వీళ్ళు పట్టుకొస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ది జనరిక్. అన్ని యాడ్స్ అట్లా ఒక మ్యూజికల్ వెళ్తుంది, అందుకోసం వీళ్ళు మ్యూజికల్ వెళ్తారు. సో అదేంటి
సుగంధన సంథింగ్ ఇట్లా అని టటా టటా అని ఒక ఉందనుకో, అట్లా ఉందనుకో, వాడు ఎవ్రీ సింగిల్ టైం వాడు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు హీ జస్ట్ సేస్ దాట్ టు హిమ్సెల్ఫ్, లైక్ యూనో, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇన్ హిస్ మైండ్, లైక్ యూనో. ట్రూ, బికాస్ మనం యాడ్స్ పాడతాం కదా, అట్లా వీడు ఇక్కడ ఇట్లా వాడుతుంటే, బట్ హీ హేట్స్, అండ్ దట్స్ ద మ్యూజికల్ థింగ్, హీ సింగ్స్ దీస్ fantasizes that ఇక్కడ పెట్టేద్దాం అది, that is fantasizing the girl is singing, coming to him, smelling him, just like the ad, just like the ad. Fantasize. And our ad lo the girl is the one who says that sing song tagline kind of thing. ఇక్కడ అన్నాను అది వీడే అనుకుంటాడు టరరరా అని ఇట్లా జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ తోని. So she's singing, but who's singing here? She's only singing. Ad lo the girl sings after smelling the good fragrance, and he's expecting her to do that, but no, she just walks away, and then he says to himself టరరరా అని ఇట్లా వాడు అనుకొని అలా వెళ్ళిపోతా అంతే. Okay, shows her his more ఏంటి very reality is different, reality delusional this thing, he is delusional. ఇక్కడ montage స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకోటి అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం, వేర్ వాడు పని చేయాలి కానీ మన ఒపీనియన్ మ్యాటర్ కాదు. హిస్ వర్కహాలిక్నెస్ దీంట్లో రియాలిటీ డిఫరెంట్, హిస్ వర్కహాలిక్ నేచర్ అండ్ ద people around him exploiting him for that. మీటింగ్ ఉంది నువ్వు వచ్చే అవసరం లేదు అంటారు, సో వాళ్ళ బయట పెడుతుంటారు. సో ఇదే లీడ్ తీసేసుకుందాం మాంటాజ్ కూడా. అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ ఎందుకంటే ఒకడు అంటాడు వాసన్ గడికి వాసన వస్తా అంటాడు అంతే. వాడు కింద కూర్చున్నప్పుడు మనం మాంటాజ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. వాడు లేస్తాడు పోవడానికి, ఏ వసన్ గడ ఎందుకు వాసన వస్తాడు, ఏ వసన్ వద్దురా కుసో అని చెప్పేసి కూర్చోబెడితే వాడు కింద హిల్ స్లమ్ డౌన్, కట్ టు హిల్ స్లమ్ డౌన్ ఎట్ ద హోమ్. నువ్వు అన్న మాంటాజ్ మనం పెట్టేద్దాం. సబ్మిట్ అయిపోయినా కదా, స్లిప్స్ పంపించేసినావు కదా, ఆయన అవసరం లేదు మీటింగ్ కి అని చెప్పి లేదు. ఏమనుకో అంటే మేబీ ద క్లయింట్స్ లేదు రాస్తాడు లోపల కూర్చోమని అంటాడు, వాడు దూరంలో కూర్చుంటాడు, అది దూరంలో కూర్చుంటాడు. అండ్ దెన్ మనం కట్ చేసి ఆ వర్టిగో కూడా వస్తుంది, డెల్యూషన్ చూపెట్టారు. అది మనం మెయిన్ కాన్ఫరెన్స్ పెడదామా? సెటప్ లా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం లోపల పిలిచిండ్రు వసన్, ఆమెనే పిలుస్తుంది, అమ్మాయి పిలుస్తుంది వసన్ కమాన్ ఎవ్రీబడి కమాన్ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వాడు పోయి లోపల కూర్చుని అందరు దూరం కూర్చుంటారు, వాడు బయటకు వచ్చేవాడు. ఐ వాస్ థింకింగ్ దిస్ కుడ్ బి మనం డెల్యూషన్ కూడా మనం యాక్చువల్ విజువల్ చూపెట్టడానికి దిస్ కెన్ బి అ గుడ్ సెటప్. కూర్చుంటాడు అక్కడ, వీటి దగ్గర ఉన్నట్టు ఎక్స్క్లూడ్ ఉంటాడు, వాడి దాంట్లో బువ్వని వెళ్తుంది కదా, అది సెటప్ చేశాక సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూర్చోని బట్ వాక్ చేస్తున్నప్పుడు ద టేబుల్ కంటిన్యూస్ టు ఎక్స్టెండ్, లైక్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, వాడు ఇట్లా నడుస్తుంటాడు, ఇట్లా ట్రాక్ చేసినా కూడా టేబుల్ వెళ్ళిపో ఎక్కడో ఉంటుంది, అక్కడ కూర్చుంటాడు. దెన్ కూర్చోరు అన్నప్పుడు వాళ్ళు డిస్కస్ ట్రాక్ చేస్తుంటాం, టేబుల్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో సెటప్ చేశాక, సెటప్ చేసిన తర్వాత మాంటేజ్ అయిన తర్వాత మెయిన్ కాన్ఫరెన్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది అంతే, మెయిన్ కాన్ఫరెన్స్ అంతే. ఎందుకంటే మనకు అప్పుడు అర్థమైంది డెల్యూషనల్ ఉంటాడని. కరెక్ట్, అంతే అదే అంటుంది. దీంట్లో మనం చూపిద్దాము హిమ్ వాచింగ్ వేరియస్ యాడ్స్ విత్ డిఫరెంట్ సింగ్ సాంగ్ ట్యాగ్ లైన్స్, అన్ని ఒకటేలాగా మర్జ్ అవుతుంటది, టర్న్స్ ఇంటూ దిస్ మ్యూజికల్ బీట్. తెలుగులోనే రాస్తున్నాం అంటే మనము ఆ వస్తా స్మెల్ ఇంకా వాళ్ళ రిప్లైస్ తెలుగులో ఇవ్వచ్చు. తెలుగులో వాసన ఏంటి అన్నాడు, అది వసన్ గాడి వాసన అంటాడు లాస్ట్ లో. ఇందుకే కష్టం తెలుగులో చేయొచ్చు అంటే మన సెట్టింగ్ ఇట్లా తీసుకోకూడదు. నా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం మ్యూజికల్స్ వాళ్ళ మ్యూజికల్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిపిక్ట్ హాలీవుడ్ మ్యూజికల్ కైండ్ ఆఫ్ హియర్, పాటలే మనది కొలోకియల్ ఇంగ్లీష్లో పాటలు అవ్వవు. యూనో ఇప్పుడు హ్యామిల్టన్లో దే స్పీకింగ్ డైలాగ్స్ బట్ ఇన్ సాంగ్, మన దాంట్లో సాంగ్ పోయిటిక్ ఉంటుంది. యూనో ఫర్ సాంగ్ టు బి నైస్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి ప్రాస ఉండాలి. ఇప్పుడు పాట అవుతుంది. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో నేను అదేంటి బ్యాడ్ బాయ్ గా అందరి ముందు సిగరెట్ కాల్చినది కదా, అది అక్కడ సింగ్ సాంగ్ లోనే వస్తుంది. కానీ మన అది మొత్తం యూనో ఫుల్ అక్కడ పోయిటరీ ఉంటుంది, ఇక్కడ రిథమ్ తప్ప ఇట్లా. సో ఆర్ మ్యూజిక్ ఇస్ వెరీ పోయిటిక్.
because we have that cultures in the beginning. Since the beginning, our lyrics are not colloquial. రూరల్ సెట్టింగ్ తీసుకో, రూరల్ సెట్టింగ్ మ్యూజికల్ చేద్దాం అనుకో నీకు వర్కౌట్ అవుతుంది, చేయొచ్చు. కానీ మనం చేసేదే అది. ఎందుకంటే I think that's because folk songs have that doesn't have poetry. No, we are in general a very musical industry. No, That's India. Every industry in India is very musical. Song production has poetic lyrics. So మనకి specifically musical and we are not deviating anything. We can actually make a simple like love romance and it's also musical for us. Yeah. అదే అనుకుంటాను, మొన్ననే ఏదిలే ముష్కిల్ చూస్తాను. అది మ్యూజికల్ నాకు ఉంటది అనిపిస్తుంది కానీ మ్యూజికల్ కాదు. హైలైట్ ఉంటది లైక్ అంటిల్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ వచ్చేదాకా వాడు పాడడం స్టార్ట్ చేసాక మ్యూజికల్ కాదు, దాని తర్వాత నుంచి ఒక పాయింట్ దాకా మ్యూజికల్ ఉంటది. నీకు మొత్తం ఫీలింగ్స్ అన్ని సాంగ్స్ లోనే చెప్తాడు. ఇప్పుడు అగైన్ ఏదిలే ముష్కిల్లో కూడా ఇట్స్ నాట్ సో ఇట్స్ నాట్ అ హాలీవుడ్ మ్యూజికల్ ఇఫ్ ఏంటి ఇఫ్ the characters background ఇప్పుడు like they break into a musical number, they sing, that is a quintessential musical. But ఏదైతే ముష్కిల్లో ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక సాంగ్ లో మన బులయ్యలో వాడు పాడుకుంటా ప్లే చేస్తున్నాడు, బట్ వేరే దాంట్లో ఉండదు. వేరే దాంట్లో ఉంటది చెన్నైలో వాడు పాడుతున్నాడా, పాడతాడు ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ లో కూడా పాడతారు యాక్చువల్లీ. బట్ అగైన్ అక్కడ కూడా వాడి సింగర్ కాబట్టి మైక్ పట్టుకొని పాడతాడు. అదే మ్యూజికల్స్ లో సీన్ లో డైలాగ్స్ బదులు అదే డైలాగ్ చెప్తుంది, నీకు పెయిన్ లేకపోతే నువ్వు ఎట్లా పాడతావు. పెళ్లిలో పెయిన్ ఉంటది కాబట్టి వాడు పెళ్లిలో ఫస్ట్ టైం పాడతాడు. వాడు సింగర్ అన్నట్లు సింగర్ కదా రాస్తుంటది. So when you make a singer and then you have songs, that's a film about music and musicians, but it's not a musical. Yeah. And tries penguin in the bathroom, works for a second and then it goes away. It goes away and then he realizes, oh, it's just like any other any brand. And anukuntadu. Then he comes back dejected into the meeting again. No, what if she can say that you guys need to come up with ideas in like next 2 hours, elandi sample తీసుకొని వాడు పాడతాడు, but he thinks this is going to be the same way. And then malla panjinappudu he decides to write an opposite antithesis of those ads. He comes up with that idea. మనం చూస్తాం, he comes up with something రాసుకుంటాడు, తర్వాత కానీ అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ సేమ్ ఆ జనరిక్ యాడే చెప్తుంటారు. అవును, అందుకని అందుకోసం బర్స్ట్ అవుతాడు, వాడికి ఛాన్స్ దొరకదు. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చూపిస్తాం వాడు అది రాస్తుండని, అది వాడు పాడుకుంటూ చూపిద్దాం. వాడు అక్కడ సెల్ఫ్ పాడుతుంటాడు అంతేనా, ఇక్కడ రాసేది అక్కడ చెప్తాడు అంతే. ఇక్కడ రాసింది లాస్ట్ లో చెప్పేది ఇక్కడ రాసేది. టైటిల్ చూపిద్దాం, వాట్స్ దట్ స్మెల్ అనేది. సో అదే ఇక్కడ మీటింగ్ లో అంటది, ప్రాంప్ట్ ఇస్ వాట్స్ దట్ స్మెల్, గైస్ కమ్ అప్ విత్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ అ మ్యూజికల్ మేనర్ అని. జానర్ వద్దులే, మనం జానర్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లే, వాళ్ళ రైటర్స్ ఉంటుంది వాట్స్ దట్ స్మెల్ అన్నాక రెస్పాన్సెస్ మీరు రాసుకొని రండి అని. సినిమా అని వీడు అట్లా రాసుకుంటాడు. దట్ ఇట్స్ నాట్ దోస్ జనరిక్ థింగ్స్. వాడు అది ఏమంటున్నా ఇందాక వాళ్ళు ప్రాంప్ట్ వాట్స్ దట్ స్మెల్ అని రాసిన తర్వాత మ్యూజికల్ అనేది చెప్తున్నావు కదా, అది అవసరం లేదు, వాట్స్ దట్ స్మెల్ మీరు ఐడియాస్ రాసుకున్నాండి అంటారు. అన్న తర్వాత వీడి హెడ్ లో అది మ్యూజికల్ నడుస్తుంటది. వసన్ రైట్స్ అని అట్లా అనుకో. ఇప్పుడు మనం దాన్ని మ్యూజికల్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళకి అది మ్యూజికల్ అవ్వాలి. అదే అందుకని చూడండి. సో ఆమె బాస్ కూడా షీ డజంట్ హావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇట్ హాస్ టు బి ఏ మ్యూజికల్ అనేది. జస్ట్ రైట్ అవుట్ బ్రెయిన్స్టార్మ్ ఐడియాస్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ఇట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటది. వీడు వసన్ గారు పోయి ట్రై చేస్తాడు, అండ్ కోపం వస్తే ఫస్ట్ వస్తుంది, శాంపుల్ కూడా కింద పడేసి హీల్ గో సిట్ డౌన్ అండ్ రైట్ వాట్స్ దట్ స్మెల్. యాక్చువల్లీ వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు అది కొంచెం హీ కెన్ సింగ్ అ స్మాల్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్. సో అదే ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ వాడు వాడతాడు జనరిక్ no matter where you go అనుకుంటా. సో ఇక్కడ అదే లైక్ when he realizes the perfume is not working, that's a plus point here. He realizes, oh, now I can write a proper antithesis of this ad. He writes something down happily, like he gets an idea. So what's generic his point?
The point is that here's a man who's fed up with his generic ads, gets a chance to write an ad in his own company for a perfume thing. He's like, let's not write the generic one. ఇక్కడ వాడకుండా ఈ రాసేస్తాడు. వెళ్ళాక బికాస్ ఆఫ్ హిస్ అండర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ బికాస్ దే ఆస్క్ హిమ్, వాళ్ళు వాడుకుంటారు బట్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సే, బికాస్ వాడు వాసెస్ వెళ్ళినప్పుడు వాడి మైండ్లో దే థింక్ ఇట్స్ హిమ్. ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు హీ నెవర్ ఓపెన్స్ అప్. అండ్ ఫైనల్గా అటు అన్నాక ఎవడో వాడు వసన్ గాడే అన్నప్పుడు నేను కాదు అన్నప్పుడు ఈ గెట్స్ అప్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఈ సేస్ హిస్ ఐడియా. అండ్ దెన్ ఇదంతా బాగాలే అని వాళ్ళందరూ కూర్చొని దే కమ్ విత్ దట్ అండ్ ఓన్లీ ద బాస్ kind of understands. Ante this is like this, he got his chance. He writes this ad but he's not able to say it because his actual ade valakada they strike him down help corner అయిపోయి burst అవుతాడు అంతే. అది కూడా వాడి మైండ్ లోనే వాస్ ద స్మెల్ అన్నప్పుడు వాడికి ఈ ఐడియా రావట్లేదు, వాడిది వస్తుంటది వాడి మైండ్ లో, అక్కడ డెల్యూషనల్ అవుతుంటది. సో ఈ మన ఫ్యూమ్స్ కూడా ఉంది కదా, ఓన్లీ హీ కెన్ సీ ఇట్. సో వాడు ఎక్సైటెడ్ ఉంటాడు, విల్ బి లైక్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద ఛాన్స్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ సే ఇట్. బట్ వాడికి ఛాన్స్ ఇస్తలేకుండా ఉంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళి అరే కూర్చో అని అంటారు ఫస్ట్. అది అన్నాక వాడికి అక్కడ కొంచెం వాడు స్లోగా ఫీల్ అవుతాడు, లైక్ హీ ఈస్ లెట్ డౌన్. అండ్ దెన్ ఈ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ హిమ్ టు సిట్ దేర్, హీ సిట్స్ దేర్. తర్వాత వాస్ ద స్మెల్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా చెప్తారు అట్లా చెప్తారు, బట్ సడన్ గా అదేంటి వాట్స్ ద స్మెల్ అన్నప్పుడు వాట్ ఇఫ్ ద బాస్ ఎంటర్స్ అండ్ షీస్ లైక్ వాట్స్ ద స్మెల్ అని అంటారు. అనగానే ఇట్లా అంటారు అండ్ దెన్ వీ కట్ టు దిస్ గై అండ్ లైక్ వీ సీ హిమ్ లైక్ అంటారు వాట్స్ ద స్మెల్ అని అన్నాక ఇట్లా అందరు ఇట్లా చూస్తారు కదా, అది వాడికి కనిపిస్తుంటుంది. వాడు ఇట్లా షట్ ఆఫ్ అయిపోతాడు. సో అక్కడ నుంచి షట్ ఆఫ్ అయ్యి ఏమో అదే అంతే. అంటే బేసిక్గా వాట్ దట్ స్మెల్ అనేది అందరు మాట్లాడుతుంటే సడన్ గా నువ్వు అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఆమె బాస్ లా కనిపిస్తుంది, అనిపించినప్పుడు వీడికి ఇంకా ఫుల్లీ డిజెక్టెడ్. వాడికి ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా ఫ్యూమ్స్ ఇట్లా కనిపిస్తుంటాయి, ఇట్లా పైకి చూస్తే అంత ఫ్యూమ్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్యూమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి, అంతా మొత్తం వాయిసెస్ అంతా వస్తుంటాయి, ఆర్పిక్ అబ్బాస్ లో ఉంటాయి. వసన్ ఈస్ పుష్డ్. యాక్చువల్లీ వాడు రాసిన యాడ్ వాళ్ళకి నచ్చితే బాగుంటది, కానీ వాళ్ళు ఉల్టా అర్థం నచ్చారు. వాళ్ళందరూ నీకేం తెలుసు అని అనుకుంటే బట్ బాస్ కైండ్ వాడు అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంటది, ఉల్టా ఉంటది. లాస్ట్ లో వాడు వచ్చి వాడు దిక్కులు చూస్తుంటే ఏంట్రా నేనేమన్నాను మీరేం చేస్తున్నారు అని. బేసిక్ గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూ అని అంటారు. దిస్ వాట్ ఈస్ దట్ స్మెల్ అంటే ఇట్స్ మీ అని అంటాడు కదా. మేక్ పెంగ్విన్ యువర్ స్మెల్ అన్న సెన్స్ లో ఉండాలి. ఏమంటారంటే వాట్ దట్ స్మెల్ అంటే దట్ స్మెల్ ఇస్ మీ అంటాడు కదా. అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు కరెక్ట్ రా, నీలాంటి వాసన వచ్చే ఒకడికి కూడా పెంగ్విన్ పనిచేస్తుంది అనేది యాడ్ రా అని చెప్పి సూపర్. సో we can show the ad that he writes, but ఒకడు అనుకుంటాడు instead of him saying that this voice, I mean what that smell అంటే it is వాళ్ళు అనుకునేది అదే కదా, మళ్ళీ వాడు అనుకునేది కూడా అదే. కాదు వాడు అనుకునేది ఏంటంటే పర్ఫ్యూమ్ ఇస్ నథింగ్, ఇట్స్ యూ, ది పర్ఫ్యూమ్ ఇస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ యూ అనేది వాడు అనుకుంటుండు. వాళ్ళేమంటున్నారు కాదురా దిస్ పర్ఫ్యూమ్ ఇస్ మీ అని వీడు అన్నప్పుడు వాడు సో లెట్స్ సే హీ డజంట్ రైట్ దట్, వాడు రాసింది వేరే రాస్తాడు. బట్ అక్కడ వాడికి వాసెస్ ఆ జడ్జ్మెంట్ లో వాడు ఆ బస్ట్ దాంట్లో కాదురా ఇట్లా అని చెప్పేస్తాడు. దట్స్ నాట్ ఈవెన్ హిస్ ఐడియా, దట్స్ హిస్ ఒపీనియన్. ఇక్కడ ఇట్లా అన్నాక చెప్పేసి అరే ఇట్స్ నాట్ ది స్మెల్ అన్నట్టే ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అట్లా అన్నప్పుడు కాదురా నీ అంత కంపు కొట్టిన అదే వాస్ స్మెల్ ఇస్ యూ ఓన్లీ అండ్ వీఆర్ ఎరాడికేటింగ్ ఇట్ అండ్ దట్స్ ది ఐడియా అనుకుని అందరు ఇట్లా అనుకుంటారు అండ్ దట్స్ ది యాడ్ ఓన్లీ. అమ్మాయి గెట్స్ ద పాయింట్. Amma gets the point and then probably she's like, I understand what you're trying to say, but you're trying to sell it. అదే అసలు ఏమంటాడు అని చెప్పేసి అదే మ్యూజికల్ లో ఏమంటాడు. So then we'll show him what is writing the ad that is. He writes some that this fellow is writing an ad about this is not the perfume, it's you. You need to be radiating. You need to be this thing. And Penguin is a companion that will help you reach that radiance or whatever అట్లా అంటే చెప్తాడు, అట్లా రాస్తాడు. అండ్ దెన్ అక్కడ వాస్ ద స్మెల్ అని ఇట్లా వస్తుంటే నేనే రా అది నేను నాదే. సో we have to very specifically show in this ad that he writes the penguin is you అని రాస్తాడు.
ఆడ పోయిన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తుంటే నువ్వు అన్నది పెంగ్విన్ నేనే అని వాడు అరుస్తాడు. అప్పుడు మనకి అంటే ఇక్కడ ఎంత స్పెసిఫిక్ గా స్ట్రెచ్ ఇక్కడ చేస్తామో అక్కడ మనకి పే ఆఫ్ అంత స్ట్రెస్. ఇక్కడ వాడు మంచిగా ప్రాపర్ గా యాడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇది అరుస్తాడు, ఇక్కడ వాడు బర్స్ట్ అయిపోతాడు. నాకే కప్పు కొడతాయి బట్ నేను ఏమైతుంది చెప్పు, కాన్ఫిడెన్స్ లేదా దాంట్లో, కంపు కొట్టిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు లేదా కాన్ఫిడెన్స్ చూపెడతాను చూడండి అన్నప్పుడు అదే రా కొట్టుకున్న తర్వాత ఇట్లా కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్లానే రావాలి, అదే పెంగ్విన్ నీలాంటి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్లా వస్తా అనుకుని అదే యాడ్ చేద్దాం. మీరు గప్పు కాలైతే మీకు కావాల్సింది పెంగ్విన్ అని రాస్తారు ఐడియా. అంటే వాళ్ళు బయటకి అట్లా అంటారు, నీలాంటి వాడితేనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. మీకు గప్పు కొడుతుంది అనిపిస్తుందా, మీతో ఎవరు మాట్లాడాలని మీకు అనిపిస్తుందా, అయితే పెంగ్విన్. అండ్ మేబీ ఒకడు అంటాడు ఇట్లా అరే నువ్వు బాత్రూమ్ లో వాడినావు కదా ట్రై అక్కడ నుంచి అరే నిజంగా పనిచేస్తుంది రా, మనం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అప్లై పెట్టడం అక్కర్లేదు, వీడికి వచ్చేసింది అని అంటాడు. నిజంగా తీస్తాడు, వాడి దగ్గర ఉంటుంది, వాడు ఉంటుంది, వాడు దాచి పెట్టేస్తుంటాడు. అదే నిజంగానే ఉంది. లేదు అంతే సీన్ మ్యూజికల్ అంతా వాళ్ళు వాటర్ స్మెల్ అనుకుంటే అక్కడ అయితే ఉంటుంది. వాడు లాస్ట్ కి వాడు ఎండ్ చేస్తాడు, లాస్ట్ కి అనుకుంటే మనం 3 లాస్ట్లు చెప్పినాం కాక లాస్ట్ ఇదంతా ఏందా తిట్టుకుంటారు. బాస్ జస్ట్ సేస్ నువ్వు ఫైనల్ గా మాట్లాడావు, ఐఎమ్ హ్యాపీ. నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడకపోయేది కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా స్మైల్ ఇస్తుంది అంతే. ఇలా చెప్పడం కూడా బెటర్ కదా స్మైల్ కన్నా. స్మైల్ ఇస్ వెరీ మనం చేస్తారు. I like your idea, but I'm glad you opened up and your idea is really good. Finally open అయినందుకు థ్యాంక్ యూ. అదే అంటున్నాను ఐడియా. వీళ్ళు ఏమో డిస్కస్ చేస్తున్నారు, అంతా మఫల్ అయిపోయింది మొత్తం, మనకి ఏం అర్థం కాదు, నేను ఏం చెప్పినా మీకు ఏమైంది అని. సడన్ గా అమ్మని చూసిండు, అమ్మ స్మైల్ ఇస్తుంది. స్మెల్ అని అరుస్తాడు. అరవగానే suddenly the room screen pe rajasan was quiet, takes his words quite very literally and make a ridiculous ad out of it. Final hope. Vasan looks at his crush who is staring back at him and smiling. And then the reek that he sees goes off. The fumes. Vasan's smile. Vasan's fumes slowly reduces and a smile comes on his own lips. There are 9 scenes. పేరే పెడదాం, వాసన కంపు దుకాణం. ఇట్స్ ఎ స్మెల్ షాప్. అదేం వాసన్. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, ఈ ఎపిసోడ్ అంతా వచ్చినాక మనం ముగ్గురం కూర్చొని చూస్తే ఒకసారి ఒక ఐడియాలు వస్తాయి కదా, వచ్చినప్పుడు అరే ఈ ఐడియాలు బాగున్నాయి అనుకొని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఏందిరా ఇది అనుకుంటాం కదా. మనకి ఎపిసోడ్ చూస్తే మనం అదేం వస్తాను అన్నప్పుడు ఓ బాబు అనుకుంటా, అరే దీంట్లో ఏముందిరా అనుకొని మనం అనుకుంటాం. ఏమనుకున్నాం పేరు? అదేం వసం. సెట్ ఏంటి మరి ఫస్ట్ అదేం వాసన పెట్టేద్దాము, మీకు ఎక్కడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు అది అదేం వాసన క్వశ్చన్ స్పేస్ హైఫెనా ఓకే, తర్వాత చేంజ్ చేస్తాం. రైట్, సో ఫస్ట్ ఇట్లా షార్ట్ ఆన్ ద టీవీ వాసన్ సాంగ్ మీరు చెప్పుకుంటా పోండి, నేను రాసుకుంటూ ఉంటాను. వాసన్ సాంగ్ స్లో డాలింగ్ ఆన్ అ టీవీ, an ad plays out of a TV కదా. సో యాడ్ పెట్టిపోయా అది. I was thinking itla it's slowed all in on the slowly itla ad
టీవీ ఉంటే ఇట్లా స్లో వెళ్తుంటది అండ్ యాడ్ చూస్తుంటాం. నేను ఏమనుకున్నా యాడ్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, వెళ్తే వీడు కనిపిస్తాడు. ఓకే, స్లో డౌన్ అవుట్ అండ్ యాడ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ అని పెడతాం. An ad is playing a generic deodorant ad. The tagline is so it mentions a man walks past a woman in the ad. A man walks past a woman, and he's a man is surrounded with a fume which looks beautiful, like which looks. So if you want, I think motive కూడా ఇక్కడ నుంచి రావచ్చు. వాడి ఫ్యూమ్ ఇట్లుంటది. So fumes are colorful fumes depicting his beautiful scent. A man with colorful fumes around him, emanating from his body, depicting his walks past a woman and his scent attracts this woman and make them follow him. There? Yeah. Makes him turn back and follow him. They say a tagline in a sing-song manner. They say the tagline Adem, of Vasan-a. the Maybe this in a rhythmic in a sing-song manner. Sing-song manner. Okay. Slowly we dolly back and reveal that the ad is playing out on a broken TV. Broken TV. Why broken? Broken TV. So slowly aesthetic. And for his, we'll show. You are saying his neat. What like broken TV untadi, and then we cut to him. He has the can. Yeah. He does this. Smells. Doesn't know it. Ace TV pen. Malli inko crack vardu. Okay. Yeah. We reveal Vasan, 30s or something. We reveal Vasan, 30-year-old in banyan. Holding the deodorant that is being advertised in front of him. డబ్బా నుంచి తీస్తాడని మేడం. Takes out the very deodorant out of a box that is being advertised to him in front of him out of the box. Out of its packaging, with a look of determination, he applies it with hope. Smells himself after and feels like puking. Cut beat. He throws the can out of the frame, which hits the TV. Out of the frame, onto the TV. A new crack appears. Cut to, we see fumes. Suddenly, it slowly green fumes develop around Vasan, and he's looking around. Slowly, as Vasan wears his shirt and gets ready for office. Slowly brown and purple fumes start emanating from him. Nothing like the good scent version, because it's bad. Just to mention, nothing like the good scent version. Opposite to the good scent version. To the quotes, double quotes. Emanating from him. Let's called as aura, rather. That fumes instead of okay pensar fumes అని కాకుండా aura అని పెట్టేసారు అని పేరు. Opposite to the colorful aura, 1000 aura.
రాద్దాం ఇట్లా అడ్వర్టైజ్మెంట్. మోషన్ గ్రాఫిక్స్ పైన ఇట్లా ఆరా 0 అని వస్తుంది అది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ స్క్రీన్ ప్లే, ఓన్లీ ఫర్ రైటర్స్. But then అండర్స్టాండ్ దట్ aura is that we can it's kind of like it's basically aura only. Cut to he's going to the office next. అది చూపిస్తలేమా అది డియోడ్రెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మాంటాజ్ వస్తుంది, తర్వాత మాంటాజ్. What he wanted to do, man. He wanted to start slowly. ఇక్కడ నేను కూడా అదే అంటున్నా దీని తర్వాత లేదు వద్దు అంటున్నాను. నువ్వు చెప్పిందే చేద్దాం, ఆఫీస్కి వెళ్దాం. కాదు, మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం బేసిక్ వాడు డియోడ్రెంట్ పడేసేది పైల్ ఆఫ్ డియోడ్రెంట్స్ అని. అది ఇప్పుడే ఇప్పుడు వద్దు. మాంటాజ్ లో లాస్ట్ థింగ్ ఈస్ విత్ ద పైల్ ఆఫ్. ఓకే, ఆఫీస్ ఏమైతే ఆఫీస్ లో as he's walking, the fumes become bigger and bigger. And he realizes that people are walking. He thinks people are noticing him. Noticing him, and the fumes are pushing them away from him. But in fact, we cut to a wide, nothing like that. Just to show that he's a traditional guy. There. But when we cut beat in a wide. Beat it like that. Beat है kada. Beat is a change of emotion. So he is not realizing that. He is not realizing. Audience. Yes. Audience kuda beat aithe. Beat avvada. Audience kuda beat untada. No. We are knowing its story, but we are seeing something different. No, that's not a beat. I don't think that's a beat. A beat, story beat, any beat. Beat is basically when one emotion is transferred, I mean one emotion moves to another emotion. అది యూజువల్ గా క్యారెక్టర్ ద్వారానే అవుతుంది. పుష్ టు ఉంటే స్టోరీ బీట్స్ కానీ ఇట్లా రాశారు. So my screenplays have so many beats that by to this definition. Yeah, people will read and beat you. నీకైతే ఇయ్యను చదవడానికి. But when we cut away, everything seems normal and quiet. Quiet. ఇప్పుడు ఏంది, one after the other he looks at his when he settles down at his desk, they walk in their own path, nothing normal, no? Everything seems normal and quiet. Distance wise, I don't know, just to mention the distance detail that they're not pushed away. They're not pushed away, they're walking in their own path, mostly careless of. Understood, no? Antena? Everything seems normal means normal only. I mean, specifically if we are saying దాంతో వచ్చింది juxtapose చేస్తున్నాం. Sorry. So when he's settling down at his desk, his eyes fall onto his crush/boss. She walks past him just like Pera. Walks past him లేదు, Sugandha. Sorry, Mehak hai. She walks past him just like the ad that we saw వెళ్ళినప్పుడు. And then లెటర్ బి దూరం ఉంటే సో ఫస్ట్ దూరం ఉంది, తర్వాత ఇమాజినేషన్ దగ్గరకు వస్తుంది. Exactly. And it becomes fantasy. So suddenly we are now cutting into that musical zone. So she's coming towards him and he's feeling a little this thing, and she comes and she smells him, no? Yeah. So the moment he sees him far away, the aspect ratio becomes the aspect ratio of the ad. Lighting అంతా మారుతుంది, మారి వాడు ఇట్లుంటాడు కానీ ఆ కంప ఆరా అయితే సేమ్ ఆ కలర్ లో. So we can do that. His eyes fall onto the crush. She's 1 years old. She is a few steps away, far from him. Suddenly the aspect ratio changes to the one that is seen in the ad. It's too complicated. Changes to this thing. అదే మనకు యాడ్ లో చూసాం కాబట్టి changes as if on an ad. సేమ్ యాడ్, ఆ యాడ్ లెక్క కనిపిస్తుంది, అన్ని ఎస్థెటిక్ ఆ యాడ్ ఎస్థెటిక్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. Changes to the aspect ratio changes to the one of the ad previously seen, to the ad previously seen. So does the lighting. This Vasan notices it, although the aura still looks
disgusting and not colorful. But the aura around him does not change. Mehak approach. Floats. Mehak spelling MEHA. around him doesn't change. Actually, it should change. It should change. No, the thing is for him, because he has good scent, ఆ కలర్ ఉంది, బట్ ఈ వీడి కలర్ సేమ్ అదే ఉంటుంది, అండ్ హీ స్కేర్డ్ దట్ వై ఇస్ ఇట్ దిస్ నాట్ చేంజింగ్. No, but it's his fantasy. No, In his fantasy, that she'll come to him. So an aura change అవ్వాలి. అవుతుందా? సరే, అయిన తర్వాత ఆమె పక్కకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు తర్వాత వాడికి అప్పుడు it comes back. మెల్లగా వస్తుంది అనుకో, ఇటు సైడ్ ఎక్కడ నుంచో డెస్క్ నుంచి డియోడ్రెంట్ పట్టుకొని వచ్చింది, ఇట్లా మెల్లగా దగ్గరికి వచ్చాను చేస్తుంది, ఇట్లా వాళ్ళ రియాలిటీకి వచ్చినప్పుడు ఆమె పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. Or like he sees the purple aura, he does this ఇలా అనుకుంటే, and then he brings up the colorful aura for himself, and then he starts. No, subconsciously, this is subconsciously it is changing without him. When he's in fantasy, what we're trying to say is, okay, one fantasy లో వాడు స్మెల్లీ కాదు, సో మనం వాడు కావాలని చేస్తున్నాడంటే then it I mean we are saying that he doesn't, when he's consciously doing it, instead of that వాడు చూడంగానే he's become that person. He's become that person. ఎందుకంటే లాస్ట్ లో కూడా is becoming that. No, he's not consciously doing it. ఇప్పుడు సాంగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, సాంగ్ స్టార్ట్ స్లంప్ డౌన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ పిలిచినప్పుడు అవుతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ పిలిచి ఏం అవసరం లేదురా నువ్వు కూర్చో అని చెప్పేసి కూర్చుంటాడు కదా, అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సాంగ్ సిచ్యుయేషన్. వాడు చూడండి ఇది ఈ పాడుకుంటూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మాంటాజ్ అంటున్నా, మాంటాజ్ ఎప్పుడైతే వాడు స్లంప్ డౌన్ దట్ నెక్స్ట్ సాంగ్ కరెక్టే కరెక్ట్. ఆస్పెక్ట్ రేషియో చేంజ్ అయినప్పటి నుంచి సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సాంగ్ దేని గురించి అంటే ఇట్లా అదే అడ్వర్ట్ జింగిల్ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్, మ్యాన్లీ పర్సన్ గురించి ఇట్లా అడ్వర్ట్ జింగిల్ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్ అని జింగిల్ జంగుల్ అని రాస్తారు. జింగిల్ హోల్ స్పైస్ షిట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు, అమ్మాయి వాడుతుందా సింగింగ్. అయితే అది అవసరం లేదు. బట్ ఇస్ ఆల్రైట్. మ్యాక్ ఫ్లోట్స్ టువర్డ్స్ హిమ్, పిక్స్ అప్ ద డియోడ్రెంట్ ఆన్ హర్ వే అండ్ సేస్ ద సేమ్, సింగ్స్ ద సేమ్ సాంగ్. నాకు ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు, సేమ్ సాంగ్ అదే ఇట్ బికమ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై ఐ వాస్ సేయింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ చేంజెస్ యాస్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్. దట్స్ వై ఐ వాస్ సేయింగ్ బిగినింగ్. అదర్వైజ్ వి ఆర్ గివింగ్ టూ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఫస్ట్ సాంగ్ అని నా ఫీలింగ్. అట్లా the first advertisement ki next we are showing different ads, no, so okay, our treatment change aitund anedi it makes sense. Otherwise it is going, we are kind of like implicating that ad is got right. Mac floats towards him, picks up a deodorant on her way and sings the same song, sings the song about smell, about his beautiful scent, about his Vasan's beautiful Vasan-a. Beautiful Vasan-a. బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందా వాసన? Fragrant Vasan-a. Fragrant. Changes. Fragrant. She smiles at him. And says that the tagline. అవసరం లేదు. ట్యాగ్లైన్ పెడదామా? ఓన్లీ లేకపోతే ట్యాగ్లైన్ కూడా పెట్టదు. Smiles at him and sprays the deodorant and smells him. వసన్ కూడా ఆ స్మెల్ చేసిన వసన్ కూడా అనుకుని కళ్ళు తిరగగానే ఆమె లేదు, అక్కడ పక్కకి నడుచుకుని వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ పక్కన ఏరా వసన్ వాడు ఇంకేదో అంటాడు అక్కడ, ఇక్కడ పక్క నుంచి వచ్చి ఏంట్రా వాసన వస్తుంది, ఏంట్రా వాసన అని అంటాడు. అక్కడ టైటిల్ వచ్చి అదే వాసన. కొలీగ్ ఏంట్రా వాసన, వసన్ సడన్లీ కమ్స్ బ్యాక్ టు రియాలిటీ. అక్కడనే ఉంది క్రష్. ఆమె అక్కడనే ఏదో పని చేసుకుంటుంది అంతే కదా, ఆమె అక్కడనే ఏదో దూరంగా పనిచేస్తుంది. అక్కడి నుంచి రావడం అంతా వీడే ఇమాజిన్ చేసుకున్నాడు. కానీ వాడు దాటుకుంటే పెడదామా అక్కడ లైక్ బ్యాగ్ మనం కట్ చేస్తే అక్కడ వెనకాల వెళ్ళిపోతుంటా, ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది. అంటే లేదనుకో, మళ్ళీ చూసి అక్కడ చూసి నెక్స్ట్ అంటే కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ పిలుస్తుంది అందరినీ. గైస్ కాక ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆమె ఉండదు, ఏముంటే వాడు ఇట్లా చూస్తాడు, వెనకాల చూస్తే ఆమె కాన్ఫరెన్స్ రూమ్కి వెళ్తుంది ఒక కొలిక్తో అని, సో వెనకాల వాడిని చూస్తుంది, అది వసనా అని అంటది.
కాదు వాసన అన్నట్టు అక్కడే అంతే వసనేనా వసన అని ఉంటుంది బికాస్ దట్స్ ద వర్డ్ ప్లే దట్ వర్క్స్ బెటర్. ఇది దీని రిప్లేస్మెంట్ అంటున్నా. She walks back, he sees, he goes back, she enters a conference room with a colleague. ఇట్లా అనుకుంటారు కానీ ఆమె వెనకాల తిరిగి చూస్తుంది, చూసి ఒక కొలీగ్ కూడా చూస్తాడు అది వసనా అని అంటది. అది వసనా అని అంటే వాసన అని బ్రేక్ ఎట్లా వస్తుంది ఇక్కడ. బ్రేక్ టు దట్ ఫ్యాంటసీస్ ఏంట్రా వాసన మన టైటిల్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు. అదేం వాసన కంటే ఏంట్రా వాసన ఇస్ టైటిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఓన్లీ వాట్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ పిలిచినప్పుడు అందరిని పిలిచినప్పుడు వసన్ యూ ఆల్సో కమ్ అంటే ఎందుకు అనవసరంగా వాసన గాడు ఎందుకు వాసన వస్తుంటాడు, నువ్వు కూర్చోరా నువ్వు పని చేసుకో అని చెప్పి కూర్చోబెట్టేస్తారు. రైట్ రైట్ కరెక్టే. ఐ వాస్ థింకింగ్ బ్రేక్ అవ్వకుండా హీ ఆల్సో కెన్ కమ్ టు ద రియాలిటీ కదా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ దిస్. సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ హిమ్ బ్యాక్ టు రియాలిటీ, సమ్ అట్లాంటిది ఏదైనా పెడితే. సో దిస్ బేసిక్లీ డిస్కస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంట్రా వాసన అనగానే మాకు తెలుసు వాళ్ళ గురించి అంటున్నారు. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ బ్యాక్. మనం అది వాడుకోవచ్చు కూడా లేటర్ ఆన్ సమ్. ఇప్పుడు లాస్ట్ లో వాట్సాప్ స్మెల్ అన్న తర్వాత బాస్ ఎప్పుడైతే ఏంట్రా వాసన అన్నప్పుడు దట్ స్నాప్స్ హిమ్ కదా. సో వీ కెన్ యూజ్ దట్ యాజ్ థింగ్ వేర్ పివటింగ్. Cool, proper setup that comes finally at this thing. He is an underconfident guy అనేది that's a good point for work. మనకి రాయిపిస్తూనే ఉంటారా మనతో. That's what I'm saying. సో అది ఇది పెడదాం కదా, టు డూ లిస్ట్ పెడదాం. టు డూ లిస్ట్ ఉంది, వచ్చినప్పుడు 2 ఉంటాయి, వెళ్ళినప్పటికీ ఇంకా 5-6 అయిపోతాయి కదా. ఆ 2 కాకుండా వేరే ఉంటాయి చాలా. సో బేసిక్లీ మన కాన్ఫిడెంట్ వర్క్ వస్తుంది. టు డూ లిస్ట్ కాకుండా పక్కన ఫైల్స్ పైల్ అప్ వచ్చినాయి చెప్తా. ఫైల్స్ కాదు లైక్ బట్ అదే మై ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఫీల్స్ ఇప్పుడు ఆ క్రియేటివ్ లిబర్టీ ఏదో ఈడ తీసుకోవచ్చు మనం. స్క్రిప్ట్స్ రాస్తుండే కదా బేసిక్లీ. స్క్రిప్ట్స్ రాస్తుండే లిస్ట్ పెట్టేద్దాం ఏమేమి రాయాలి, ఏ కంపెనీ లిస్ట్, తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ వర్షన్, థర్డ్ వర్షన్, ఫోర్త్ వర్షన్ అన్నట్టు వస్తూనే ఉంటాయి. యా బేసిక్గా ద థింగ్ ఈస్ ఇప్పుడు యాడ్ ఏజెన్సీ దీంట్లో కూడా పని ఉంటే దే లెట్ దెమ్ వర్క్, యూ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ అండ్ గో అన్నట్టు ఉండి అట్లా ఈ స్టేయింగ్ దేర్. దట్స్ వన్ లాజిక్ వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్. సెకండ్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఇక్కడ స్టోరీ వేలో ఇట్స్ హెల్పింగ్ అని అనిపిస్తుంది. someone's assuming that he's workaholic but it's not, he's not, it's through his own it's again concentrated గా వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అబౌట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేద్దామా లేదా వల్ల మనం స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం. టైం రన్ అవుతుందా, నైట్ అవుతుందా. లేదు నాకు అది టైప్ చేసేటప్పుడే మై థాట్ వాజ్ దట్ ఐ మీన్ సి in terms of a way he's basically drowning himself. He loves his work. He's not like he does not love his work. He's not liking the way he has to work. He's not able to talk to them. He likes writing. Andukosam he turns confident writing now. But when he's around people, there's another interpretation that when you start writing, you forget about people around you and you get into that. So that way also we can depict that, okay, when he's writing, when he's into his work, then he doesn't have to worry about cool. this. That's makes also sense. Another kind of a that makes sense, but this is again concentrated to the smell thing. He's doing this. But it's too concentrated towards the smell thing. We have to show a little bit of hope also, no, towards his character. Hope is that he writes confidently and then see ఇప్పుడు నీ కళ్ళ ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కళ్ళ ముందు మందు ఉంది, నువ్వు ఆల్కహాలిక్, నీ కళ్ళ ముందు మందు ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ముట్టకపోతే అది హోప్. మందు లేనప్పుడు నువ్వు ముట్టకపోతే అది హోప్ కాదు, ఎందుకంటే మందు లేదా ఎందుకో వర్క్ అయితే అనిపిస్తుంది. బికాస్ లాస్ట్ లో మనకు ఒక ఆర్క్ వస్తుంది, లైక్ అందరి ముందు వాడు ఏం చెప్పాలి. ప్లస్ ఇంకో డౌట్, నాకు ఇంకో డౌట్ ఏముండే అంటే వాడు పెంగ్విన్ పర్ఫ్యూమ్ కొట్టిన తర్వాత కూడా వచ్చి అందరి ముందే కూడా స్టోరీ రాస్తున్నాడు. ఏది ఇంట్లో రాసుకొని వస్తాడు కదా, ఆట రాస్తాడు. లేకపోతే అక్కడ చూపెడతాం దాట్ వాడు పక్కకి వెళ్ళి రాస్తాడు, లైక్ వీళ్ళందరూ లేనప్పుడే రాసుకుంటాడు. అక్కడ కూడా అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ స్పీక్స్ అప్. రాయాల్సింది అన్నప్పుడు బాత్రూమ్ లో కోసం నేను అయితే నా బాత్రూమ్ లో వాడు ఇట్లా అనుకుంటాను అనుకున్నట్టు అనిపించింది. నేను కూడా అది అనుకున్నాను. Okay, it works to establish character, but in my head what it was is that if he's really someone who is not a people person
when he's drowning himself into his work, he would probably enjoy it more even if people are around. Yeah, at the end these two tell a story. వాడిని స్మెల్ వస్తుంది కదా భయ్యా, వాడి ప్రాబ్లం అదే. I think this tells the story because everything is concentrated to the deodorant thing. Toward the smell. Yeah, But your thing, I hope that ఒక slight change, ఒక మనిషి వాడికి ఒకటే కాదు జీవితంలో ఉన్నదని. అంటే మనం subconsciously we're also pointing towards his confidence in the later stage of life. కానీ సింగిల్ వెళ్ళిపోదాం భయ్యా, విల్ గో విత్ దిస్. ఇది లాస్ట్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది మనకి మంచిగా. What this also is connected to the last. I'm saying that's what I'm saying. అంటే పే ఆఫ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, అన్కాన్షియస్లీ వాడి స్మెల్ పోతుంది అంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఈస్ డ్రౌనింగ్. ఐ మీన్ హీస్ బేసిక్లీ గాట్ ఇన్ కాన్ఫిడెంట్. సో హియర్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బర్స్ట్ అవుట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు అన్కాన్షియస్లీ వాడి స్మెల్ పోతుంది, వేరే మొత్తం వేరే సెట్టింగ్. ఈ సీన్ రాద్దాం, అది ఆప్షన్ అని, ఆ సీన్ రాద్దాం. రైట్ దిస్ ఓన్లీ, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ we are foreshadowing the end here. ఇప్పుడు టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ భయ్యా. I know నువ్వు అంటున్నది ఉందా దట్ వర్క్ లో మునిగిపోతాడు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వర్క్ వానికి అంతా వర్కే, లాస్ట్ ఆ ప్రెజెంటేషన్ వేయడం కూడా వాని పనే. నువ్వు అట్లా తీసుకుంటే no, but that's not what is only writing అంటారు. only writing is, for example, like Kiriti. No, Kiriti, he is not a person who is very public speaking guy. But the minute he starts writing, he starts thinking about his story, suddenly everything else is secondary. Now same thing when he came to the podcast also. In general, if you put a camera to his face, he will not speak. But when we're discussing, suddenly the camera vanished. ఇక్కడ ఐ దగ్గర వస్తుంది, ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఎపిసోడ్ రీడైరెక్టర్ అవుతుంది చెప్తున్నప్పుడు ఐ వస్తుంది, ఇక్కడ ఐ వచ్చి ఇట్లా ఫోటో వేస్తాడు, ఇక్కడ ఫోటో. I'm just saying as an example, we put this only. Absolutely makes sense. అది కూడా ఇన్ ది ఎండ్ ఇప్పుడు వన్ బర్స్ట్ అవుట్ పాయింట్ కి రావడానికి వాడు బర్స్ట్ అవుట్ అయినాక నీకు దేనికి ప్యారలల్ వస్తుంది? నీకు దానికి రాదు. ప్లస్ బర్స్ట్ అవుట్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఎ ప్యారలల్ ఫర్ హిస్ గుడ్ వర్క్. బర్స్ట్ అవుట్ ఇస్ బర్స్ట్ అవుట్. బర్స్ట్ అవుట్ దీనికి వస్తుంది భయ్యా, వేర్ ఇప్పుడు దాకా వాడు మనుషుల ముందు చెప్పలేకపోయింది, ఇప్పుడు చెప్పాల్సిందే అందరి ముందు చెప్తా అన్నది వస్తుంది. Okay, Vasan starts typing confidently. The clock fast forwards. It is night now. కట్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అని పెట్టాను. లే ఆ జాయింటర్ గాడు బ్లడ్ మిడ్ నైట్ అని పెట్టాను. లే వాట్ ఇఫ్ ఇట్స్ నైట్ ఈ థ్రోస్ ఏంటి శాండ్విచ్ బాక్స్ తిని శాండ్విచ్ బాక్స్ డస్ట్బిన్ వేస్తాడు, అప్పుడే జాయినర్ వస్తాడు. నీ పని మా ఇంటికి పోయితే నచ్చేది రాదు, ప్లడీ వర్క్ ఆల్రెడీ అంటాడు నీ పని. దానికంటే వాడు పోతలేడు, వాడు వీడు పోతే జాయింటర్ గడు పోతాడు ఇంటికి. జాయింటర్ గా పని అట్లా ఎక్కువ అవుతుంది కదా వీడు తీయడం, వీడేదో ఇంకా నాకుంది. సడన్లీ హిస్ ఫోకస్ బ్రేక్స్ వెన్ janitor సార్ ఇంటికి వెళ్ళి చేసుకోండి సార్ అట్లాంటిది ఏమైనా జోక్ ఏమైనా ఇట్లా సటర్ వెళ్ళిపోతూ యాజ్ ఈ వాక్స్ అవే విల్ సే సటర్ పెడదాం భయ్యా, ఇల్లు లేదా సార్, ఆడలేదా సార్ అంటాడు. నేను అయితే మా ఆవిడ దగ్గర పోతున్నా, మీరైతే ఇక్కడ ఉండరు అంటాడు. మా ఆవిడ వెయిటింగ్ సార్. అది కూడా అడగని భయ్యా, మీకు ఆడలేదా సార్, అది ఒక ఆక్వర్డ్ సైలెన్స్. మీకు ఆడలేదా సార్, వాడు ఇట్లా చూస్తాడు, లేదా ఇట్లా అంటాడు, నాకుంది నేను పోతున్నా మీరు ఇక్కడ ఉండరు అంటాడు. నెక్స్ట్ ఏంటిది, వసన్ మాంటాజ్ చూపించినాము. ఈజ్ వాచింగ్ జర్నీ కార్డ్స్ ద మెయిన్ క్లయింట్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్, అంతేగా? లేదు, ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ హిమ్ వాచింగ్ వన్ లాస్ట్ యాడ్ and he gives up, like he doesn't order one anymore. He doesn't order, he doesn't even apply a deodorant, he just walks in. ఓ సో ఆ రోజే వెళ్ళి రాసుకొని రమ్మంటారు ఐడియా. అదే 2 hours లో రాసుకొని మీటింగ్ చెప్పి బ్రెయిన్ స్టార్మ్ అని చెప్పేసి వెళ్తారు. లంచ్ వచ్చిన పోస్ట్ లంచ్ ఐడియా కట్టుకురండి. The Mike is walking towards the conference room. What if
this time she walks past this ఏంటి వాడు క్యాబిన్, అండ్ దెన్ వాడు ఇంకా ఇగ్నోర్ చేస్తాడు ఆగుతలేదని, కానీ ఆమె ఆగుతుంది, వసన్ అని పిలుస్తుంది. అప్పుడు ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా ఫ్యూజ్ ఇట్లా ఏంటి కలర్ ఇట్లా వెనకాల చూస్తాడు, మీటింగ్ ఉందా అని ఇట్లా అట్లా అనేస్తుంది, అయిపోతుంది. Mayak is walking past. She walks past. He walks and then she walks towards Vasan. Vasan doesn't looks at it but doesn't give any భావన. భావ కాదు, వసన్ చూసి మళ్ళీ walks towards Mayak walks towards Vasan and he made it looks away like awkwardly అంటే to avoid any kind of confrontation. Basically he's not anticipating like he did. She'll come and she'll tell him, she'll speak to him అనేది. అది లేదు ఇంకా, he's just ignoring like away and acts as if he is busy and suddenly crouches in insecurity and that. Insecurely acts as if he is busy. Suddenly Max says, Vasan, and beat. Yes. The fumes, the Vasan's aura increases exponentially. He feels like a super saiyan, like a smelly super saiyan. Okay, he turns around. ఏమంటారు, భయపడకుండా he turns around కొంచెం shivering అన్నమాట. He turns around and then he sees her looking at him and he sees everybody in the office looking at him. వాళ్ళు ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ delusion, and then Vasan అని మళ్ళీ వెళ్తే అప్పుడు he breaks and come to the conference room meeting. While turning around he sees that everybody is looking at him and the aura has reached everybody around. He imagines everybody staring at him, and as he looks, the aura reaches all of them. రాశిష్ణం సూపర్ సైన్ చూస్తుండు అది మళ్ళా మా వసనగానే చూస్తాడు. వాళ్ళ ముఖాలు ఏమైనా మారితే పెడదాం అట్లా, వాళ్ళు డిస్కసింగ్ ఫేస్ పెడుతున్నా స్లోగా అవుతుందని అట్లా కూడా పెట్టచ్చు. మీటింగ్ ఇన్ 5 ఇక్కడ మీటింగ్ ఇన్ 5 కాన్ఫరెన్స్ రూమ్. మీటింగ్ ఇన్ 5 ఇంపార్టెంట్ క్లయింట్ న్యూ క్లయింట్ అని పెడితే వాడు కూడా తెలియదు అని తెలుస్తుంది కదా. ఏంటిది ఈ పెంగ్విన్ న్యూ క్లయింట్ ఇంట్రొడక్షన్ అవుతుంది 5 minutes. ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యూ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్ he doesn't know. He doesn't know. For now he doesn't know, bro. After ఇంపార్టెంట్ క్లయింట్ అంటాడు, అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు. బట్ వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దట్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్లయింట్ అనేది ఇక్కడ న్యూ అని అక్కడ చెప్తే, బికాస్ న్యూ అని చెప్పాలి ఫర్ హిమ్, బికాస్ ఇట్ డజంట్. సో పెంగ్విన్ కొత్త బ్రాండ్ కదా, అదే బికాస్ ఇఫ్ హీ న్యూ దట్ ఇట్ వాస్ దిస్ థింగ్ హీ వుడెంట్ హావ్. ఇంపార్టెంట్ క్లయింట్ అంటాడు, అక్కడ పోయిన తర్వాత న్యూ ప్రోడక్ట్ అండ్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పేసి వాట్ ఎవర్ చెప్తారు. బాగానే వచ్చింది ఆర్డర్, like scene by scene. Cut to directly him sitting in the conference room. అంతే. అండ్ no that moving aside అది పక్కకి వెళ్తుంటారు. అది తర్వాత అనుకున్నాం కదా, వాడు కొట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత కొట్టుకొని అంటే ఏమనుకోకూడదు, అంటే వాడు యాడ్ రాసిన తర్వాత ఎక్సైటెడ్గా ఇంటికి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు పీపుల్ పుష్ హిమ్ అవే, అది అనుకున్నాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ విల్ మేక్ హిమ్ సిట్ ఆఫ్, బట్ దే సిట్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్. And that shot of them, the vertigo shot of them. Oh, we didn't do that setup akkada conference అంటే వాడెందుకులే అన్న ఆ సీన్ రాయలేదు. సో అది ఇక్కడ వాడి he feels that way. No, directly it's fine. It's directly he's sitting for the first time. Yeah. Conference room, office. అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దూరం కూర్చొని ఉన్నాడు. బేసిక్గా ఈ సిట్టింగ్ అని చూపిస్తాము, లాంగ్ షాట్ చూపిస్తే అందరూ వాడిని దూరం కూర్చొని. Or it's like, because so far we are making seem like he is the one who is conscious a lot. He only goes and sits there like దూరంగా. వాళ్ళు అసలు ఎందుకంటే దూరం ఉన్నప్పుడు వాడు అప్పుడే మనం ఇట్లా పాయింట్ అయిపోయింది. మనం ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ కూర్చొని ఉన్నారు.
బట్ ఒక సీట్ దాటి వాళ్ళు కూర్చున్నారు అనుకో, ఎప్పుడు వాడు ఇమాజిన్ చేసుకున్నప్పుడు వాడు ఎందుకు ఆ సీట్ వదిలి కూర్చున్నాడు అనే దాని మీద ఫిక్సెడ్ అయ్యి అప్పుడు ఆ షాట్ వస్తుంది. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నో దే ఆర్ గుడ్ పీపుల్. అప్పుడు ఎందుకు కరెక్ట్ ఉందంటే వాడు వేరే వాళ్ళకి అనిపించకూడదు అసలు, వానికి స్మెల్ వస్తుంది బొక్క వస్తుంది అని చెప్పేసి సెల్ఫ్ వెళ్తుంటే మనకి పే ఆఫ్ వర్క్ అవుతుంది లాస్ట్ లో. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అందరికి స్మెల్ వస్తుంది అంటే అది అంతే, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది స్మెల్, నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే అయిపోతుంది. So he looks at that empty chair and suddenly he looks at them and they're all facing that side. Appudu mella vertigo shot at them that is farther and farther away because of his smell. Malli again we'll show that his aura is rising ane చూపిద్దాం in that shot, depicting that okay వీడ్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటుండే ఇదంతా. అది రివీల్ తర్వాత పెడదాం కదా, ఏది పర్ఫ్యూమ్ అండ్ రివీల్ అయినాక పెడదాం vertigo shot. బట్ ఇక్కడ ఈ బీట్ లోనే అక్కడనే ఇట్ మేక్ సెన్స్ హియర్ యాక్చువల్లీ దట్ దే the penguin thing is a proper అక్కడ we'll put different kinds of thing because they're all full వాళ్ళు వాట్ దట్ స్మెల్ దగ్గర ఫిక్సెడ్ అవుతుంటారు కదా. సో వీడు డిజీ ఫీల్ అవ్వడము వర్టిగో షాట్ కూడా అక్కడ పెడదాము. లేదు నెక్స్ట్ దాంట్లో అదే. సో ఇక్కడ ఈస్ ఫీలింగ్ ఫాదర్ అండ్ ఫాదర్ అవే అనేది విల్ షో. ఓకే ఇక్కడ పెంగ్విన్ రివీల్ అయినాక మనకి షార్ట్ పడాలి అట్లాంటిది. ఇంకోటి అక్కర్లేదు అక్కడ వాన్ మీద పడుతుంది. పెంగ్విన్ రివీల్ అయినప్పుడు వాన్ మీద, ఇది వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షాట్. ఇది వెనకకి ఇట్ ఇస్ డ్రాగింగ్ అవే, హిస్ బీయింగ్ డ్రాగ్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద కెమెరా. దేర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ ద అదర్ పీపుల్ are evident. Is a reverse. When penguin comes in reverse, he is coming closer suddenly. Atla. As Vasan feels sucked into the sucked in by the product. ఆమె ముందు చెప్తే బెటరా తర్వాత చెప్తే బెటరా? ఇప్పుడే చెప్పేద్దామా? After the vertigo shot we'll make her say it or mundu will make her say it? No, after. Okay. This is a state of the art invention by a new brand called Penguin. There. They claim they smell well. They claim that this will transform your smell, your scent. So guys, I need all of you on this. They consider to be this their breakout product, and we need to live up to that. And here are penguin fragrances. Okay. Here's a product that they want to. They plan to penetrate into every. They social. They trademark product. The trademark product is big line, and here the trademark product here. Right, and also how it is important for them to get the product. It should be like small ad agency ka. They want to turn it into a trademark product, and it will only happen if we write something that stays. Trademark చేయడం PR వాళ్ళ ad వాళ్ళదే ఉంటుంది, మార్కెటింగ్. For them a lot is for the company, for us to penetrate into this market, this is a very important. That's what I'm saying. The company doesn't consider it to be trademark. They want to turn it, and the only way marketing ala chestadi kada trademark. No. The product is also premium. అక్కర్లేదు అంటే వాళ్ళు ఏంటి, దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ సీమ్ ప్రీమియం అండ్ ఇట్ అప్పుడు వీడెందుకు వచ్చేసి ఆ పెంగ్విన్ నేను కొట్టుకుంటా అంటాడు. If the company is not premium, if it does but first word పోయి ఎక్సైట్ అయి కొట్టుకోవడానికి. See, the chronology is if she'll come and sell, that product is extraordinary. Okay, they say that the product is extraordinary. ఇప్పుడు కొత్త సెంట్కి వస్తున్నారు, this is their flagship product అని చెప్తారు. And also for our company, this is the breakthrough. We need to take this very seriously. This is what we need to do అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడే వీడికి ఫీల్ అవుతుంది, ఓకే ఈ ప్రోడక్టే అంత స్పెషల్, అంత స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ ని మనం వీఆర్ బ్యాంకింగ్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఇట్ మస్ట్ బి సంథింగ్ గ్రేట్ అనే ఫీలింగ్ వీడికి రావాలి, అంటే మనకి పనిచేస్తుందేమో అనే ఫీలింగ్ రావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. అక్కడ నుంచి వచ్చిందా నీ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్?
The build-up is for him, not them. The whole point is వాడికి రావాలి కదా feeling. So we have a new big client and they I am excited to announce and Radham. I am excited to announce that Penguin deodorants are bringing their flagship lineup. And so already established brand అది Penguin Corporation అని చేద్దాం. Corporation starting a new line of flagship line of new lineup flagship lineup of flagship lineup of deodorants. Line of perfumes. Sorry, perfumes. They consider this as Perdama state of the art of the they and it is extremely this as a state of the art they consider this as state of the art product. State of the art. This as state of the art. Okay. This the lineup లైన్ వద్దు భయ ఒక్కటే పెడదాం పర్ఫ్యూమ్ లైన్ అంటే వాడు అన్ని కొట్టుకోవాలనుకుంటాడు కదా వాడు అదే ట్రై చేస్తాడు. పర్ఫ్యూమ్ ఫ్లేవర్స్ అంతే దే సేమ్ నో కాదు అదే వాడు ఈ వాసన బాలే ఈ వాసన ఓకే ఫ్లాగ్షిప్ పర్ఫ్యూమ్ ఫ్లాగ్షిప్ పర్ఫ్యూమ్ they consider this they are launching a new flagship they are launching a new flagship perfume. They consider this state of the art and it is extremely important and they are extremely important client for us. An extremely important client for us, so take this seriously. I need ideas by the end of day but Vasan is number. Vasan is only focusing on the perfume that knack is holding. పర్ఫ్యూమ్ కూడా ఆరా వస్తుంది అంటారా స్మెల్ అట్టు కలర్ఫుల్ ఆరా emanating from him, bright colorful, not from him, from it. You know it's a vomit draft when there are so many ants. He feels dejected and angry and puts it back and goes back. Cut to office day and he aim draft no vomit draft fat and done. Cut to and office goes back and takes his position at the desk. As he walks by, he goes back, starts walking, and we see the desk is actually continuing. ఇట్లుంటాడు అండ్ దెన్ ఇట్లా జస్ట్ డిజెక్టెడ్ ఇట్లా వింటుంటాడు. సో మీ ఐడియాస్ ఏందన్నప్పుడు వచ్చి వాడు ఇక్కడ మళ్ళీ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్కి రాడు కదా, వాడు క్యూబికల్కి వెళ్తాడు. కాన్ఫరెన్స్ రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్స్ ద స్మెల్ ఆ డిస్కషన్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ వాడు రాయాలి కదా, వాడు యాడ్ రాయాలి కదా. ఓ వాడు యాడ్ కట్ చేసి వాడు కూర్చుంటున్నాడు, వాట్స్ దట్ స్మెల్ అని క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసిండు. ఈ మస్ట్ వీడు స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఐ థింక్ ఆమె ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. It needs to start with what's that smell అన్నప్పుడు the tagline is what's that smell and you guys need to come up with all the great things that describes this scent. Their tagline their tagline దానికోసం మనకు ఐడియాలు కావాలి అంతే. లాస్ట్ లో మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆమె అదే అంటారు వాట్సాప్ స్మెల్ అని అడగచ్చు. అందుకనే ఎప్పుడైతే అందరు వాట్సాప్ స్మెల్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ లో ఎప్పుడైతే ఆమె ముఖం కొంచెం చేంజ్ చేసుకుని వాట్సాప్ స్మెల్ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడే కదా వీడి టిప్ ఆఫ్ అయ్యేది. అప్పటి వరకు ద ఇంటర్నేషన్ ఆఫ్ దట్ వాట్సాప్ స్మెల్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ సడన్లీ వెన్ షీ సేస్ దట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ టోన్ హీ థింక్స్ దట్ ఇట్స్ అబౌట్ హిమ్. People start asking what's that smell. He doesn't feel dizzy, he just itla flashes it what's that smell antadi ad kanipiస్తే just a whole jitter. He feels frustrated, like you know the whole screen and his face becomes chaotic. Everything we have like aura, we have envelopes, fire వచ్చేసి ఇట్లా volcanic proper ఇప్పుడు super saiyan and his aura ఏమంటారు engulfs him. కంపు కోపం అవుతుంది. కంపు కోపం is engulfed
in his own deadly smelly volcanic అని రాద్దాం. ఇంకోటి వాస్ ద స్మెల్ అని ఇట్లా అనగానే ఇంకోటి అక్కడ బర్స్ట్ అవుట్ ముందు ఒకటి వాస్ ద స్మెల్ అనగా ఇట్లా లేవాలి వాడు నా దగ్గర అది వాస్ దట్ స్మెల్ తోనే టిప్ ఆఫ్ అవుతున్నాడు, మళ్ళీ వాస్ దట్ స్మెల్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఒకటి ఇంకోటి వాస్ ద స్మెల్ లాస్ట్ ఒకటి వాస్ స్మెల్ అంటే లేస్తాడు అట్లా వన్ లాస్ట్ సంబడి సేస్ వాస్ ద అంటే బేసిక్లీ దట్స్ వాట్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్. పీపుల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ వాట్స్ దట్ స్మెల్ అంటే రిప్లై కదా ఇక్కడ ఉంది డిస్గస్టింగ్ ఫేస్ అండ్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ రింగింగ్ ఇన్ హిస్ హెడ్ అనేది. ఓకే 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 అది మొత్తం అంతా బిల్డప్ అయ్యిందే కదా. సరే సరే మేక్స్ సెన్స్. By the end of it, it feels like the crush was this thing. This time it tips him off and he goes into state line, believes the statement directing towards him. ఇక్కడ రాద్దాం. The what's that smell is ringing in. It just repeats and repeats. Ears continuously. Okay. Suddenly finally పెట్టు. It's fine. No, ఇక్కడ finally bursts out. Okay. Suddenly everything envelops in his mind. Finally he bursts out. ఏమంటాడు? నాదేరా స్మెల్ నాదే. మీకేం తెలుసురా అనుకున్నాం కదా, మీకేం తెలుసురా స్మెల్ గురించి? అది అంటే నాదే అన్న తర్వాత మీకేం తెలుసు స్మెల్ గురించి అని అక్కడ ఇట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ నాదేనో, షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ నాదేనో. He should arrive at that point and then he should realize that he has made a screw up, essentially. Cool. And we first start చేయాలంటే ఏంద్రా వాట్స్ దట్ ఫోన్ ఊకే ఎందుకు అంటున్నారు దీంట్లో స్టార్ట్ చేయాలి. మీకేం తెలుసు స్మెల్ గురించి? స్మెల్ అంటే ఫ్లవర్ కాదు, నేను ఫ్లవర్ కాదు ఫ్రూట్ కాదు నేను అని అంటాడు వసన్ గాడు. అదే వసన అడుగుతాడు. అవును అదే వసనే. వసన్ క్వశ్చన్ వసన నేనే అంటే వసన అంటే వాసనే. మనందరం స్మెల్ తిట్టుకుంటారు. Everybody look at him and suddenly Vasan realizes that he has screwed up. His aura comes back. Here paina rashidu. So his aura vanishes. Okay? His aura comes back. He sits down awkwardly. లేకపోతే వాడు ఇట్లా ఫక్అప్ చేసిన అనుకోవాలి పోయా అనుకుంటుండు. కూర్చోద్దు అయితే అట్లా నిలబడినాడు. అందరు ఇట్లా కరెక్ట్ అయిపోయిండు అన్నది వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటారు. Stands there awkwardly. సమ్మన్ గుడ్ ప్రాసెస్. ఏం మాట్లాడుతున్నా అంటే ఆగురా కరెక్టే మాట్లాడారు కదరా వాసన అంటే వాడే కదా. కరెక్టే మాట్లాడాడు. వాట్సాప్ స్మెల్ కి ఇది ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది? ఫైనల్ ఇది లే బట్ హీ స్టిల్ డెంట్ సే నేను రా స్మెల్లో ఉండదు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు అవన్నీ కొంచెం చెప్పాలి. అది ఇంకా కొంచెం నీతులు యాడ్ చేయాలి. అదే పైన పాటలు ఉంటుంది,
ఆ పాట స్కిప్ చేసినాం మనము. ఆ పాటలో ఉండి ఇక్కడికి ఎట్లా ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్ వాజ్ మనం ఎందుకు సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ డిసైడ్ చేసినాం అంటే మనం ఫ్లెష్డ్ అవుట్ గా వాడి బ్రెయిన్ లో ఉన్నది ఆ పాటలో అక్కడ స్పెసిఫై చేద్దామని మనం రాసినాము. సో దట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాడు ఎప్పుడైతే స్క్రూ అప్ చేసిండో మనకు అర్థమవుతుంది, అరే వీడు ఆలోచించింది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి కదరా, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా మాట్లాడండి ఎందుకు అనేది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ గురించి మాట్లాడితే వేస్ట్ అది, ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ స్క్రూ అప్ చేస్తలేడు, ఈస్ టెల్లింగ్ హిస్ పాయింట్ కదా. అట్లా మనం ముందు వాడు రాసేటప్పుడు మనం అనుకున్నది ఏంది, దట్ ఓకే ఇప్పుడు వీల్ రియలైజ్ దట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇట్స్ అబౌట్ చార్మ్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, యువర్ ఓన్ వాయిస్. హియర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అండ్ సేస్ దట్ ఇది నేను రా అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఫనీ బికాస్ వాడు అనుకున్నంతా ట్రాన్స్లేట్ కాలేదు ఇక్కడ. జస్ట్ లైక్ మనం అనుకున్నదంతా ట్రాన్స్లేట్ కాలేదు ఇట్లా. అట్లా మళ్ళా కూర్చొని చదువుదాం రాత్రి. ఇప్పుడు చదువు ఇది కరెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, యూ హావ్ టు స్పెసిఫై ఫర్ ఇక్కడ పేలాలంటే అక్కడ స్పెసిఫై చేయాల్సిందే. ఇక్కడ ఏం పేలాలి ఇప్పుడు మనకి? ఇక్కడ వాడు ఎప్పుడైతే వాడు అన్నాడో నేనురా అన్నప్పుడు అక్కడ కన్క్లూజన్ ఏం రావాలి అంటే, మన ముందు కన్క్లూజన్ ఏం రావాలి అంటే, అరే ఇట్స్ పర్సనాలిటీ, ఇట్స్ అబౌట్ యూ, యూ ఆర్ వాట్ ద పెంగ్విన్ ఇస్ అనేది చాలా స్పెసిఫిక్ గా రావాలి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను రా అన్నప్పుడు నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు యువర్ వాట్ పెంగ్విన్ ఇస్ అన్నది ఇప్పుడు దానికి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది, దానికి అది కొట్టుకుంటే నేను ఫ్రేగ్రెన్స్ పర్ఫ్యూమ్ అదే పర్ఫ్యూమ్ కి ఒక స్మెల్ ఉంటది. సో నువ్వు ఆ స్మెల్ అవుతావనా లేకపోతే కాదు కాదు, దట్ స్మెల్ ఇస్ యూ. ఆ స్మెల్ నువ్వు ఇట్ రిప్రజెంట్స్ యువర్ పర్సనాలిటీ, దట్ స్మెల్ బేసిక్ గా. సో వాడు కొట్టుకున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లే. Your penguin perfumes represent your this thing. అదే మహేష్ బాబు ఉంటది కదా డెన్వర్, నా సీక్రెట్స్, నా సెంట్, మీరు నా సక్సెస్ నా సెంట్ ఏంటో తెలుసా అంటే అంటారు కదా, దాని మీనింగ్ ఉంది. డెన్వర్ ఇస్ ద సెంట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్. యా పెంగ్విన్ ఇస్ ద పర్సనాలిటీ, యువర్ పర్సనాలిటీ, దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. ఓకే భయ్యా, ఇప్పుడు మహేష్ బాబు వచ్చి చెప్పిండంటే పెంగ్విన్ ఇస్ యువర్ పర్సనాలిటీ అని నేను ఒప్పుకుంటా. ఇప్పుడు వానికి అది ఎట్లా అంతే కదా, యాడ్ చేయండి మనం యాడ్ లో వాడు మహేష్ బాబు పెట్టుకుంటారు, రజనీకాంత్ పెట్టుకుంటారు, మనకు తెలియదు. అట్లా కాదు భయ్యా, క్యారెక్టర్ వాడు వసంత్ గారి క్యారెక్టర్ కి వాడు చెప్తుంది కదా, వాడు బ్రాండ్ గురించి చెప్తుండు, వాడు యాడ్ చెప్తుండు కదా. అవును. సో వానికి ఎట్లా అసోసియేట్ చేసుకుంటుండో చెప్తుండు. సో అసోసియేషన్ ఎట్లా వస్తుందో నడుతుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు అక్కడ మహేష్ బాబుని పెడతావు అప్పుడు వస్తుంది. అంతే సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను పోయి డెన్వర్ యాడ్ చేస్తే నువ్వు ఇదే అడుగుతావు, ఎట్లా అసోసియేటెడ్ అని. మహేష్ బాబు చెప్తుండే కాబట్టి నువ్వు అంటలేవు. అట్లా అంటే సక్సెస్ అయితే అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ వాడు యాడ్ ఐడియా చెప్తుండే, యాడ్ ఐడియాలో నువ్వు ఎట్లా కన్వే అవుతుంది, ఇట్లా కన్వే అవుతుంది కదా. ఏం రా స్మెల్ అంటే ఫ్లవర్ కాదు అన్నాడు, బల్లగుద్ది చెప్తుండు కదా. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ రాంగ్లీ టెల్లింగ్ ఇట్. వాడు అనుకున్న పాయింట్ కరెక్టే, కానీ చెప్పడం తప్పు చెప్తున్నాడు. కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో చెప్పడం తప్పు చెప్తున్నాడు వాడు. అందుకనే ముందు పాటలో వాడు అనుకున్నది మనం క్లియర్ స్క్రిప్ట్ గా అవసరం అంటే రాద్దాం. ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ చాలా మంది అక్కడనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అన్నావు, అది కరెక్టే ఉంది. ఉందా? కరెక్టే మాట్లాడిండు కదరా. ఇప్పుడు వీడేమంటాడు అనేది ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్గా మాట్లాడింది కదరా. అదేంటి వాడి లాంటి కంపనాయాలనే నీ కూడా ఇది మారుస్తుంది అంటే కాదని అన్నది. నా వాడి స్టడీ చేసుకుని ట్రై చేస్తాడా? చేయడు కదా. లేదు, ఇంకా మొత్తం అంతా కుమిలిపోతాడు లోపల నుంచి అంటే షేక్ అవుతుంటాడు ఒక సెకండ్కి. మనం అందరం స్మెల్ అన్నాడు కదా, షేక్ అయిపోయి విల్ బి లైక్ అదే వాడు ఏం మాట్లాడాడు ఇంకా అంతే. కూర్చుంటాడు, అది బాస్ ని చూస్తే బాస్ నవ్వుతుంది. నేను ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది, ఏందో అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బాస్ ది కూడా పనికిరాదు ఇప్పుడు దీంట్లో. ఆ బాస్ ది కూడా థ్రెడ్ సరిగ్గా పని చేస్తలేదు. చెప్పేసిండు వర్కౌట్ అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు బాస్ డైలాగ్ వర్కౌట్ అయ్యేది ఆపోజిట్ వర్కౌట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. వీడేం చెప్తుండు, మన పర్సనాలిటీనే మన స్మెల్ అని చెప్పేసి. అవును, మన పర్సనాలిటీనే మన స్మెల్ అన్నది ఎట్లా మహేష్ బాబు చెప్పినా వర్కౌట్ అవ్వదు. నా పర్సనాలిటీనే ఆ స్మెల్ అన్నాడు కదా.
ఆ స్మెల్ కాదు ఇక్కడ సో ఐ థింక్ ఇక్కడ ర్యాంట్ లో వచ్చినా కూడా లెట్ హిమ్ మెన్షన్ వాట్ ఈ జస్ట్ సెడ్ దేర్ యాజ్ ఎ ర్యాంట్. పర్సనాలిటీ కదా మన స్మెల్. అందరికి ఒక్కొక్క స్మెల్ ఉంటుంది, అందరికి ఒక్కొక్క పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. అదే మన అదే పెంగ్విన్ అని అంటాడు. మనం అందరం స్మెల్ దగ్గర నుంచి పెట్టు. అదంటే అందరికి అందరి స్మెల్ ఉంటుంది, అందరికి పర్సనాలిటీ ఉంటుంది, అన్ని అందరికి పర్సనాలిటీ అందరికి స్మెల్ ఉంటుంది. అందరికి ఎలా డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ ఉందో అందరికి డిఫరెంట్ స్మెల్ ఉంటాయి. ఆ స్మెల్లే పెంగ్విన్, యూనో. ఆ స్మెల్ని బాగా రిప్రజెంట్ చేసేదే పెంగ్విన్. అంతే, అందరికి వేరే వేరే పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ పర్సనాలిటీస్ ని బయటకు తీసుకొచ్చి రిప్రజెంట్ చేసేదే ఈ పెంగ్విన్. ఆ ప్రాసెస్ అంతే. అది కరెక్ట్. అది అదే మిస్ అయిపోయింది. ఆ పర్సనాలిటీ బయట అప్పటి నుంచి పర్సనాలిటీనే పెంగ్విన్ అంటుంటారు. అరే మీనింగ్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ రే. నౌ అదే అర్థం కాలేదు మీనింగ్. నేను వసన్ గారిని అవుతున్నాయి కదా, నీకు అర్థమవుతుందా? నీకు రేస్ ఇస్తా ఇప్పుడు. గుడ్ జాబ్ వసంత్. ఇప్పుడు ఏం రాసిన అది గుర్తుందా? అందరికి డిఫరెంట్ పర్సన్ దాన్ని బాగా రిప్రజెంట్ చేసేదే, దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేది, బయటికి తెచ్చే సెంట్. అలా అందరికి డిఫరెంట్ స్మెల్ ఉంటాయి, అందరికి అట్లా డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి. మరి అందరి స్మెల్ సర్లే చెప్పేసింది కదా, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ చెప్పేసి కదా, తీయలేము. తీసేద్దామా చెప్పు. ఇఫ్ యూ సీ ద థింగ్ ఇస్ అందరికి డిఫరెంట్ స్మెల్, వాటిని బయటకు తెచ్చేది అన్నది. పెంగ్విన్ ఇదేంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అని. అరే తర్వాత ఒకడు కరెక్ట్ రా, ఇక్కడ సైలెంట్ రా, ఏం మాట్లాడినావు పెట్టేసాం కదా, ఇక్కడ సైలెన్స్ తీసుకుంటారు. అరే చెప్పింది కరెక్టే కదరా, మన అందరం స్మెల్ము, మనందరం స్మెల్, నువ్వేరా స్మెల్ కరెక్టే కదరా, ఇదేంటి. బట్ ఇప్పుడు వాడు ఇది చెప్పేసిన తర్వాత అందరికి డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి, వాటిని బయటకు తెచ్చేది ఈ పెంగ్విన్. అక్కడ వాడు ఈ సోల్డ్ దెమ్. అదే అక్కడ వాడు ఈస్ నాట్ టెల్లింగ్ షిట్. లేదు అదేంటి, దాని తర్వాత అట్లా అన్నప్పుడు మేబీ వాడు ఇట్లా కింద పడినప్పుడు ఆ పెంగ్విన్ కింద పడుతుంది. అరే నువ్వు పెంగ్విన్ వాడినా కాబట్టి నీ పర్సనాలిటీ బయటకు వచ్చింది కదా, అంటే నీ గబ్బు లాంటి గారి నుంచి పర్సనాలిటీ బయటకు వస్తుంది అంటే పెంగ్విన్. అది మనము నీలాంటి వాళ్ళ నుంచి పర్సనాలిటీ, నీలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేదే. బట్ మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం కదా, దిస్ ఆల్ ఇస్ ఇమాజినింగ్ అండ్ నాట్ దెమ్ ఫీలింగ్. సో విల్ నాట్ put that అదే ఇప్పుడు ఎండ్ చేస్తే ఇట్లా ఎండ్ చేయాలి, దట్ దే యాక్సెప్టెడ్ దట్ దిస్ పాయింట్ దట్ ద పర్సనాలిటీస్, penguin is something that brings out your personalities. That's their thing. Okay, cool. What's that smell? It's your personality. అంతే what's your smell? It's your personality. మళ్ళా అప్పుడు అలా అవుతుంది ఆమె, then it makes sense. వాళ్ళ ఫ్యూమ్స్ కూడా పోతాయి. Done. మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళని రిడిక్యూల్ చేస్తే ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా. మరి వీడే రిడిక్యూల్ చేస్తాడని పెడదాం, అని తీసేసి అందరు చూస్తుంటారు అండి, వాట్స్ దట్ స్మెల్ అని అడుగుతారు. అదే రాసేసే. Everybody looks at him. Suddenly Vasan realizes that he has screwed up. His aura comes back. వాసనాలు పోయా అంత అందరు వాడు చూస్తున్నారు. మన వాసన వాట్స్ దట్ స్మెల్ అని అడుగుతారు. మై పర్సనాలిటీ అందరూ కలిస్తారు, అందుకే స్మెల్. మై పర్సనాలిటీ ఏమైనా తీసేద్దాం, ఆక్వర్డ్ తీసేసి వాట్స్ ద స్మెల్ అని అడిగేస్తాడు వాడే. అందరు నౌ యూ టెల్ మీ వాట్స్ ద స్మెల్ అంటే everybody looks at me. ఇది మీరు అగ్రీ చేసినట్లేదు. మంచిది మ్యూజికల్ కామెడీ అని పెట్టాల్సింది. మనమే జానర్ బెండ్ చేసినాం. మీ బ్రెయిన్ లో జానర్ బెండ్ అయింది, మనం చేయలేదు జానర్ బెండ్. స్మెల్ ఇక్కడ ఆమె స్మైల్ చేస్తుంది, అక్కడ ఎండ్ చేసేది. అందరు నవ్వుతారు, అందరు స్మైల్ చేస్తారు. కట్ టు క్లోజ్ అప్ ఆఫర్, ఎవ్రీవన్ లైక్స్ ఇట్ కదా.
బట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఆర్ ఎవ్రీవన్ అండ్ దెన్ వాడు కట్ చేస్తాడు, వాడు ఆమె చూస్తే ఆమె నవ్వుతుంది, వాడు మనకు కట్ చేస్తే నవ్వుతాం, మొత్తం లాగా లైక్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అయిపోయి బట్ అంతే కదా, వాళ్ళు కూడా అప్రూవల్ చూపెట్టాలి కదా అక్కడ. వాళ్ళు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ టైం మళ్ళీ గైస్ ఐఎమ్ సారీ, ఈ ఎపిసోడ్ మీరు క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. స్క్రిప్ట్ రాయట్లే ఇక్కడ. నౌ యూ టెల్ మీ వాట్స్ దట్ స్మెల్. వాళ్ళిద్దరు స్మైల్, నీకు రియాక్షన్ షాట్లు కావాలా వీళ్ళకి? లేదు, వాళ్ళ అప్రూవల్ ఉందా లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు వారికి అన్నాం కొలిగ్ వాళ్ళది. అవును, చెప్పిండు వాడు ఏం మాట్లాడుతుండో, కట్ చేస్తే బాస్ అప్రూవల్ కావాలంతే. నీకు కావాలా కొలీగ్స్ అప్రూవల్? ఇది ఇక్కడ పెంచుదామా? అందరికి డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి, వాటికి బయటకు తెచ్చేది ఈ పెంగ్విన్. కరెక్ట్ ఉంది. ఆమె యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్ అన్నట్లు రాద్దాం. కొలీగ్స్ ఆర్ మర్మరింగ్ బట్ వసన్ ఈజ్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ మెహక్ అండ్ షీ సేస్ లేదు మళ్ళా స్మైల్ కరెక్ట్ చెప్పిండు. షీ యాక్సెప్టెడ్. ఏం చెప్తాది ఇప్పుడు? షీ నాట్స్ అండ్ స్మైల్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నాకు జస్ట్ ఇట్లా స్మైల్ అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు సడన్ గా చెప్తున్నా కదా, అది కరెక్టే ఉంది. ఇమాజిన్ తప్పు చేసుకుంటున్నావు. కొలీగ్స్ ఆర్ మర్మరింగ్ బట్ వసన్ ఈజ్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ మెహక్. నువ్వు అట్లా స్మైల్ చేస్తావా? పక్కన వాళ్ళకి చెప్పు, నాకు చెప్పు. కాదు, అట్లనే ఉన్నట్టు సడన్ గా ర్యాండమ్ గా తీస్తాను. దే హావ్ నో కనెక్షన్. అరే షీ ఇస్ ద బాస్ రే. She is the boss. She wanted a good idea. That's what he got the idea that she was looking for. It's not of approval. Smile of approval needs to నీ మైండ్ నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయినావు అంతే. It is that only. It is portraying as that only. Colleagues are murmuring but Vasan is only looking at Mehak. As we cut back and forth between them. బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ పెడదామా? అప్పుడు ఇట్ ఇస్ లే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అక్కలే. అక్కడ వాళ్ళది ఉంటే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఉంటే జస్ట్ థింగ్స్ ఫర్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ పెడితే లాస్ట్ లో ఆన్సర్ చేయాలి ఆ పర్సనాలిటీ అని. అందు మళ్ళీ డైలాగ్ వద్దు అన్నారు మీరు. అందుకోసం ఇక్కడ షీస్ లైక్ అప్పుడు ఎవ్రీబడి ఇస్ మర్మరింగ్ అండ్ షీ సేస్ మై పర్సనల్ అంటే షీ గోట్ ద పాయింట్. అప్పుడు స్మైల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఉంటుంది. మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కనెక్షన్ అన్సెడ్ వర్డ్ ఎట్లుంటుంది. ఆల్సో అనదర్ థింగ్, రొమాంటిక్ ఏంటి ఇంటెన్షన్స్ ఇవన్నీ చూపెట్టడం వాసన ఇట్లా అన్న, విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై వెన్ షీ సేస్ మై పర్సనాలిటీ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ వెన్ యూర్ ఓపెన్ ఎండెడ్ తో వదిలేస్తే ఆమె అర్థమైందని చెప్పుకుంటున్నాము, ప్లస్ ఈ రొమాంటిక్ గా కూడా ఎండ్ చేస్తున్నాము. వేర్ ఎండింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. రొమాంటిక్ గా ఎండ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఒక అప్రూవల్ కమ్స్ నీడ్స్ టు బి ప్రొఫెషనల్. దెన్ వీ హావ్ టు చేంజ్ ద ఎంటైర్ థింగ్. నో ఇట్ కెన్ గో దేర్ బట్ ఇట్ క్యాన్ గో. అండర్స్టాండ్ రే. ఇక్కడ స్మైల్ ఇస్ నాట్ లైక్ షోయింగ్ దట్ హే షీ సా సంథింగ్ ఇన్ హిమ్ నౌ కరెంట్లీ. నో, it's the fact that she always realizes he's an underconfident man, now he's confident. Yeah, exactly. So atlunnappudu a smile kaakunda if she's acknowledging his efforts to put that this thing right by saying my personality when nobody's answering, professional ga she's like I've got you, that's nice. A smile unanko ikkada there's from her side there's no that dramatic. When you say my personality it is sounding like a joke in the end. అంతే కదా. వెన్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు పర్సనాలిటీ లైక్ హీస్ రైట్. అరే దట్ హీ ఇటరేటెడ్ వన్ డైలాగ్ అగోరే. ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ తర్వాత ఆమె మై పర్సనాలిటీ కింద గార్డెన్ చెప్తారు. అట్లా చిన్నపిల్లలు పోయి ఏంటమ్మా చెప్పు అంటే ఇది నానా అని చెప్పినట్టు ఉంటది. అప్పుడు రొమాంటికలీ అది అయినట్టు అవుతుంది కదా. అది నువ్వు వేరే డైలాగ్ చెప్పు, మై పర్సనాలిటీ చెప్పకు. స్మైల్ బాగుంది. సే సంథింగ్ ఎల్స్. స్మైల్ రెండు వేస్ లో వర్క్ అవుతుంది. దట్ షీ లైక్స్ ఐడియా, ఆల్సో మేబీ షీ ఇంట్రెస్టెడ్. We don't she's accepting that okay, she's proud that this fellow came out in that way. That's the only thing that's coming from ante just the smile. But instead of saying no, I agree that it has to come out, dialogue has to come from her would make more sense. I agree.
But it's not my personality because he's asking but what's that smell and one. But he just said it like ఒక్క డైలాగ్ ముందే చెప్పిండు వాడు. మరి అందుకు అడుగుతాడు మళ్ళీ what's that smell అని. You tell me what's that smell and now you tell me what's that smell. మరి అట్లా చెప్తే ఎట్లుంది మరి, నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకో. ఇప్పుడే వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు, మనకి పర్సనాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది అన్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. యూ టెల్ మీ వాట్ ద స్మెల్ అన్నప్పుడు క్లోజింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మై పర్సనాలిటీ అని చెప్తుందా? లే క్లోజింగ్ అందరు అదే కన్ఫ్యూజ్, దే ఆర్ నాట్. అందుకు మర్మరని పెట్టావు కదా ఇక్కడ, అప్పుడు యా ఇట్స్ మీ, యు రైట్, ఇట్స్ అవర్ పర్సనాలిటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్. ఇట్స్ మీ, దట్ ఇస్ మై పర్సనాలిటీ డజంట్ మేక్ సెన్స్ రే, ఇట్స్ మీ అన్నప్పుడు ఇట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్. అండ్ నేను చెప్పాలి దాని డెలివరీ ఎట్లుంటుందో, పాజ్ అండి మై పర్సనాలిటీ అట్లా, లైక్ యు నో యూ కెన్ క్లియర్లీ సే దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు. నేను టార్చర్ అయింది, నన్ను టార్చర్ పెట్టారు ఇద్దరు కూర్చొని. Colleagues are murmuring and Vasan is looking at Mac. And she nods, she thinks about it and then she looks at him. You're right. It's us, it's our personality, it's my personality ani. Yeah, you're right. చేసిన వాడ్ అరే నేను అప్పుడు ఏదో చెప్పినా వినుడు కరెక్ట్. Yeah, you're right, it's my personality, it's me, it's my personality. Yeah, that's good. I absolutely agree, which is what I'm trying to tell. And that's the part, that's the thing about writers room, we come to the right sweet spot by fighting each other and then finally we should. Yeah, you're right, it's me, it's my personality. మర్చిపోక ముందు రాసేసి you're right, it's me, it's my personality. Okay. Okay, na last lo she smiles, he smiles. Yeah. అంతే. అక్కడ now I am seeing some romantic interest in the later on after giving that this approach. I agree, Ray. Absolutely agree. But when you said that at that point of time, what I didn't agree was just him saying my personality. But now it makes more sense because it's more professional also, it's more accepting also. Yeah, and this is the point I think, like, you know, even though I also don't know how to bring the best version of it, I made sure that I stop you from just writing the smile thing so that we can come up with a better thing, and we did. I know. Ante, that's the beauty of this. I agree. Ante ఎంత embarrassing ఉన్నా వేరేలా ఉండాలని నేను చెప్పేది అదే. ఆ చెప్పేది ఎట్లుంది అంటే నువ్వు ఇప్పుడే క్వశ్చన్ పెట్టి నువ్వు పెదాలు కొరుకుంటావు. దాని ముందు కూడా ఎప్పుడైతే that dialogue came into this thing, no, that is exactly how it feels like. This dialogue different, it feels like. That's what the power of dialogue is. ఇప్పుడు and especially the ending, the last dialogue. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ లో ఇట్స్ నాట్ మీ, ఇట్స్ ఐ మీన్ ద పెంగ్విన్ ఇస్ మీ అన్నప్పుడు మీరు నవ్వినప్పుడు ఎట్లుందో, దాని తర్వాత ఈ ఫ్లెష్డ్ అవుట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ ఇస్. Exactly, that's what happened. అంటే నాకు I feel like ఇప్పుడు we need to write noir thriller అనుకో, which is again specific. thriller correct, noir అన్నప్పుడు we are put to a detective this thing, like, you know, మనం ఎంత డీటెయిల్ అయినా పట్టుకురాగలుగుతాం. మ్యూజికల్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఎనీవేర్. యూ కెన్ రైట్ అ మిడివల్ మ్యూజికల్, యూ కెన్ డూ దిస్. ఇప్పుడు యాడ్ ఏజెన్సీ మ్యూజికల్ రాయాలంటే నువ్వు ఒక యాడ్ ఏజెన్సీలో ఒక మ్యూజికల్ ఆలోచిస్తున్నా, నేను ఒకటి ఆలోచిస్తున్నా, నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు. మ్యూజికల్స్ ఆర్ పర్సనాలిటీ. లాంగ్వేజ్ పోతుంది, లాంగ్వేజ్ మ్యూజికల్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇంగ్లీష్ జానర్ కాబట్టి ఇంగ్లీషే చూస్తున్నా. అందుకే కొన్ని సెట్ అయితే లేవు. అరే మన దాంట్లోకి వస్తలేదు కదా, ఇది ఎట్లనో ఉంది, ఎక్కడికి. అందుకోసం నో టూ మ్యూజికల్స్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు ఒక టూ నోఆర్ ఫిల్మ్స్ చూసుకుంటే they feel the same, but ఇప్పుడు ఒక La La Land and a Tick Tick Boom are different because their personalities, it's from two different personalities, and అక్కడ ఇది కూడా that's what we faced. You were seeing a musical, I was seeing a musical, he was seeing a musical. అది క్లాష్ అయ్యి this script came out. ఏదో వచ్చింది చూద్దాం. అదేమి స్క్రిప్ట్ అదే మస్తు. నీకు స్టోరీ బీట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి, స్టోరీ బీట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఇట్ ఈస్ నాట్, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ట్రీట్మెంట్. మన ఎండింగ్ మంచి లేదు భయ్య. ఇప్పుడు మనం సాంగ్ మనకి లెంత్ దొరికింది అనుకో, we have not fleshed out like anything. That's what this is a treatment, that's all. This is not a script. This is just like okay ఏమైతుందని చెప్పేసి రాసేద్దాము
అన్నదే ఉంది. దిస్ నాట్ a screenplay. అంతే జస్ట్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ డూ ఇట్ గెట్ డన్ విత్ ఇట్ అన్నట్టు. Which I feel like నేను ఇంత కూడా చేయలేమనుకున్నాను, ఏం చేస్తామో దీంట్లో ఉండే. So I feel like the fact that we recognize that we were kind of not genuine to this because ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ అయ్యి తర్వాత genuinely వచ్చి కంప్లీట్ చేయడం is commendable. మనం చేయాలి కదా, చేయాలి అంటే like if it was any other setup I don't think అక్కడ కొంచెం genuine exactly we were completely let it go. If it was not a setup of these cameras and we have to do it, we would not know. And we also definitely had the choice of just replacing the chits also musical intro అనుకోని నాకైతే అట్లా అనిపించింది because I clearly didn't see the film. Because genre చూడంగానే నీకు కొన్ని జోక్స్ కనిపించలేదు but then యాక్చువల్లీ వేరేవన్నీ కొంచెం ఈజీ జానర్స్ వచ్చాయి అట్లా చూసుకుంటే, సైఫై, రొమాంటిక్ కామెడీ. అండ్ మ్యూజికల్ అంటే అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదిలే ముష్కిల్ కన్ఫ్యూజ్ అయింది. సో దేర్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ అబౌట్ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ డిఫైన్ బట్ ours are always musical only. All movies of ours are musical. In fact, when there are no songs in our movie, that's when we say అరే భయ్యా అట్లా లేదు అని అనిపిస్తుంది మనకు. కానీ we feel odd, but all our movies are essentially musicals. But again, the quintessential Hollywood musicals they break into a scene in the scene itself and that stays consistent. మన దాంట్లో హీరో ఇంట్రడక్షన్ అక్కడనే మార్కెట్లో అవుతుంది, మార్కెట్లో డాన్స్ చేస్తారు, కానీ లొకేషన్ మనం మారుతుంది, అక్కడ మారవు. You know? Of course, those are different, like typical music. So now, what were we writing? That or this? ఆ కామన్ గ్రౌండ్ కి మనం రాలేకపోయాం అంటే we wrote that only. We wrote that, but we were getting influenced by this. We had these influences కాబట్టి. No, it's a conscious choice also we took, no, because if we start writing this, then it will be a typical commercial movie. We don't want that to happen. That's why we have stuck to the point where okay, what cycle lone music lo nadustundi. తిప్పి చూసుకున్నట్టు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా మళ్ళీ సేమ్ ఇమాజినేషన్ సాంగ్ సేమ్ అవే అవుతున్నాయి. అవును, బట్ ఐ థింక్ ఓవర్ ద టాప్ ట్రీట్మెంట్ మేక్స్ ఇట్ ఓన్లీ బాడీ ఓడర్ ఇది రావడము మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, హాఫ్ జస్టిస్ అనుకో 50%. ఈ అంతా మన 5 minutes ది నిజంగా ఒక 1 minute అన్ని తీసుకొని రాస్తే ఇట్స్ అన్ యాడ్. It's an actual ad. Can be used. It is a brand ad. You know, talk about confidence, body odor, and then you know, so thing. Sir, outro discussion right. Okay, so we end that episode on a high note. So okay, thank you for watching. I think this episode is 4 hours long. I don't know, we'll see. So but thank you for sitting through, if you're sitting through. But like I said, do share it with others and make sure that we reach other people, because such kind of discussions only happen within writers and it cannot be replicated. I mean, it is, people might, like I said, in any other setting we would probably give up, but the fact that we stuck to it, it's good that we have this thing in our podcast. But in any other setting, if you are facing some kind of a difference of opinion like this itself, then stick to it, because you will come to a point where it's a middle ground and it'll always improve later on. Yeah, I actually felt like, you know, sometimes, I mean, we do find ourselves writing advertisements freelance wise just to pay our bills. And suddenly a client will ade itla, like, you don't know how to sell a product, you don't know the product, and you have to sit down and come up with an idea in like a week or something. You brainstorm, like you come up with something that you don't believe in, you don't understand, yet you write and they happen. You know, so it's we were trying to sell an idea today, and we did. We try to sell it to ourselves. So this is actually an exercise that you would find yourself, you know, professional. In fact, if you think you can do better than this in this span of time, or even any span of time, let us know. Let us know your ideas, your thoughts. If the topics and the genres are already given to you, it's ad agency, body odor, and workaholics. And the genre is musical. So if you can come up with a story. And Shreyas ni satisfy adanki ఎవరైనా లిరిక్ రైటర్స్ ఉంటే ప్లీజ్ తీసుకొచ్చి మీరు లిరిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డైలాగ్ రాయండి చాలు. చంద్రబోస్ గారు మీరు చూస్తుంటే. Okay. Also, you can find all of Varshith's work in the description. Please check it out. Please check it out, share, show some love. Okay. Thank you so much. See you. Bye.